Timburugi jangda chukana letari zapasagi jang tongi larim zo pini ku tsubtachika sanatam takalapa larim simiyonglo larim pimitsugi hong larin zomgi ku zambola. Ta toto tambara chusutugi nesu di piu tegi tinshita de shemi larim diso yashimba shindibasi tsu tambara nesu jangda shuge. Jangda chukana le churu chusutugi nesu tsodun di shuge. Myo ngada rinpochi gi tari chitso jibi tsokten nibi kutsu tendena uju tse nai. De zombe miwa koko tsuda shungi chetoi gopen tele shemi pyonkatsugi ya teju nai bin. Miwa ngada rinpoche tsokha nalu lenchenda gelyong tsokde tsokpen tele gelyong tsokde tizinda dokcho gotep de zumbe chitsogi timitsugi ranglu chipde tsade pepsu jui. Di gishi tsokpengi chitsogi timitsugi honle miwang chogi danja parolu gyarap natsubi drugi sarte dezomna ujunamida shigel Australia lu jendi dupchachablu jitigi gokapnami tele gelsungi jonda shoting damba jitsunami lu kadin gatso yebbejui. Gelefu mindfulness city leguldi miguldang migdenso hakornetang nyensung benedang chongdal bel주 윤딩기 된로 탑시 나속이 돌래 양덕발 우티 제니 제미치기 임베 이치 냐랑 줌레된 명왕 초 진로 닉동 케치 시기 time 100 climate 남시 주웨 찰레 제미디 우티 제치기 데서 천도 나수미딜로 같이 지속이 온래 명왕 초로 가데다 토숨기 골레 다시 딜레 귀티 피윈 시슈니 Taru tsokpengi chabji rinpoche da tasache de khatsugi kya khapna gaki da shide juni denlu chechogi larim tsu namna sa yemi luya chisogi honle kadin gatsu phi yebi. Di zumbe lenchengi pshi kya khaptsuna lepa tako bedi sunchogi thinlam henkera dingdi be zonami da nyamdelgi go kapsapsu yada tanami luya kadin gatsu yebbi jui. Te dari gi tsokjunalu chek sumda shemi charjip ngenju tsugu sunde nani immatse dewa yebilembu tsugi hemai tsokting nangi deche da lengi ngenju tsu pini ime. Chitsol hejunalu mangtsi tsokchungi chilo nikton kechi shi lui kya khamsater lezingi ledil tsejim ngenju di seju pini ime. Te gelyung tsokdi tsokju di shumi dawgi chitse chuchi lu de nani ime. Chanda nesilgi denlu pata mikinga jurmi da chikha diklazim gi ngenju pyo in. Jungta sagi doju lebi gitare sarbang Dzongkha dikling geok nalote lodo chuling gedun lobda goje tse nai. Te jung lobda sheni git la suya
geji toram bemitsugi mangyol japchubede kimbuchuki dojigi koden tabde chilonik dong chengale ko tsuyep ime de lobdo gojigi tendena kelepu tenshi thomsugi chizin tasholo tisring da de jemi gopentsue chuyep ime gedin lobda dia chuchogi larim sugi kablo te gelo chu jam totobe topsupso nigitulu shitsu beno taro sanenagi aluchulu te gedin lobda na juni gitunle la kabe sanejengka jumagoba khore yukara kokapchi nitulu ime 다래 대고치 때는 심미디 대 공기 진다기 모루 대 다래래 대 마찬가 하하디 줍사이 대 한입에 제수기 나 접주나미수 기대 나줍디 한입에 틴시세 기베기 대 추드 듀베 대고치 때는 다래 심미다니 이시슈니라 미길 치디 당바라데 미스술 펜토니 덴탈이 마찬 람초 차차기 비로데 치기 카톨레 비로데 마찬 나치 베닐로에 남선 펜토 정원님에세 대 미길 치디 아니 이라 Gekapna geyung gitnesaka bunyi mebit neji tsui takchi larim dehtare la kutsuyup in. Te tunta sumgi larim gikap shabto tsuya takchi gitewa tongta chedani lapjina le chini ime. Te geyung sowi shibju nikdong kechi sum jemada tripta gekapna mishikin chume tsugitele jacha dunjugitsi bunyi mebit neji suletendi imbe kuno. Te tibule neji diso takchi bede hasuchibe nyuzin begup ka chiube tundido. Tempulu takchi larim di tashi chezuna gelo tsu takchi bedi go tsuyep in. Kung chachapgi tashu da ta na guram gi tseshi dile zugi jitse jeyep in. Sowe gopen tsugi labina dasa chego shumi tsu tsowa chongtan di diktim da dembe bedi yuru bunin mebi nishi tsu tomni nyanka chesu yubbe ime. Ditsuya dunhi da dewi nishi guram gi ne dile buntonlingi ne da cancer nishi tsu ime. Bunin mebi neji tsuya chi mebi shego zamida lijong lambe mabimi dile tamko thumida cha chelege thumi chuluten thobdu yebe me miankana jobe takjibe wachin chasang thomi subela le nerejindu de so be chekjaba gomangale de tisone anzumbe tare zumbe chasang thomi subela aniki pentochi bombera du seshunila le laportu dilngachina tasana jumi subi wachindi de tamji dile kuche bomdegi ma khumikalu le 믹셀기 꾸림 레셔텐베 ngale 다님기 고kopdigi 살레 토마스베베 다량좀기 고kop나베 남스미 펜토 몬베라 중이세 다 미세 마케미 차첩기야 와 나데테 안좀 내지 미세 노데디비 때 다리 딱지 배우간래 때 내지 안좀치두 때 나라로 때보다 년카친치 마 기스 아니 두세나디 마헤베 때 당아 제고 배워진 때 안좀치 사고베스 리종 배워진 안좀치 배고베스 맨 배워진 안좀치 배고베 딱지 배워진 안좀 배고두 말에서 다튼세 하람하고 세우기 미세 레샤치라 오니메 발라 니지디 딱지 배워로 때다 맹간에 저거 배진 다음지기 뒤시게 면업에 니발로 땡아처럼 라토자 데스말로 아처럼 조소탭 주면서 데베슈도라 때다리기 사고디 나가지리 분하게 정기 에더블베도로 데나섬따도 보험로도 우세 데베슈도로나 소일렘보기 타슈기 니지 토미 야신 주메다 미겐슈 추기 난케 타나 구람기 체 야신 주메디 겔롱기 차자치 인세 수이 타슈기 니지 유미자샤 북주레니 데지기 코나로 년까지 또 다시 도세 시르스네나 아니 배워야 때 저렇게 그런기니지 유미 자사 규제지기 또 독한 그런기니지 도세 미시르스니 아니 베니기 아나지기 딱지디 구투시나 달라로 안데서 시도 시 도시나 엘레멘트에서 퓨 아니 배우데 같이에서 소웰렘보다 ju dasagi chogilebegi dasa soe goden bagi lamten lagdebdia satenai lagdebdina bunin mebi ni shikani da dezu chejin beni gi tablam chuki ko le kedi yebeme de kidabdile tinshinabe tenga jara tasana kyona jumegi de lam lebe disulu de dizumegi da lobjong disu topdochi bewachin de medenalwe de kongi koaseshi disu pesube seshunibela soel hengagi takchi laram digi kap kelo chopgi yinchibemi mibum sum malamchi takche bechobi chi chapdo yebeme janda nesegi den le karmoandi ni shudi sangi shizumgi be phui Drugi kompel migil chisung benita te japcho bemi nyamde batsu dinji soni telo shungda zamling chisogi drugi yuntin kompel migil git nyamde tun tatang badi kochepe te gesalu khatsa gutsume tun tachigi larim dige kompegi nyamde dat na jin tele gerde so chika zomde kyakap nan kilo
강유 미츠 세니다 윤든 공페기 라름츠 야다타니 이메 Asia Pacific ki Yunten Gonfel ki jezomna najingi ngotsabe kelo chopke lami prim raja surangi namji ne tangi kole goda pemi chi ime te mugi Yunten Gonfel migil gi nyamjal dintana seshi bemi imda mugi namji ne tangi goda pedi lo sum lapchi sonu mora kesa bomsa thai choling na imda mugi namji jurdegi neken goda badi na shinchi betepta thonchi se ime sea level is rising and the sea temperature ngachire jamchui chiji yasin judo yep matse chade ya atada chebda yasin jude digebe jamsuna gi simchin laluchi shikin jumida rapchi di yep matse daru simchin yemi chulu nyenkhaya yeble simchu sisichi ime de zumbe chade yasin jumida churi themi de zumbe gangu yebe khauda ke chu jumidi gi ngachire nindergi metsena nebadu mountain from the glacier lake melting taru mogila mina samlingna sarte da thirik dele nashin mi de chugi namji ne tangi tab ma de chu leshumbe se chu ze ima te dulu loptu tendel wangmoda tarayana zumgi shi chu chugi nashin chu da chikha namshi ne tanglu penthobi la benina dewa thabdu yup ima uche najin chi beule climate change ki denlo kachi besup sawajin lada jawana me same bomb chira bego di mindu se nomela te lada jawa chungkuchi pena chimnagi the chani chili gotsun digi be chani gadebe dazin beni na chani gadebe jinjong beni ina chili gotsu digi be lada jawa chungku dizum chili gotsu digi be na chigi ranjine tangi denlo lashe chiro bechuni me nga chigi concept na pha tale lobda gekhap thayume ba nga chitara na school club zela te khore gi lobda gi thakhorlo chalo dusani be nandu ta chugi kangel de khate do ba la nga chidu gekhapna te ani lobda chasala fa chugi kangel na sa bombe du tane boda ro ani ngachigi club gi members du sugi lobda na la fa khongi be chugi ka danzen be tele chinese chungi lerim soni boda ngachi inkina behavior change me tan se bedol Tizumbe Yinten Gonfel gi jezomna tarina ba thirigi koleda phomo danyam tele punin mebi nishi kani chuchi di shemi neden chugulu dedur chubeni ime Jandane sulgi tenlu sonam yuden gi nyeshu beu I Geji Katole Thakor Nyam Sunglu Nyamdel Bewi Tachunlu Rally for Rangers Semi Desingi Khatsa Timpulu Betna Sida Linka Shabdu Lekunglu Motorbike Chenga Chingi The Rally for Rangers Semi Ki Desen Na Tumitsuya Zamling Nang Kilo Hyopta Kongshachapki Ranji Thakotsu Nyensung Benilu Sotum Ime The Jumin Sopachi Imi Desendia Huesta Mongolia Lushizu Bediup Ime Chilo Nikdong Kechi Niluyak Mongol Ecology Center Semi Ladegi motorbike chenga chino te khatsa motorbike chenga chimidigi dulu thakonyen sungitulu labe mi chashablo pen bombera thoni ime ngache mongol ecological society gi nami gi kangkhor digi ngache ta naksal dalinga shabtulu pen bombera thosi shunila miselu shabto shude berura kangal thensar yela te dia nungkhumala mi kangel ta anzumlu ta lenthape kongi te ani lu charu be susi shunila te dige modo nga jimi da simjing design thimi kapsule te chaschugu donglen benule ta dige pen thosi shunila nesu janda shu chawda chikata namzangin ge kole shu achen tna bale nim sumgiri ga kapna samu puni sumchitu seme te zumbe nupta cha khatu gi sanila luchina lunso puni sumchi penge da be dito thotu de na bada na chinim ni gi zaka sangen de shu ke te na ba Randa gubi si chenga zapim lu saka thujung nyembika shadu nyembaya pople dujun gila suchamchi ma to te shen tensum sap sheni da rapni peni konesa kyu beni da hisa situlen beni chimsabi na lu chuni chimdo kapni dune poni da tin chapni tendetsini chongla sap ku chuni chumi de be kandu julam de tu khoda yancha inchara le hono ka to popi me tele na chi randa gubi chi chudu zanim lu saka thujo zare sadang nyamba iblotong pople tujin gi la suchamchi ma to te shen rabne beni da konesa kyu beni hisa situlen beni da chimdo kapni chimsabi na lu chuni nyenchamni da tendetsini chongla sap ku chuni komishap sa chani da sunshingi motsitani telen sajida juno chika choni sumitobe kandu julam de tu khoda yancha inchara le nokka to popi me
다도 장도 출근을 주르추스 주기 내수디다 남상인 사카상인 디테치베 슈차이 레름 토드나 랭카달레 공기르데 칼레 휴비 미마세르다 찹다츠 지사위 슈로 제밀레름 데스르임 바신도 베라피옹 지나스 슈게 까리체 Sinami kaara lukuzu sambo se shugela tingi giming chamyang lode labi te datugi ringlu bewachin achara 종게 다저다 뉴크시칭이 이딥 수기 톨루베 데세주드 수피우 가라 유라 데 다리 땡아라기 된 춘숨 집에 와진 다슬 종게 이딜기 티케주 데 종게 케소 셰줌기 데 드시다 틴디기베 데 카데베 데 두틴 조이비네기 콜레 데 슈닐라 다 마지 가치라 두게 갑기 이딜기 디케널로 배워진데 찌땅기 배워진 디기기 링날로데 에원 이딤치둘라 데 데야데 인다 폴레라데 라렌 탑슬루비 땡가세 리그리기 디케 세미치다 데 다리나 와이케 갑 공빌기 드다 뛴디게베 데 겔치 이그리기 디케루 시작디게베 데 다르잡 조디위기 데 다세 리그리기 디케세 데 에원 이딤치두 세슈닐라 ngarselda daselse ni evigi nale daselgi zonga yigdilgi dikedi da konlo shudu zumbi de gelchi inki yigdile pe langde gibe de tarchap soyeble de denalu ditang de lalu chinalo goginzu de lalugi matsuba de dinigi chila de laluchi gibe wachin tsadindi nangdin bedi dinigi chida de laluchi gibe wachin tsadindi nangdin mabeo bedini 디즈메라 데 디당 한바 마도 레시치라 데 구톰시시베 데 마도 마도베 다르샵 손디기 예블레 데 헤마기 종가 공벨 헨수기 데 깡길 디수 세탑루 믹디기베 데 케소널루 디지비 쭉디기베 디치수 카데베라 주입이나데 디틴디수 카데베라 베비네기 콜레 데 카세디기 베슈게 다 다실 종가 이익들기 디케널루 데 주치 베디 유비기 디케조 숨딜라 데 고긴 쭈니다 미쭈니기 찌라 데 짜딘 께탕기니 민딱 께탕기 숨루 시작디기 베슈게라 다음바라 고긴 쭈니기 태가 배워진 데 디실 진순을로 데 다실기 이르술로 고긴 톱당 예비디니치 둘라 데 디실 진진나 배워진 데 고긴디 마주오베 데 디당 한바 마두 이 유밀레 데 가지라 종거 이그루 남잔나 킬로미터도 데 다실 람루기 이르츠나 배워진 데 고긴 맵베 데 고긴 마주오베 베 디고베 데 디틴 조디기 유스슈닐라 데야 쪼라 데 고로 슈두숨 데 다실 이그리기 디기디라 디시 작사 데 인기 이글기 디킬레 소조 임마세 티 고겐 축티 디니디 데 두비 이고 남जना 티모 마인디기 키치친디 베세주레 다실 디기기 까블벤 티 인기기 이딜 람룩 좀베라 티 고겐 톱람 축기 콜레 데더 데 노삼 따마고바 디미다 하미니 차랄로 디잠 또또베 디 수답다 자라 수답기 들레 미티기베 데 다실 디키나벤 티 고겐 마츠오베 티 디고베 이메세 슈닐라 다 이발라 데 다실 종가 이익딜 날루 데 짜딘 께상기 까블 베와친 랄루치기 베와친 데 짜딘 께 피까블 짜딘이 낭진 베디기 디슬리미치다 데 랄루치기 베와친 짜딘디 데 낭진 마베어베 데 디미카니레 데 계속 되시데 찐디기베 다실기 이익딜나 짜딘디 낭진 마베어베 데 디고베 디틴 베디기베 두 세슈니라 다 숨바 다실 이익딜 디케나 민타 야나 이고 깨미기 가장 디탕기 디켈레 데 랄루치기 베와친 다 디슈기 데 인초카툴리디라 랄루치기 베와진 디슈기 에초카툴리디 아주미 디탕마로 마로 레샤 템레데 텐디기베데 계속 제좀기 디시털드베 데 다리레 데 이구디 데 된삼 낭린 베디 디비 값을 베와진 민타 야나 이구 깨미기 가장디 디슈기 인초카툴리 계급 이메세슈닐라 야카두디 디슈기 인초급이디 누벨라 땡아치기 인초디 디슈기 에초카투비티니메 데 디즘베라 땡아치라 이구디 된삼 낭진 마베어베 디비 값을벤 민타디 티슈기 에카틀루베 계급 이메세슈닐라 라스타 치두와친 땡아치라 종가 이익딜나 땡아셀다 다슬기 디탕 람룩 데 니베스날레 땡아셀기 이익딜기 디케나벤 땡강일 침치가니 민둘라 데 이르에 다슬기 이익기 디케나벤 데 디탕 마로베 다르샵 조도 유블레 데 찍숭베 네탑기 된루 다릴레 데 다슬기 디키갑 다바 고긴디 마츠바베 디니키치 데 니발루 짜딘디 낭진 마베어베 디니다 데 숨발루 이구디 된삼 낭진 베디기비 디비갑 민타디 디슈기 인출루 계급다 된삼디 낭진 마베어 디비갑슬루 민탁디 디슈기 에카들루베 계급 이세슈닐라
다리 내림날로 다텐스니 같이 꼴이 주님 오세요 땡아처라 아이가 치즈 세드날로 다리 치즈 소진 벼이면서 주님 랑아처라 갸합날로 치즈 소진 벼알레 땡디기베 다디날로 땡아처기날레 말레림지 피니 베도스 주님라 다디야 아처라기 녀디지 쇼고벨라 다 결중기 아처라 총결기 내주다 치디기 벼진 남는 이동 케지 숨로 땡아처라기 망닐레 제바진 사야 납자 죽주니비기 다 치즈 아처라 낭딘 베노스 주님라 다니로들 당바 아처라기 낭딘디 땡아처기 마합 베수베스 주님라 니바기 태갈로 해바진 땡아처라 때 라욕디스야 공기 다리 아니 좀이기 때 레귤디스 찰라 제비기 남디도 니바 라요진 수비면 숨바기 태갈로 배워진 때 가지라기 미스 산넘버디스 때 코라기 다리 가지라기 때 옴기 탱공디스 가dim지 예디게 베드베스 다리 게 코나 치즈기 조딘디스 배우기 남디로 때 옴디스 가dim지로 공기 탱공디스 공기 레니 이말레 텐디기베 다 틸당디 같이 가라루 펜토니 이말레 텐디기베 때 가지기 날레마 레림지 페도 스슈니라 다나루 두어세로 당바라니 슈고베 당아지기 다리 아니 좀이기 치즈기 조딘 베니세 셈슈지 가데베 톱 노사지 가데베 땅디기베 가데베 고츠츠 몰라 당바라라 때 해마 나라 코프고 길지 컴퍼니 나로 때 나기 교첩 소진베 로스ум기르로 차주일라 때 니갈로야 나치기 아니 좀이기 때다 옴기 날레 때다 조딘 베위기 투비기 제세수 나치기 때다 다레베 와친나 치즈 몰라 때 안에 또또나 루비기 숨비디 때 낭전 남네 섬이 bombe 유베 나치기 제일라 안에 베베파 때다 나치 디가 팔루 라베우데 때 아니 좀이기 치즈 나치기 조타일라 때다 베달루 디디기 낭전디 때다 할람 자차 취탐디 칭나치기 마밥 잡수일라 때 아니 좀 베베 때다 팔루 나치기 때 니엔 참베 때 노사치 담베달루 때다 나라기 차로 때다 나 산죽 코 팔루 디갈루 팔루 때다 나치기 오퍼레이션 매니저 베 차주디 위빌라 때 팔루 나치기 라 베위기 냠뇽 톱리 텐디게베 나루야 아니 좀치 추디게베 베와친 두루 낭덴데 나치기 자차 추탐레 자차 숨추 십주 납주 안에베 팝니기 고갑 두노디게베 때 나치기 빠냠데 아날레 끼디게베 라디 남로 올라타 아니 남리 고추이라다 라디스 남리 고추가 다도비오친 다네 땅 가뎀지 갈로 헤리 이빌라 남로 니통 케치로 나치기 때 아니 나치기 레디디 고추이스 슈닐라 다네 베베 때다 나치기 도도 라 태가도 라 베디기베 고추디기베 도도 아니 치즈 도니기 베바친 다 다우치 합치 리게 마조시 슈닐라 다치아니 주고베 다리 아니 나치라기 치즈디 조이기 남딜루 땅 모마디 나치라기 텐공 옴디 고비입니다 단위어달루 다리 나치라 나 치즈 소사기 사공디 버친 다리 나 팀보나 이메 땅 나치라기 옴기 텐공디수 가디 정가 가디 렌스디수 소메나 나부기 데레 옴 텐공기 다리 나부기 가돌레 조딘 베니미기 치즈디수 때 옴기 가돌레 람베라 오니즘치 소메라 가디베 십셀지 가디베 제일라 라솔라 땅아치나 나기 수미데 테리버리 덴라 땅아치기 치즈데 옴레베 땡고 모슬라 때 옴디야 남스미 보르치토토베 고베 둘라 마치기 데다 페베와친 마치기 나 주팅 칸나루 때 옴 님레르루 똥테 게리 고베라 때 도똥 마치기 똥타 니 라마람치 마치기 아님치리게 톱마술라 인디게라 베로 도로 마치 슌기 혼토레 잡초두 때 미세기 혼토레 토와둘라 때 아니 베베달루 때 옴기 태칼루디 다 두게두게 다 마치기 콩루 때다 공기 옴 손세기 짜후디 텐토 또 마치기 때 피수브 잡초 바친 공기 혼토레 다 슌기 혼토레 남메스미 잡초 bombe 유페 마치기 데베 제일라 아니 베베달루 때다 로치다 니게 바나루 마치기 때 아니 옴톤테 게디 마치기 톱수베라 때레와 케도시 슈니 라스 다 마치라 치즈 조알루 때 마치기 가라기 다또 토미멜라 이루 디날루 피스자 뎀베 때 조겁디 가니와 겔체세 때 마치기 데베 슈니라 다 겔지기 네체날루 인터내셔널 스탠다드 디수야 디수 다 치디게브라 조고발라 다니메들루 다리나 조미기 다 치즈디 때 마치라 겔지기 네체날루 때 가데베 디수 잔넘 가데베 예비나 공기 가데베 조미디 쪽테베라 조츠비나 날루 가데베이라 라소 다니 네시다 피시데 나메 세메 카초비 찌위라 때 학벌동 같이기 때다 자니기 제 조니기 디갈로 헵다디 투로 행케베랑 같이기 때다 뎀바 탭페 땡곱디 카체요 발라 아니 베베다 나체라 겔치기 네세 디레 학티기 베 나체라 나로 데타
BDF ngachira ge teta nalo food safety drug administration ge te lamluda thidi ge ngachi ge teta kachira bedebero tekardo ngachi ge na machines da disu teta shathangli gochukti ge be delen migi jongdar suda dida delen te ngachi ge zotin bethangsu kara ngachira ge lamluda thidi bekola ta ane be bedalu pisida dendo to tel hakpardu ngachiradi nalu teta ngachira du gyakap ge ledechi imletendi ge be te timlu namen seme negopti kha chese junela ane be bendige te ngachige nalefa zotin bedige be teta pha chonglam tapsalu hebigi jesesudi te namme seme pisida dento to bera geljigi nesida thidige bera ngachigi zozobi se shuni teta duro ngachigi nalu ISO certification se ngachi do to chabi gang yula ta ani bewi gale ngachigi nalu zowi te ani chachesu chige khable phaya te jam to be chongdel thapsui 아니 사고딤 저치 보아치는 거지 셀가 엄조절 칸기 투칸데 아니임베 스슈니 다 투칸달루 같이다 같이라 베네요가 카셀릭베 딜렌 베데기베 피게 스슈니라 딜렌 베네기 된루 양아라데치 카나 라렌 쪼진 고페님베 코라즘치 보아친 샌디 보아친 산족 비슈와세 슈임벨라 당아치라니 두어 딜렌 베데기베 나나 옴기베 같이다 같이라 조절베도가 같이다 같이라 텐도가 같이 고림직디기베 피게 스슈니라 ता ngachigi na serka dairy gi zote khana bewachin tatogi ne tangzum chi bewachin de nyamle chokpa ko dudi chela te ngomara ngachi da to de ha da paro da tala da anisnale ngachi dilen bedo sejunila te dia da ngachigi da to de ngacharagi mapa dulen beni di ngacharagi dulen beni bila debota da to kapchigi dele ngachigi ani di de ma ngachara omgi te ani gari mola milk tanker se jumbala so ani gari di dato ngachina order bebe ma fisilin hedi la dato mahewe kapchina di de khoragi na deliver bedola so khongi na keudali de ngachigi di omdi te ngachi gelchin ne sida tibe takche da ani lamluk da tibe de gara takche chu bebe cham che de ngachi nanalu te ngachigi ani da gachi zoni na da ani da tidige bedola la so kari chela 다 나나에 더 조절 배사기 튀레셔도 안에 보다 튀레레신도기 조절기 림바가데 베라 베디기베 아니 탱교데서 땡도여비나 고림직디기베 피게스 쇼니라 나네 중게 ngachigi PH lamichila momara ani PhD leshumbe PH ani Dzongkha da tindi dugamandu ani tabe delen di thoka rimba sindube test jensue ngachigi bedola ani de ngachigi test tato benigi ani di gairaro ngachigi BFDA gi khatole khongi leshumbe taksin bebe khoragi lamluk da thibe ngachigi dato bedo dimase daru ngachigi gelchigi nesida thidigi bera gaira testing so ani gi as per the protocol bera bedo se junila ta che junchi bewachi dato ngachigi ani PhD ta shimle dele alcohol se test chi bala so ani alcohol test chi ngachigi alcohol da dele ngachi omdi ta ani mix bebela 1% na mix bebela dele ngachigi ani tawdalu taksi be tawdalu de kadim chi be ani be dasima jo नीला चुचु रेरेशनदुगी लालेन गादेबे थाबिना ती जोजोर बेउदालु दिसुगी लागासिदा गाचिरा बेविना ना लालेन सोजन गोपिंगे बेसुना से तांबारा आनि जुमची बेवाचिन गाचिना से lasala ta ngachigi hemara ma ngachira ani takchi khana di omdi leshum be takse be digibe omgi piseda ani suga ngachira da company da thibachin dele ngachi na nani lusagi he inla ani di ani he bewachin liter ngabja gi ani capacity gi he inla debda ngachi na gi just ngachi luni jam chi mal ani di te lusimle ngachi na pam gi be da de automatic ani ngachi na gi plant di ngachi fully automatic mola
ngachi misu namsame ani labge ani bemang obala ngachi manual se process Ration namsame give mola tele ngachi na namsame automatic ani teaching la nagidi tele pump give da na hepchina ngachi ani machine de ngachi lawas pasteurizer se labila pasteurizer so pasteurizer na di ta ngachi om di de dulen be ani om dunigi me bala mapa ngachi an labdu zum bewachin tele analu ngachi da mangomi bubda tele ani sugara lase pe ngachi ani senigi dele ani benin la gajim sewachin dala ani ngachi da daru om namsame duta machin daru omgi da zeche sugara mebjoni ki ani dubala ani bewda ngachi nalu ta tiktibe da kogi jangka gadim china ani tabe chamchi ngachi nalu pasteurize bedola 아니 세시지 도바몰라 나 세싱가 데시 가티 휴고 다 세시디 다 ngachi ani la da ngachi pasteurize temperature belong mola so ani da to ngachi da to ani zum chibe ta wachindi ngachi 92 degrees e mola as per da ngachi ani gelchigi nese da thibachin then 90 to 95 degrees is ngachi om dite ani pasteurize begop se me bola ngachi dele anil 90 le yata jo 95 le yata jo daru om gi zeche da an sukara mebjoni gi ani dubala ani be dele ani gi beuchi dele ngachi nalu ani ding ngachi homogenizer long bola homogenizer so homogenizer gi be automatic om dina om be pump gi be dele analu ngachi gi ani om gi da malo dasilo dele ta ngachi gi ani om di de last jom bola khoge ani gi machine be wajen ro om lo dele malu dasilo dele chulo ani separation mijola ani be wajen de ngachi gi product marketing da anjum na beoda ro namseme product ki quality da ani dele ngachi texture long bola garala se be besula ani be wajen te ngachi gi nadi te halamchi ani gi capacity de ngachi gi nimchina be wajen liter gaptong de chinga chi nalu laglin thapchula devoda datu netang zum chi be wajen da tonga chi gi liter nijale get thopni mila tere da tonga chi omdi da jen ani nayat ani ngachi gan tadol omde kade benina de analege ta ngachi gi ani di ta khedom mola ngachi gi om KCC be jani gi ta detailera ngachi gi om di namsame jangkha ma mo dele ngachi gi na om gi process be ma so chen la ta ngachi gi ana chidar ngachi khedom se long mola ani na ngachi gi nimchi da nimni da kogi om gi pise le shum ewa cha ani ta de ngachi na bada na se process be sula ta kadim chibe da to immediately ngachi process be go be wachin dala ngachi gi ana cho ngachi gi machine cho de ani la ta ana de ngachi gi da menze mola menze gi rik na mesme le shum ta ngachi lu da zug la phenni gi nenze topshul lu phenni gi nenze ana ngachi gi lube dele halam dise 간트 숨다 시기 바나로 ngachi na shagobila dani beuchi dele nalu daru automatic bero ngachi ani 4 degree dechina ani be settle jongla dani beuchi dele ngachi malu packaging ani be jogola anala ngachi packaging room dio ngachi rai om gibe mola ngachi chisti zoni gi ani be gokap ela ngachi nalu so ani de ngachi na process be melting be ela ta anale process beuchi dele anale ngachi gi packaging na lunire la packing machine ro automatic packing machine sele halam nimchina ani machine gi 6000 kg de chiten chula ta datogi ne tang na bewasin da tonga chi 1000 de chicham chi process bedo se junimi kachim jo changa chi dato market na namsemi chi ani be ta masula research da trial da dele ngachi gi te gachilo la ani feedback su collect bedo wala ani bedo de ngachi gi halam chi cheese ki quality da ani sudi ero chile kadebe nanre be anjum chira dula ngachi na di ani be rogi ani be dise bewasin dise gamchi sense de ngola ni cheese ani cheese ki de namsemi ani problem mi la ngachi gi ani halam low chia de ngola ngachi gi ani shelf life la wala so ani map majula ani map joni gi namsemi ani gajim ja chenro ani machine gi de ro halam 90 degree na ngachi heat be wala so heat be odalu ro hot feeling ngachi gi so hot feeling be odadu risk lesha ani food safety da delenga chi gi ani contaminate joni gi risk namsemi low dula ani be ani be odalu delenga chi gi halam fridge na dele anjum be jagobe mi normal temperature na jada chemila ani cheese te 사지 않나 조사심날에 두틀에 검잡 초비날 검잡 사치나 도심레 델랭아 시기 하나 펌 기벨라 펌 지에벌라 가지 로펌 넘벌라 아니 펌 기벨 가지나 automatic filling machine 세벌라 아니 filling machine 나 투치 델레 아니 filling machine 기로 filling 다 sealing 다 델렌 gum 자니다 안게 로 두틀레라 아니 machine 기
고나루 때 엄기 튕게 받아술래 누디기베 나 사고나 게미디 임바친 지디나 앞선 쪽에서 임베스 주니 코라 좀치 보아친 파 파롤레베 나 좀임베세 네보다 앞선 쪽에 지카 질렌치 베디기베 퓨게세 앞선 쪽이 아니즈미기 라베디기베 로가뎀치 아수가 날레파야 초트베니기 녹삼치가 데베 땅도가 셀라 담바라 땡어라기 헤마르스 보아친 때 니톤 주질레 오미기기 라치 베드리유라 헤마도 고노르기 노소이라 때 노글레베 땡어라 움게네 냄지베 어라 저도 충구체스 되라 봐 펜솜비어 같이 안제로 파룰레이나 어라 파수 때파 베위 라베디 하마디 움디 코나로 때 고아치 케토토 콩게 레짐베 전면노디 때 코나 움치 밀랍티베 나 날게일라 때 코나 바노로랍 냄베베 때 고데 레짐 타베라 때 콩게 레짐베 베오메 때 나베로 콩레 펜베 나로 펜베 때 미세투 베로 다투순쳔가 초트드랍베도 때 도르네라 학베 동어로 니돈 주질라 고츠디기 다춘치 양어로기 차슈드 미스츠기 다춘츠바나 강여 가네마든 도르넬랑 어로 합베 베네기기 온소도 보미 있으셔달라 그래서 니동 주질레 데레 니동 케치 지조메 뭐 롱어 주타데체 잘라나노 안에보다 다림신도 온법 감치 토베가세 저라기 제도 땅고미스 땅보다로 저라기 다림신도기 캡사치가 데벨 르메가세 토덴라 다닝 어라기 세로도 땅고 된데데 대롱이게 공기 오미기 치차된 머리 가리 마후기 또 머리 님 하나또 머리 파 저러나기기 이게 라샤차삽도 들라기 파기 잘라기 라루 가이도 또 버들로 봄고셔리 요새 주니라 머럴라 다림신도기 캡사 제조 땅곱수 가라또 라스 당아체라 직된 소남바치 베 소남기 라치 베베 간레 랑기 베미 라디게 랑기 소화종수비기 외법지 고베 몰라 안즈미기 라베밀레 텐디기 베 초랄로 베르에데 미델로 베르데 디수기 펜토치 같이 정도 좀 베소이라 네 가롤 펜베스 주니라 네 가차기 미데날 베루 테 가기 베루 테 고놀레 텐디기네 보메라 미세스 베루 고노데 테 소중 넘버와친 규디 잘레 미세 주니라 콘레 펜바유 가차레 펜바유라 공기 미세기 남마토 넘버로 가차기 바티기베 테 가차기 손데 가차기 탑 넘베디기 콘로 탑 마두 가네미라 미셀로 남선 탑드타유 공기 뚜르시기지 바로서 바도 또 몽알라 공기 과할레 umnga 렘바울라 umnga 렘바 도슈지 공로 따르치데 공기 뚜르도 공탑라 때 공에 세로 가네 또 몽어 라도 짜티기베 말말 좀바 주몽어 가네베 몽알라 가에 나기 티티베 베동라 아파처라 디즈미기 라베디 로마 행섭지 아스도 롱어 추탈 합지 아스도 안에 보달로 롱어 추타치기랑기 라베베기 냠뇽데스 따보다 다레 디세아님치카 중기 카톨레로 고너기 탱케데스 자케타니 델레 난케나 칠레 나딘 베네스 마법점니기 돌로 남세메 짜긴디기베 잘라나민베세 안에보다 다또 나즘베 잘라나미데스로 시주기 잡저베로 중기 카톨레 배곱작업 제곱작업 탭 셴미 옆에 짐메갈라 다네디 마파 중기 다투순치 마파 나네디 때 자치데시는 나다서 주달라 때네보돌 콩가차니 가치기 고너 도라니 콩기 소소해발라 데센 그런기 그룹 해발라 언스나데 때 공기 자살을 된 주대로 나오는 둘라 때 어리디 어렁어러 프레빗베 어리 롬보베 어러기베 수칼레 텐디기베 콩 파쟁이나로 중기기 남기 베마스빌 하마 한주 벤조 야 쟁칼바 공기 마타비 사고나 루자메츠 미세투로 펜바여블레 텐디기베 나이 차루 베디기베 나이 렌세게 차 공인 말레마신 납티기베 나이 콩로 냄베디베 공기 그룹 나게 모터가 어렁어러베 수칼레 텐디기베 공 냠추 샤찹기기 닝아기 샤토 쇼도사 슈니라 때 고놀 카툴레 베루 때 갈로 짜치 모노세 메라 둠다르 노이라 때 토르넬라 락베 토르사 슈네 슈달라 팔로 땡기 콩기 파가치기 고놀 추 슈달 콩기 때 사치 잡초가 따게 셀랍달라 베옹 세드랍 또 둘라 Das. Jabjor dale düsede tindebegi jabjor nam bachin judi gibi nale pha teppe benegi charshida reodu mula. Tanede tharbarila ta toru nela phal henke pha nem tonek no soila. Gaira beru khungi beru ta no nyo nem beru chara umel lejime ke nembe charo nga beongse nyonegi giture nga itobila. Kumpanyo negi ture ngapsi panyose. Nele umenga beza bashu lokana tichaptanda se nga matutu berbepshimila. So abtencho gese zumbe na zumchibe wachin anibe omgi 튕겨져서 bakna kemi lepche 콩 구데치도 세슈니 구게자 칼레치든 앞전초 게세인데 앞전초 게세 코라 좀치베로 파된 정각 주의되게베 바로 정칼레나 템포 정카람 똑똑 센셀로 omgi 튕겨져서 bak되게베 둘렌베되게베 나사고나 케미딜레 텐데게베 콜로 펜토 bombe라 중되게베 도세
ngachira labeminde sulu jongdar gobela dan bel ani zumigi ne tangnalu kadebe gochu suchiga mangilgi japchur yan shungli atele top suchiga tele tani zumigi chala zebdal donglen gachi zum jumela ta chongla sab gochu bimela ani zumigi ne tangnalu kadebe dula ta donglen te ta nalu shuachi judiye mesa mola ta iroya na lebige sundu zumbe tamba se ta mangilgi donglen mola gochu dalu तेता छर्षि दे जोशिन नाले तेलेन ते न्यू खासुन नाले फाते काते गुति तेता जोगोबी के कांगिल तेलेन ते ngachilo तेता dokte mibdalu तेता ngachilo gobi के मंगिल दे थोप सुबालु नमे समय लाखाता इसे जुनेला इंडिगेरा बेरो रो देबी की शुंगी ते आनी NCGS स्कीम से ते कोलेटरल ngachi की आनी ngachilo dokte magobi की ते मंगिल खोंगी तेता अक्युंडल दे थोपनी की लमलुसु ते ngachi की दिलो तेता चौथेंबे ngachi 때 안에 날레베 잡조로 톱시스 주니라 때 딜레 베심날레 델렌 땅 ngachi nga치라 나루 때사미 몰라 때다 아니 다 튀칸수 줍달로 싸고벨라 때 아니 베베달로 디소에 슝기 혼토레 때 잠토토베 마톱 nga치라로 사미 베달로 해마 고줍다디 남미스메라 하타이라 인디게라 베로 다레베다디 때다로 종각 나티부 종각에 혼토레 nga치 아니 치스키 팩토리디로 치미아 공기 nga치로 잡조기 톨레베 때 렌나루 때 nga치로 나 델렌데 디다 다오베 때 수지다 람루기 톨레베 데라 공기 남미스메 차로제디 유시슈니라 다 총들기 대가를 배워진 다 미과치 가데베 깨돌라 다 총람치 가데베 다 개합나라 라마츠비기 내당치두가 양진 다치 gel지기 내세날이야 디탐벨 다 총들 디솔레즘 좋아진 gel지기 내세날에 봐야 때 디수종디기 차실이 잠도가 가데베 치 다 도토디 같이 다 레데 충구집에 되게 난또니래야 같이로 남미스메 때다 튕궁디 도통 같이기 뜬 맞수 배달로 다레기 태가 협다디 같이기 때다 ngomangoma디 같이 낭된디 마팝잡디기베 같이라 미세수기 같이라 나루 조tum 비위기 때다 치즈디라 제숲집에 때 고갑 피니베 때 아니로 쪼든디 위세 주네라 다 롱가 때 추탐기 잡칼레 때 같이기 나루 때 랑수비기 치스데 조사위기 간레 때 나루 때다 탭테마친 텔랭 같이기 탭시게 합레바 때다 총들 탑니기 람디 최고디 디날레 때도 마빵 같이 차시디 때다 롱아 추탐기 차시디 같이기 짬 샤디 인디게베 도토디 같이기 나 두게 합나로 낭딘디 마법 잡디게베 같이라 미세수기 같이라 나레 때다 튼비기 때 치스디라 셰추니기 때 고갑 피니기 레와케도스 슈 라요기 고갑치 가데베 피츠벨라 다리기냐 땅나 벼진 가데베가 몽번나도 벼진다 리줌이야 총들 총람 디스요 리줌 조투 바친 때레 나 때가지 다 치스 소진 칸 디스요 자기 베디기 베베다도 디스요 땅아지라기 자기 베스는 발라 라요 디스요 마음 지니기 때 아니베 지 두스 슈니나 가데베 투지 시당도라 다 라요기 태가디 남미 섬이 고갑 봄베라 토메스 슈네라 내 같이 모서 왔지 같이게 때 도토 같이나 고추베 다우두 데실레게 마졸라 인디게라 베로 같이게 미 케치다 숨 데치기 때다 라요기 고갑 같이게 피수 있으슈네라 때 달레바 두루 때다 같이게 조틴디 맘맘 베수바친 델렌데 총람데 레줌베 조추 베와친 때 디다치디게 베 같이게 미탭 마체라게 나신술리 고갑티 라샤 디기 나둔니레 다 옴디 마수치 렌 베달루 때 돈셉 술레파 때 망일기 때다 톱 고갑 콩로 때다 같이기 망일 톱니기 때 콩라기 소총디 남스미 리줌 존이기 고갑디 때다 봄베라 제오메스 슈니라 라서 다 다리 리림나루 다 덴센디 쪼라 때 다리 땡아자라나 때 팀불루베 당아자라기 아이가 치스 디나루 치스 소진기 때 공기 가돌레 때 레데지 고축디기베 때 두스 슈니 때 데베 추고미디아 땡아자라 찔당 디기 같이 팬토 모세와친 당바 나도 센세기 변을 배워치 땡아자라기 때 치즈디 다도 같이 피게 합내라 낭린 배우면라 다른 배우도 낭켄날이 조츠미기 당아시라기 때 낭린 배미기 디서야 때 마바 배춘이기 치 니바기 태가lep도 라요기 고갑디스 진수비메 숨바기 태가lep도 같이라 때 미세 선넘버 디슬루 다 옴기 탱군 가dim지 에디기 바디바시로 다리 치스 소진 레데기 카톨레베 디수 렌츠니메서 슈니라 다른 배우도 디수기 가라 같이라 찔당 미세 선넘버 텔레 때 갸갑루 때 치레 낭린 배미 디서야 때 밥순이 임발레 땡디게베 때 디게 봄베라 토니메 세슈니 까지 제스슈게
sowe lengha gi chida chunyi be chise densin ko den thamni imbe bunime be neji tajib lerem gi tenlu tempu thomde nangki ki sago chui kolle chapter pewi me shabdo de kelo chopge yinche be mitsugi doba chutse gule shiru chutse shizin ransu ngedab ki sowe tajib ki sago nale len tsunida chera tashu da guram gi neji ebbe menche be mi imbachin tajib nalu umigo seima Kadichibe chera kelo shipchu yenche imbachin tajib ki dupte nge tik tentablu diin chutse gyagiring chu chamchima to jego sungo seima toke lamlu ki tenlu ransui nge jurla kirchuya paungo se imda kasel ki tenlu www.moh.gov.pt dayana sowe lenga ki midida ki tsunalu sina seima Dzongkha Dzongkha tangsipchi gyok tok chongda Chendenchi sambal hundu kesoki godento jir kachapki samchin tamchegi delno mikti rangda gube si jigula nyosum tsen Chendenchi cheten nalu gante genpale kenchingi uzi gelong shedon chukchudang Chendenchi gi gelong shedon sumchuk dechigi lotar nasil yebi sambal hundubki melam nani dang nyer ni gyo lalababi dechinlo gante tiku rinpochi ujuk zedi tacha shungsumgi on nani imle sambal hundub sanegi tudi yemisu nansui simchada shesha sheresu namdi chenasi shuol bewime Dizombe deden jinda yong, sesoktan seja tanegi tudi yemisu gara jenas imda kasalgi denlo dün ge lekor ge nga du lekordan ji dün du ji du ge ji sum yanjin ji dün gu ni sum du ni lekornalu jawa tabna seme. Gelepo serjong nga jur donga gyunza chole tasanalu randa gobe nyerni gewal hale babi tushenda de Lotar secho kap chunye badi tasagi uzin tuku doji tome chogi zubi kentul lalop namda gelo da ani sheda chikjal hakjamchi da gelo chogi kunchamda serjong memada lobda khagi shapthagi lerim chogi zisong shunimda mewa yamme sesum kokor henge kuse shape tenjing lembang nam deki chuntablu rijin dubi choko bumsoda chume tongchupini Dele guru chengegi tongde chim jakada sange chokor sumge shinseda sange shachatubi chem terten sange limbi terma tunga ekeda terten pemalimbada terten duji limbi terma su jaka nani seime deda chiga rigzin dubi kikogi nyodok lawada la chenchogi cha chewi chilap tamje chokdi ribu guru rimbochi kupar suwada mane kholo chuya memalu temple benimle Dachin pomokara toba chutse gelu hype chwenasi shunida jiga mese chulu nimagi seudea tasakatule yu seime. Mongar Dzongkha shirimu geog nalu chadi yubi ajani dinalu lotar neko di randa gubi chi changale randa sumbi chi changa chun dango tu girinlu imle neko chende yumi sugi shabto lentablu gabda chikha chi dun tu chi lekor dun lekor da yana ajami de tashil de chingi chizinda chikha din ni sum chi sum ginalu dewa thabna seime Du sergi lungtengi goden tole nindal chopkegi ring jagar doji denda sopemal nekol kinida dizombe nim chusugi ring Nepalki nechen jafu marutika da chetin jarun kashur lumbi nida tamo lijin dele neshinda shinduya kinigi lerim yeple jini tudi yemitsugi gadi jojo toke zenas shunida kaselgi denlo jidun nga gesum gutunalu jawa tabna seme Ci globalist dotingi honle lerim Australian Education Day ci da chuchi pite chudulu nima chutse chunile gutu churu chutse ngatin gutin tabni imle garagi thoke bedika jinchana Tashianse tesugio ombanelu randa gubi namga chida chunyebi chise chile ombanegi tuku ujuto bazaguru donrup sanani imle demechengi misegera chena se ime Duk janda lezingi yanchar du seda pemina yobab tembe rindur patsugi sunjab ki trigo temple ki rindur nalu chama to na zishuni I rindur icha su chida chuchibi chise chugu doba chuse chutamda karma sumchugi nangyo zugobda icha su tise doba chuse chuchilo kachini I kasigi tenlo kodub desenda chika lekorni sumni tu lekor da yana yondal chargo www.bibes.pt nalu tewa thabna Namge nekogi chida chunyibi chitse kechile ngindang chubden giring bas kitole doji denda tsopema nalenda chagi pungpuri dele shenmin ne tsachin tsunalu neko kini imle jende yemitsugi chi din ni lekor nga nida din shitu sum nga lekor sumginalu tewa tabna sime
nami kaara lukuzu sambo se shugela tingi giming jamyang lode silabi te datugi ringlu bewachin achira Dzongkha 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲 ikdip tsugi tolube te se judu su piu kaara yuela te dari te ngaragi tenchen zum chibe wachin dasil Dzongkha ikdilgi tikyu te Dzongkha keso shezumgi te doshida tindigibe te katibe te dutin zoibinagi kole te shunila da maji ngachira duge khabgi ikdilgi dikanalu bewachin te chirtangi bewachin dikigi ringnalu te ewa nidimchidula te dia te ngin da pholera te lalen thapsulubi te ngarse ligriki dike semichida te darina wa kya khap kombilgi duida tindigibe te gelchi ligriki dikilu hijak digibe te darchap jodi ubigi te dase ligriki dike se te ewa nidimchidu se shunila ngarsel da dasel se ni evigi nale dasilgi Dzongkha ikdilgi dikedi te da konlo shudu zumbi te gelchi inki ikdile pe langdigibe te darchap soyuble te dinalu ditang te lalu chinalu koginzu te lalugi matsuba te dinigi chila te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin bedi dinigi chida te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin mabeo bedini te zumera te ditang lamba madro le shishira te kutum sisibe te madro be darchap sondigi yuble te hemagi Dzongkha kombil hensugi te kangil tisu setablu mikdigibe te kesonalu 뒤집이 쭉디기베 뒤치수 가데비라 주입이나다 뒤팀디수 가데비라 베입이나기 콜레 데 카세디기 베주게 다 다실 Dzongkha ikdilgi dikenallu te jurchi bedi yubigi diketso sumdela te gogin tsunida mitsunigi chila te tsadin ke tangi ni mingtak ke tangi sumlu 시작되기 베주게라 다음바라 gogin tsunigi 태가 배워진 te disil 신순allu te dasil기 이르술루 gogin 톱당 유비 dinnichidula te disil 신치나 배워진 te gogindi 마주오베 데 디당 람바 마두 니 유밀레 데가 지라 Dzongkha 이그루 남잔나 키로미터도 데 다실 람루기 이리 추나 배워진 데 거긴 맵베 데 거긴 마주오베 베 디고베 데 디틴 조디기 유유세 슈닐라 데야 쪼라 데도 공로 슈두숨 데 다실 이그리기 디기디라 디시 작사 디 인기 이글기 디킬레 소조 임마세 데 거긴 축디 디니디 데 두비 이고 남잔나 티모 마인디기 키치진디 베세주레 다실 디기기 까블벤 디 인기기 이글 람룩숨베라 te kokin toplam tsuki kolaya te tar te nosam tamago ba dimida lami ni charalu di jam totobe di tsudabda te la tsudabgi diolue mikdigibe te dasil dikinaben te kokin matsuobe te dikobe ime se shunila da ibala te dasil Dzongkha ikdil nalu te tsadin ke tangi kablu bewachin laluchigi bewachin te tsadin ke pikablu tsadin di nangrin bedi gidisul limichida te laluchigi bewachin tsadin di te nangrin mabeobe te dimi khanile te kesok dyoshi te tindigibe dasilgi ikdilna tsadin di nangrin mabeobe te digobe titin bedigibe du se shunila da sumba dasil ikdil dikena mingta yana igu kemigi kajang ditangi dikelwe te laluchigi bewachin da dishugi 데 엔초카툴리디라 랄루치기 배워진 디슈기 에초카툴리디 아주미 디탕마로 레샤 템레데 텐디기베데 계속 제좀기 디시털드베 이 다리레 데 이구디 데 된삼 낭린 베디 디비 값을 배워진 민타 야나 이구 케미기 가장디 디슈기 엔초카툴리 계급 이메스 슈닐라 야카두디 디슈기 엔초급이 되는벨라 땡아치기 엔초디 디슈기 에초카투비 티니메 데 디즘베라 땡아치라 이구디 된삼 낭진 마베오베 디비 값을벤 민타디 디슈기 에카틀루베 계급 이메스 슈닐라 라스타 치두와친 땡아치라 Dzongkha ikdil나 땡아셀다 다술기 디탕 람룩 데 니베스날레 땡아셀기 ikdil기 디케나벤 땡강일 침치가니 민둘라 데 이르에 다슬기 이리기 디케나벤 데 디탕 마로베 다르잡 조도 유블레 데 찍숭베 네탑기 델루 다릴레 데 다슬기 디키갑 다바 고긴디 마츠바베 디니키치 데 니발루 tsadindi nangjin mabeobe dinida de sumbalu igudi densam nangjin bedigi divikap mingtadi tishugi enchulu kegobda densamdi nangjin mabeo divikapsulu mingtadi tishugi ekadulube kegob inise shunela Bhutan jakar yuzong di tirap chudubi na duchin ngawa chugegi tonse
Kunken pima karbogi yonzin ngagi onchugi lunten da ti thabja kapji phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongka tsugi tenlu sunchobgi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamtsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabgegi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyumbi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamtsen cheto tobe jeni yup in zongji digi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika Bhima soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nivaletin male gekhap thobagi matse deletsu Bhima dulu wani mep sondi yobletin ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi yesatewabe chudo yubikha chiri duge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi tin tso jibe zethong kido yub in Kuzambo janda tukana lerin zomgi nesu janda shuke tambara nesu tsoden. Miwa ngada rinpoche ki tari jitso shibi tsoktin nibi kuzo tende na uju tse nayin. Jungtasagi doju lebigi tari sarbang zongka dikiling giok na loduk chuling gyudin lobda koje tse nano. Gyakabna gyungi nesaka buni mebi neji tsui takje larim ditari le kutsu yubi. Tanesu kase. Miwa ngada rinpoche gi tari jitso jibi tsoktin nibi kutsu tendina uju tse nayin. Tete zumbe miwa koko tsuda shungi chetoi gopen tele shimi pinka tsugi ya teju naibi. Miwa ngada rinpoche tsokha nalu lenchenda gelyong tsokde tsokpen tele gelyong tsokde tezinda dokcho gotep de zumbe chitsogi temitsugi ranglu chipde tsade pepsu jui. Di gishi tsokpengi chitsogi temitsugi honle miwa chogi danja parulu gyarap na tsubi drugi sarte dezomna ujunamida shigel Australia lu jendi dupchachablu jitigi gokap nami tele gelsungi jonda shoting damba jitsu nami lu kadin gaso yebbejui. Gelefu mindfulness city gi leguldi migul dang migdenso hakorne dang nyensung benedang chongdel belju yundingi denlo 탑시 나속이 톨레 양덕발 우티 제니 제미치기 임베 이치 냐랑 줌레텐 명왕 초 진로 닉동 케치 시기 타임 100 클라이밋 남시 주웨 찰레 제미디 우티 제치기 데서 첸토 나수미딜로 같이 지속이 온레 명왕 초로 가데다 토숨기 골레 다시 딜레 귀티 피윈시슈니 Taru tsokpengi chabji rinpoche da 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 𝗕𝗲𝗬𝗏 chechogi larimtsu namna sa yemiluya chisogi hongle kadin gasu phiyeb in. Di zumbe lenchengi pshi 𝗕𝗏𝗄 nalepa tako bedi sunchogi thinlam henkera dingdi be zonamida nyamdelgi kokap sapsu yada tana miluya kadin gasu yebbejui. Te darigi tsokjunalu chek sumda shemi charjip ngenju tsugu sunde nani immatse dewa yebilimbu tsugi hemai tsokting nangi deche da lengi ngenju tsu pini ime. Chitsol henjo nalu mangtsi tsokchungi chilo nikton kechi shi lui kya kamsater lezingi ledil tsejim ngenju di seju pini ime.
te geljung chokdi chokjudi shumi dawgi chi se chuchi lu de na ni ime chanda nesl ge denlu pa ta making a jurmi da chikha tiklazam ge enju phyo in Jungda sagi doji lebi gi tari sarbang Dzongkha dikling geok na lhoduk chuling ge dun lobda koje che nano te lobda jene gi la tsuya ge chi toram be mitsu ge mangil jakcho be de kembu chuki doji gi goden to chilo niktong chengale ku tsuye ime te lobda goji gi tende na ge le pho ten she thomso gi chizin ta shu notice ring da te jemi gopen suya chu ime te gedin lobda dia chuchogi larim sogi kablo gelo su jam tong to be thop sop so nigi to no shi chuk peno te taro sane na ge alu chulai te gelo gedin lobda na lu chu nigi to le la kha be sane chenka juma go ba kore yukalera te kokap chi nigi to no ime 다레 때 고치된 심미디 때 공기 진다기 모루 때 다레레 때 마찬가 하하도 줍사이 때 한입에 제수기 나 접주나미수 기때 나줍이 한입에 틴시세 기회기 때 수도 듀베 때 고치된 다레 심미다니 시슈니라 미글치디 당바라테 미스술 펜토니 덴탈이 마찬람초 차차기 비로데 치기 카톨레 비로데 마찬 나치 베닐로야테 남선 펜토 정원님에세 때 미글치디 아니 인라 Dokcho gotip ke gejung shio lensolo shio nale gom shumi lasha themilu tendi nyamnyung yubi shio malami kangi de kade juju segupe utsukeno te dokcho gotip ke gejung shio lensolo hi guchi tamitina chaji larim chu goden thamni gi thelo lagi tubde thuni mimida mimon shapto so tusaka chimma sumilu chagi yu sekeno te tebole dokcho gotip ke shio sapchu kade juju tsunida Egypt ki lamlu chu leche bugubi gi tedip ke ime Dokcho gotip da chebachin khora demkhong da zongkhak chuna takor bewikap sane shung ki gotip chugi sane shung gi lede chanyamna labe mi lambe mebi chagi chushe de se eme daru dokcho gotip ki bewachin shio nale gomshu mi lasha themeda nyamyong yomi shiop chu loche chami digi longai chaji chusumbi gompel gi migul chu dubnelu thopong se eme Dokcho gotip gi yigude na shiyog na tab madeu shenya gelyong gi chaji chamni gi dönlu gotip seto to be memi da chaji da charngil chu gi thekha nyamdel lejim map tele gelyong gi chaji da lagi dubde chu nyenju da tatok benina guthom do yebbe kyno Dokcho gotip da chebachin tab madeu de chuya thekham chika jungchong da shapto gi la chu yada tani dönle lede chikdom gi shijur bemiluten tente mo se iru dato sunse migyul ke yemigi dubdeten matsube se eme degi mache dokcho gotebi shiobi Egypt lamlu na chokhachap go yemi chugi ko le shemina chisogi Egypt ki lamlu na first ranking system ze ekazoni di tentang go be dredep kyo di yu se eme te dokcho gotip ki shemina chisogi longai chaji chusumbe na mitop gompel gi denlu charngil di loktap be nyutam therbum kuda saya gubja dede phudi chajoge nai se eme geljung shiol hansogi chilo niktong chugole niktong kechi shi chungi nyamdeb nyenju da thepda chilo niktong chugole niktong kechi sumgi bana shiop tongthap cheda chuni gomshu de yepekuno daru nyenju dena shiob ma shuchira khelangi thole komshu yeb ma che lalu loche chamida lalu khabab ki neyun chandi komshu yeb be eme dari gakhab na shiob tongta kechu gu lhap chi yeb eme janda ne chuge denlu kinjang haden gi nyenju phui Drogi kompel migil chisung beneta chapcho bemi nyamde batsu dindi soni tolote tu junda zamling chisogi drogi yunten kompel migil gi nyamde tunta tamba di koje pei de gasalu khacha gutsumi tunta chigi larim digi kompegi nyamde dat na jin tele kerde su chikha zomde kya kap na kilo kangi yumi su sene da yunten kompegi larim su yada tani ime Asia Pacific ki yunten gonfel gi tezomna najingi ngotsabe kelo chopke lami prim raja surangi namji netangi kole goda pemichi ime te mogi yunten gonfel migil gi nyamdel dintana seshi bemi imda mogi namji netangi goda pedi lo sum lapchi sonu mora kesa bomsa thai choling na imda mogi namji jurdegi neken godam badi na shinchi betepta thonchi se ime
Sea level is rising and the sea temperature. ngachire jamsui CGD 𝗕𝗴𝗵 𝗕𝗵𝗬𝗏 digebe jamsunagi simchin laluchi shikin jumida 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵𝗏 daru simchin yumi tsulu nyenkhaya yoble semchusisi chi ime dezumbe 𝗕𝗕𝗵 𝗕𝗵𝗫 churi themi dezumbe gangu yube khauda ketsu jumidi gi ngachire nintergi metsena nebadu Mountain from the glacier lake melting. Taru mogila mina samlingna sarte da thirik dele nashin mi de chugi namji netangi tabma de chu leshumbe se chu ze ima te dulu loptu tendel wangmoda tarayana sumgi shi chu chugi nashin chu da chikha namshi netanglu phenthobi la benina dewa thabdu yop ima uche najin chi beule climate change ki denlo kachi 𝗕𝗱𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗿𝗵 lada jawana me sami bomb chira bego di mindu se nomela te lada jawa chungku chi pena chimnagi the chani chili kotsun digi be chani gadebe dazin beni na chani gadebe jinjong beni ina chili kotsu digi be lada jawa chungku dizum chili kotsu digi be na chigi ranjine tangi denlo lashe chiro bechuni me nga chigi 𝗕𝗃𝗦 𝗕𝗱 tele lobda 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗵𝗱 school club zela te khoregi lobda gi thakhorlo chalo dusani be nandu ta chugi kangel de khate do bala nga chidu 𝗕𝗱 na te ani lobda chasala fa chugi kangel na sa bombe du ta ne boda ro ani nga chigi club gi members du sugi lobda na la fa khongi be chugi ka danzen be tele chinese chungi lerim so ni boda nga chi inkina behavior change me ta ni so be dol Dizumbe yinten gonfelgi dezomna tarina ba thirigi koleda phomo danyam dele bunin mebi nishi kani chuchi di shemi neden chugulu dedur chubeni ime charane sulgi denlu sonam yuden gi nishu beu in 𝗕𝗱𝗵 na geyongi nesaka bunin mebi neji chui takche lerim di tarele ko chuyop in te tunta sumgi lerim gi kablo shapto chuya takche gittewa tongta chedan lapchin le chini ime Geyung sowi shibju nikdong kechi sumche mada tripta 𝗕𝗱𝗵 na Michigan jumi tsugi trela te jacha dunchu de chigitsi bunye mebi neji tsule tendi imbe kuno. De tibole neji disu takche bedi hasu chibe nguzin bego kachi ube tundi do. Timpulu takchi larim di tashi chezu na gelo tsu takchi bedi go chuyep in kung chachab gi thashu da tha na guram gi cheshi dele zugi jise jeyep in sowe gopen tsugi labina dasa chegu shumi tsu tsowa chongtan di diktim da dembebe di yuru bunin mebi nishi tsu thomni nyanka chesu yubbe ime ditsu ya dunhi da dewi nishi guram gi ne dele bunton lingi ne da cancer nishi tsu ime bunin mebi nishi tsu ya chi mebi shegu zamida lijong lambe mabimi dele tamku thumida cha chelege thumi chuluten thobdu yubbe ime miankana jobe takjibe wachin chasang thome subela le nerejindu te so be chekja bago ngale te tisone anzumbe tare zumbe chasang thome subela aniki pentochi bombera du seshunila le laportu telanga china tasana jumi subu wachindi de tamji le kuche bomdegi ma khumi khalu le mixelgi kurim le shathenbe ngale danimgi kokobdigi sale thomma subebe tare anzumgi kokomnabe namsemi 펜토 bombe라 중이세 다 미세 마케미 차첩기야 와 나데테 안줌 내지 미세 노데디비 때 다리 딱지 배우간래 때 내지 안줌치두 때 나라로 때보다 년카친치 마 기스 아니 두세나디 마헤베 때 당아 제고 배워친 때 안줌치 자고베스 리종 배워친 안줌치 배고베스 맨 배워친 안줌치 배고베 딱지 배워친 안줌 배고두 말했어 다튼세 하람하고 세우기 미세 레하샤치라 오니메 발라 니지디 딱지 배워로 때다 맹간에 저거 배진 다음치기 뒤시게 면업에 니발로 땡아처럼 라토차 데스말로 아처럼 저소탭 주면서 데베쇼도라 때다리기 사고디 나가처리 분하게 정기 𝗕𝗵𝗵 데나섬따도 보험로도 데베쇼도로나 소일렘보기 타슈기 니지 토미 야신 주미다 미겐슈 추기 난케 타나 구람기 체 야신 주미디 겔롱기 차자치 인세 수이 타슈기 니지 유미 자샤 룩주레미 데지기 코나로 년까지 또 다시 도세 시베스네나 아니 배워야 때 디초라테 그런기니지 유미 자샤 기대지기 또 코나로 그런기니지 도세 미시베스니 아니 베니기 아나지기 딱지디 구투시나 달라로 안데서 시브도 시브도시나 엘레멘트에서 퓨 아니 배워도 같이 해서 소일렘보다
Jun Dasagi Tsogilebegi Dasa Soe Godin Bagi Lamten Lagdeb Dia Satenai Lagdeb Dina Bunin Mibi Ni Shikanida Dezu Tsezin Beni Tablam Tsuki Kule Kedi Yubime. te kidabdile tenshinabe te ngachara tasana kyona jumegi te lam lebe disulu te tizumegi te lobjong disu topdo chiba wachin te medenalwe te kongi kwase she disu pesube se shunibela Sowel hengagi takchi laram digi kap kelo chop gi inchibe mi bum sum malamchi takchi bechobi chi chapdo yebime janda nesegi den le karmo digi ni shudi sangi shizum gi be phui Gechi katule takonyam sunglu nyamde bewita chunlu rally for rangers simi desengi kaza timpulube nasida linga shabdo lakung lu motorbike changa chipi the rally for rangers simi desen nalu thimitsuya zamling nang kilo hyopta khoncha chapki ranji takochu nyensung benelu chotem ime the jumin chobachi ime desen dia US ta Mongolia lu shizu yep ime chiloni dong kechi niloya Mongol Ecology Center simi ledegi motorbike changa chino the Katsa motorbike chenga chimidi gi dulu takonyen sungitulu labe mi chachablu pen bombra thoni ime ngache Mongol Ecological Society gi nami gi kangkhor digi ngache ta naksal daling ka shabtulu pen bombra thosi shunila miselu shabtu shude berura kangal tensar yela te dia nungko mala mi kangel ta anzumlu ta lentape kongi te ani lu charu be susi shunila te dige modo nga jimi da simjing design thimi kapsule te chachigu donglen benule ta dige pen thosi shunina tane susoden solok tera chashuge miwanga da rimbuche ge tari chiso jibe chokten nibe ko chotende na ujutse lai Jungta sagi doju lebigi tari sarbang Dzongkha dikiling geog na loduk chuling ge dun lobda gojeche nam. Gya khapna ge yungi nesaka buni mebi neji tsui takche larim di tari lepko tsuyubi. Nesu janda shu sauda chika ta namzangin gi kule shu wachin de nabale nim sumgiri gya khapna samu puni sumchitu seime tete sumbe nupta chang khatugi sanella luchina lunso puni sumchue pengen da beditu thotu dinim nigi zaka sangin de shuge ta naba randa gubi chi chenga sapemlu zaka tujong yembika shadung yemba poble tujin gi lada chawa su chamchi mato deshin tensum sabshe ni da rapne beni kone sakyu beni da hitsachi tulen beni chimsabin na lutsuni chimto kapni dune poni ninjamni da tendetsini songla sabku chuni chumitube kandu julam de tu khoda yancha nicharale hono khato popime tele nanchi randa gubi chi chudu zanim lo zaka tujo zare sadangyamba iblatung poble tujun gilada chawas chamchi mato te generabne beni ta kone sakyu beni hitsachi tulen beni chimto kapni chimsabin na lutsuni ninjamni da tendetsini songla sabku chuni komi shapsa chani sunshingi mojitani da sajida juno chikal zone su mitube te kandu julam de tu khoda yancha incharale nukhato popime tato janda trukanele nesu chuden dida namsangin saka sangindi te chibe shu chawi te larim thotuna lenkada lekung ge de khale hyubi mi maseta da chabda su sei sawi shulo tatarigi larim nalu ge jung shul hensu ge lenzin ni da chikalo dilengi larim chi misen da te ngitong be pyong senase shuge kariche
Duk janda le zingi yanchar do seda pemina hyobab dembe rindur patsugi silo nidong kechi shida kechi nga lui denlo patun chache temple gi rindur nalu chama to nasi shuni in rindur isha su cheda chuchi bichi se chugu doba chusu chutamda karma sumchugi nangge zugobda isha su disi doba chusu chuchi lu kachini in kasegi denlo kodub desenda chika lekorni sumni ni du lekor da yana yondel chargo www.bbs.bt gi nalu jawa thapna Hello, 지호. 나와 얼른 송카기 친주했어. 배치되면 명가. 야, 온도. 왜, 미도 샤우데미나. 실리코신 맨. 미도 샤우하면 체임되미나. 남님은 믿으면 추기디 가지면 못해 아주 잡아봐야. 해만이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이. 잠대가 키즈 좀 해서 모르게 네모도 니 띵자데 오미 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐야 됐다로 나봐 알루기 정하기 촌주기 될래 침나알루로 빼셔대 마쇼세 암술레 까히지 탑타리를 배줘야 가라 아나 니 감로스시 지원디 너서 엄좀에 니 정거 동태시 와 도움이다 가면 뭐 체세 마빠 케미도 잠기 카다 동타디 샤다게 때 누주 가대보면 돼 그래 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아이스크림 지사베 dü미모 때 알로 송가게 춘주나 펠테오메 체라 네 테랑걸 펠디 가데빙이로 단자 파르성기 춘주나디 유드케르 스킬기 앱기 까딜레 종카나 자샬리 굽스타노 다루티치 로브림 투비기 jungi 춘주나루 자샬리 굽추고 게다 사 굽추고구 깨니세명 자샬리 자게다 버친 카름보운세오모 왜 늦죠? 이두켈 스킬 앱 세면데 도만다시가 사니치나. 이두켈 스킬 세면데 송카이신 합장 베세 용데 림룩지임 림룩티야 셀진다 송카 공펠 레콩게 접줄 털레 리미 똥바베 피우인 낭덴 수야 진주다 데위 낭덴 수입인 왜 암코레 알룰루 동하기 베셔드니디 이두켈 스킬 앱디 이메 테 토토라 휭주날레 폰디 된데 다운로드 베신다 테 뒤집엔 가쟁이게 알루디기 동하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마나 이메 두 장자 레징기 세더 베미나 히밥팀비 린두르파 소기 장자 칸기 다딘 치체 템플기 린두르나로 짜마 토나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지체 숨 조바 추체 추담다 카르마 숨주기 나게 zugov다 이차수 데스 조바 추체 추치로 카치니 카셀기 델로 코톱 데센다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 용데 찰고 www.bbs.bt 나로 저와 탑나스 슈니 AV travel gi chita chuni bi chise kechi shilu baski tholeta chita chuni bi chise kechi ngalu namrui thole doji tenda chope malu ne kukini seime tezumbe baski thole thingitam tonta kechi ngabe chita chuni bi chise kechi ngalu da namrui thole thingitam tonta shipshe dinbe chita chuni bi chise kechi tinlu nindang chutamgirin nepalu ne kukini seime neko ti na se sathunda tenne lamten pa dele total ngenchel chuyi seime kasel gi tenlu shamkhe andang chunalu thewa thapna seime BDD tashille digi chida chunyi bitanjule jaga doji tenda chopema sange kunya ngelle te sachuda dizumbera nepal gi nechen tapu mara tikada lumbini dele kathmandu gi ngedap gi nechunalu neko kinilare meple jende yemichu gi shamke angdan nalu tewa thapna sime du janda lezingi seda bimina radio na inke lerim zominga gitenlo nga tho chenju di chida chuchi bi chise chugu gi thoba chuse gu da chele du janda lezin yi chatewa nalube godin thapni seshuni I digi kablo chisel dumi chugi ransu yi changoma so selten bego seshuni da chisel dumi mi to chue nga ji gi yondel chargo nalu khedi yu seshuni I Chisel Jumi mi to da chidi chin yubi angdan di rangi kuse gi thorim da chidi me seshuni da khasil gitunlo yondel chargo www.bbs.bt nalu zini da yanchin yisa gi tiseka mitop desin da chikha sumni ni du lekor nalu dewa thapna seshuni I
nami ka ara lu kuzu sambo se chugela tingi giming chamyang lo de silabi te datugi ringlu bewachin achira Dzongkha 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲 𝗖𝗂𝗵 𝟐 tolube te se judu su piu gara yula te dari te ngara gi den zum chi bewachin dasil Dzongkha yigdilgi tikyu te Dzongkha keso shezumgi te doshida tindigi be te katibe te dutin zoi binagi kole te shunila da maji ngachira du ge khabgi yigdilgi dikanalu bewachin te chirtangi bewachin diki girignalu te ewani dimchidula te dia te ngin da pholera te lalen thapsilubi te ngarse ligriki diki semichida te darina wa kya khap kombilgi tuida tundigibe te gelchi yigriki dikilu hijak digibe te darchap jodi ubigi te dasi ligriki dikese te ewani dimchidu se shunila ngarsel da dasil se ni evigi nale dasilgi Dzongkha yigdilgi dikedi te da konlo shuduzumbi te gelchi inki yigdile pe langdigibe te darchap soyuble te dinalu ditang te lalu chinalu goginzu te lalugi matsuba te dinigi chila te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin bedi dinigi chida te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin mabeo bedini dizumera te ditang lamba madro le shishira te kutum sisibe te madro be darchap sondigi yeble te hemagi Dzongkha konbil hensugi te kangil disu setablu mikdigibe te kesonalu 되지비 쭉디기베 되치수 가데베라 주입이나데 뒤팀디수 가데베라 베입이나기 콜레 데 카세디기 베주게 다 다실 Dzongkha yigdilgi dikenallu te jurchi bedi yubigi diketso sumdela te gogin tsunida mitsunigi chila te tsadin ke tangi ni mingtak ke tangi sumlu 시작되기 베주게라 다음바라 gogin tsunigi 태가 배워진 te disil 신순allu te dasil기 yigrisullu gogin 톱당 유비디니치 둘라 te disil 신지나 배워진 te gogindi 마주오베 데 디당 한바 마두 이 유밀레 데가 지라 종 laso jangthongge lairim zime gara lukuzu zambo sishuni la tadarigi lairim de imbachin mixelgi lairim chi sishuni mixelgi lairim se shukomedi tatu sense kudena zum da chikhanga che chemchi dilen beni ki kokap chemchi shune mi tobema top sishuni la tari mixelgi lairim dinalu nedin diga chikole jodur beni mo se wachin achara chakthule jobigi shung charshungi charshida siju lairimda kyalang gachira yedegibe berwe 하제 주민도 세 디뉴스베 라린 탐미디 아치 시옵수 임레텐디기베 디 나미다 티디기베 된 줍고바진 카 체메체디 시옵이기 쪼줍 캐리 냠뇽다 전탄술로 라레니 임베세 시디고 존디기베 딜랭겔라름 집에디기베 피니세 다 시올 헨소시 간레 켐미짜치 마켐믹짜니 보달로 답데오다 마데오 같이가 답마데수 세니기 된로 차라같이 난도가 흰산서치 하메고에세 같이로 냐뇨도메라 시치라 테민벨라 안네 보달로 다레 헨속 지비기 헨진니 나라기 꾸준베 나슈디기베 나니기 뒤set된 전나미로 까지셀라 나가라기 영카돌레 쇼미 임바진 헨진 낄레스리 전나미로 까지세 뒤set된 나미로 까지셀라 디즘베 나 렌진 니버디 임바친 롭상도지 니 차라기 따레 툭튼 팀상기 골레 같은 셈팅기 골레 마치 레름나 짜마톡나밀로 점발렉솔라 렌진기 다킨 제심날레 따레 장통기 레름나 고당바점이 점발렉소이 디즘베 렌소 시비기 티진기 서비기 렌진 실레 마치 장적이 카톨레 테스텔레 유세 날레파 차라가치라 나르에 레심베 조스비레 와다치카 날레파 렌진 지다 티징기 카톨레 차낭데수 날라파기 담마데수 세네고 시존데기베 딜랭기 고캅슈게세 근데부터 담바랑 하나 렌진 길레스릴레베 고츠고니메세 다 가니와자 치위기 다킨치 주 베심달레 날라파 차라남달로 안데베조니 세 안데베 베니세기 믹데치자고베 데데틴투비기 차낭지고베세 남지 아네질레베 거리잖아셀 라솔라 거리체 펜초 데터이 루미요 가야라 루잔다 레진 세기 레림지 주미 가야라로 디치르들레 시슈네비라 데타리 나라다 나리기 헨진냠로 롭정도지 데타 gelungshul hensugi de ngosab zum chibe tari nalu de ja teleng chigi shul hensugi de nalepa chejiditsu kachi tsamdi yobina
텔레 날레파 tabdiu madiu katebe yobina ani sedigi shunegi kokap namidilu rujanra lezin celu namsami kadiche se shunila maji ngachi chap khaira telhensuk ten jibagi damki nashimle te ngachi na chanebera dui se shunibila te indira berure teta dau ji ngadichi yasila ani nonkonalu ngachi gi kokap chilemasup te lemasup chigi panara rujanra lezin cegi ngachi tarinalu 또 온디베 아니지 슈나서다 남스미셈 가이 까디체스 슈닐라 다 나기 순도 좀베라 때 나치기 현속 틴 지바게 때 미든 카치타 유스 슈네베라 마켐다 마초 가이미 때 차지 주스빈달로 때 나치기 두게 갑기 미든네 때 나치 벨 gel용가기 벨좀다 뎀미기 때 벨저다 뎀베 게캅디 야라타네베 때 미든디 아네베 힌상서베 축디 유스 슈닐라 다니 미든기 루탑루 땡아치 gel용가기 벨좀다 데미기 예캅몰라 아니 존이기 텐달레 데타 나치 시올렌초기 카툴레베루레 데타 시옵디초 카에라 조룹첸 조심달레 땡아치 예캅디 테 카템치 공펠 주차위기 예캅 롱옹가다 추탐기 린루 존이디 나치기 미든 오마데라 아니 시슈네빌라 다니 미든티 루탑기 텐달레 나치기 조림디 데 카세디베 쇼아진라 카가디 치고 때 나치기 준슈케도 시슈네빌라 다 조림 담바딘날로 때 쇼아진라 때 나치 고팁 차찹라 때 타토에 찰라 제브다 제진두라 유일라 때 날레파 베루레 고팁 디추 조룹 해마와 때 탑베 조룹 친 줍데 디추 피자베텐 수메기 고팁 존일루 나치기 조라 아니고 조림치 아니고 샤도 시슈네빌라 니버세우달루 나치기 조룹 첸기 시옵 존에딜라 데트 콩기 케초글레 베루데 데 노섬 땅탕레 베루데 데트 나치기 competent workforce 데 아니날루 조룹 첸 존에디 나치기 조림 니버디 아니 시슈네빌라 조림 숨바서우달루 데 나치기 데 시옵기 찰라 제브달로 때 탑디토 토베 존이길라 때 페나 베와친 때 나치기 나첼레 나치기 아니 퓨달로 다 같이 톨레 베루레 때다 체지 베루데 레림 베루데 안디투 가야라 탑디토 존이디 나치기 조림 숨바디 아니 이 세슈네빌라 때 조림 지바기 테가 숨달로 나치기 때때 나치기 시옵디투 때때 같이 텔레 베루라 트그릴기 텔레베루 네캅 드라마다기 텔레베루 텐시기 사고 때때 땡고베 트리디츠에 드라마다 잠블링다 주로다 틴디 트리 드라마도 라셰둘라 안디츠에 나치기 시옵디츠기 때 가이라 랄렌 탑심다베 때 네캅 도마도 때 테크놀로지 베루레 도마도 텐심다 아네 텐시기 사고디 디토토베 존이기 네캅 이 세슈네빌라 데 주라 나치기 슈구미디 데타 나치기 미셀루 나치기 찰라 데츠 시옵 데츠 퓨달루 팔레 레미베루 탑 데토토 날레 파피메베루 탑 데토 데 쪼림 나데치구베 나치기 슈텐도 세슈넬라 라스 거리셀라 날레 릭데디기 베랑 렌진 롭상도지루 슈고네메세 다리 데비기 차슈수데 티보다 데레 차시 주습디 차릉율레제루 미귤레제수로 남으면 봄 샌다마라우치 임베세 다 차르시기 룹제디 주이게곱 잡치보와진 다스게곱 잡치보와진 찰라나미 ngo마지 시업 임레텐디기베 시업이기 dabdil로 남으면 가치니 임베세 안네보달로 진데레 렌소 시비기 텐진베전 보달로 찰라나니기 믹데다 겐코디 차시 주습디베 보달로 디날로 차시 주습딩 아치기 카톨레 다스게 수비기 dabdi징 아치 수수이세비기 보세지 가데베가세 라스 카디셀라 라스 다니 다진당가르기 냠로 렌진기 슈두숨베 데다링아치 렌속 탱시바디 뎀고 나신달리츠 테 쪼림 카치라딕디웨가 콜레레숑베 소나일라 데다토 나기 갑수바파 나기 디와디 다니 차시 수숨바디 나미사메 차시 bombe 데 아타기 차시 담마다와 데가치 갸캅디 샤르기 조차비기 갸캅기 네세날로 케니기 데 차시 팀몽마인 바치 임베세슈닐 데 디다다오베 데 아니 zu메기 차시 팀몽마인 바디 두드젠베 데 롱가기 잡레 ngache jablok tawda te dubde ten sujiga matsuga
같이 제수 이랑 백기수가 미수가기 시스템 지디디 같이 미톱디 인세션이라 데 미톱서들로 데 미톱서들로 가니베 데 미톱기 장카 텔레 같이기 쇼기 쪽도 아니로라레세 슈니빌 대한민국들로 대가치기 차시 주순바디 소위기 남딜레라 데 슝다치가 데 시오 렌속이 같이기 해먹이 시오 렌속 le otsukdigi be darisensigi dari ngachigi kabluye te chashi jusumbadi zoi kablera de ngachigi mitop de di da chikha chikha de nyamdilgi tholera de shitu bedigi chashi tisu samdigi be us shuni de di gachi so achin di da chi gongle shudu sumbe de khani be de dangbadi ngachigi jangkhale beru lambe de nibadi jangkhadi lambe yubagi mado de yumidi soya de chokdupchen zonigi tablam disu debe dinigi 데 라고디스 쌈디게 유세슈니 다니베오들로 데 당바 장카기 태가 흡다 데디 같이 담투베디기베 짝투베디기베 쇼그날로 쭈니기 탑람 다 시오날로 지니기 고디수 데 양수 삼치베 데 같이 담투디수 베니기 로터신도 데 해마베오친 로레로 자레 잠친베 다 날레파 베와친 같이 루치 데 남라 베루 베초초베 데 아니베 조디기베 유세슈니 데 장카디 아니베 유비기 토가 내가 저기 쪽도 공펠가리베 따니나 내가 저기 시업 디스기 토티기 시긴 토티기 종달 내 공기 쪽도 공라기 태거도 공다 라드디기 쪽도 캐릭 디스 같이 고가 대 아니 디스 니진 베디게베 대 competency framework세 competency based frameworks 데베 슈임베 대 아니루 시작디베 같이 talent management framework세 대 릭셀 디스 당바 니진베 대 니바디 공펠 당디기베 디 진종 탐니기 탑람 디스 데베 텐디 유스슈니 데 디수 고 락렌 탐니기 딘루 데 망일디로 랄레메 데 망일기 태가 헤디르 베루 데 다리 슝기 데 가치기 시옥디 나메스메 겔 초임 직디기베 데 망일 디스에 데 말람 람베 데 할람 테르봄 지디치 랍지 데 가치로 나디기베 유스슈니 데 디수 가라 가치기 마슈치 데 가치기 슈인 디수피니기 종달 디수피니기 쪽도 공필 따니기 대안이 디수디나 치디베 유에스 슈닐 데다도 데다 장카기 태가 heb다 데 워크포스 플래닝세 내가 지 철시 중이버기 미도기 철시 디수 해마기 유발라 대안이 디 철시 베디기베 데당아지 랭카 델레레콩 레디 디수 지칼로 다동아지 미도 고빈다 데 랭카다 레콩기 고팁 우팁 디수 데지칼로 데다도 잘라 디수 나디기베 유스슈니 so national workforce planning se tengachi inda dangbagi nanghinallu te tengachi mitop beojin jangkha beojin garimji chigoni mega tele digi chokdu beojin gasum goni mega de disugara tahlam chashigi lago disu tsamdigibe tahlam judu khamjiga hyudigibe yese shunibel laso namse se toktobe suna ikadisela the chidi shiol hensonallu tabdeumade giluju ten bodalu ngachre shirup sudechiha tongko chabde digibara lojulapchi se laluchi nesoromdalu ni shiyogi dige superstructure gi thakha hapdalu lamludi namseme tabmade yuse shemila shathenila kadebe temmo seodalu ko bebowachin nakselingzin gopenchibe de bidina keriki desenim bebal nale dakjongji saagona omdalu kongieni 고네시케디 디케디 주르체메베세 람루기 마베울레 텐디기베 콘루 네바디 같이 도서와진 존다르 디스메터베세 존다르 톱달루 제 캐릭인세 록치카지 테테캅 닥종기인세 록치카 픽디기베 콘루 구존다르기 고캅 메터베 델링콘 레기베라 셈슈냠베베 티 차라 라베니 차주니나 루둠다레 따마디오 템메세기 로주셰밀라샤돌라 근데 그 디수에 헤말레 따마디오 텐디기베도 다레 렌소 시비기 카톨레 디수치에가 디베시도가세 lasla 다 마판나기 손도 좀베 슈퍼스트럭처 세 손데바 몰라 슈퍼스트럭처 날로데 마돌레셔유라 데 베좀 치베 쇼아진 다치 닥종기세 손데바 애드미니스트레이티브 서비스 데 케초기 보진 테크니컬 서비스 데 땅아치야 현속기 하툴레 배워진라 땅아치 예캅디 데 공팔 땅고바진 데 케초기 테크니컬 서비스 디 나미 사맹아치기 슈팅고라 데 케초기 유비기 미디주 데 케초기 레림나라 약심레 데 아네나라 슈텐 수바친 다쇼데 아니스 슈네베일라 가치마서와친 데가치기 케초기 미디주 짝투 잡달룰라 다다 망일기 텔레베루레 땡아치기 디가 콩 용달
잡돌로에 됐다 망일에 마스집었던 세 슈닐라 때 리치데 때 망일 맘베타미디 때 개척지 먹톨롱 때 개척디 유미기 미드주기 때 개척나라 때 유수바진 때 개합루디 아니기 맘 펜메토가 모세 내가 제일에 다투베레 마파 샤지디 데버라 이세 슈닐라 때 니버소돌룰라 타파 덕종나루 세유겔레 때 덕종기 라디 카미치세 슈니밀라 덕종기 라디 나미 삼카치타이 때 개척기미기 덕종기 라디 베미숲가 소진 베마숲지니 묘세 노멜라 다 덕종기 미기 때다 바이오테크놀로지 베즘지 버진 중소기 몰라 안디츠 제수가 소진 니차슈메수 없세 사 아니 베올레텐디 나처럼 날레파 리치디 베와진 때다 나치기 아니 개척 유미기 미디츠기 딥 엑스퍼티스 아니나라 때다 종달 고깝레네유로 안나라 렌 텔레 코네야세버루 디나라주 데 아네베 듀스바친 tab dishu chi ani imes shunebila da kadem chibe chu dakchongnalu judi tensuba chinla deda tuntumi gi teta ngachigi leadership gi capacity building e teta pudra yus shunebila te maji tachi shudo zumbere teta kechug yumi gi medusu lomani zipchi chapezi tele shitsegi teleburu lakhata digalanen tap te gekhablu beru tanale phalu 마음베라 펜통세 마치르기 노사디 안베라 탄도 시션베일라 라스라 그지셀라 다 날레 헨진기 그치센데 비슈 모세와신 되세치 카라드 베베 차주나세 주디아님베세 대야마 총바치 야지마지미디 시오브란레 께니 베소일라다 토날레 숨보다 지다지 나 헨진 롭장도지기 갑텔레 미톱고 너메세메 카초베 조던디기베 소나데세 릭데디기베 나라 미톱고로 슈니라 나 산네슝기네세 카찰라나미세 마행섭지기 기수이 나라기에실라 근데 보다 산네 슌나루 탑데오마데오 가추가 마빵아 세이슈고 메라 인르에다 또 디워슈도루 자폰돔데 치세슈고니메세 다 산네 슌나루 교코다 뜸비기 미톱 메니디기 땀마데오디 같이 템모세와진 로타르신도 녜렉각돔 헨소기년 슈나루 다우종다 제위기 역시 토쇼지 산네 슌나레 템메세 록시칼레 산네 슌나루 미톱기 쪼줍다 캐릭티 랑베 메블레 땐디기베 차릉일나 슌테왈레 고탐나메디 쮸마소바 로주 찔로주두다르 록슌테왈루 타메 디디라 템메세 안데 보달루 나 다리들 헨진니 데치 산네 슌나 냠뇽유미유세 레와레 치키밀레샤둘라 네 보다 산네 슌기 사고날루 미톱기 강엘세네기 탑시지에 투제가 되면 나온도가세 라스 다니 남사미 디와 카체토테치 임베카 땡아라기 냠뇽루 시샤디기베 라기 데베 수남님벨 다니보다 다니디 저기 아티치 레셴베라 하고고 유에스에 슈니벨라 땡아치 디가 땡아치르기 왕시 칠벨기 수지 디고 쭈베 베오다 데 당바 아치 왕시 칠벨기 수지디 고춥달루 쭉 카톨레 잠지 왕시 칠벨 야세시 슈니 institutional decentralization di jamchi institutional de didajiga de dugibe de achigi zongkhagi nationalu kyogi nationalu de wangse chirpelgi sijuda lamlu de digin alu dewa tabdigibe laglen tabdigibe nyamnyong topchi de le dugibe dache de le achigi ngildilgi wangse chirpel the financial decentralization se danibe se digibe institutional le lotarshindu de masu be 데 주라 땡아치기 human resource decentralization 땡아치기 미톱기 왕시 칠벨 이 수지다 티디게 데 교 송각 데스날레파 데 미톱디 로터 신두 데 데비기 롱옹의 차시 망랍지 땡아치기 안에베 따와진 데 차시레 차시 로터레 로터베 데 산유숑날로 미톱디 공펠디 조조사라 유유스슈니 데 다리기 네세숨 친나 배워진 데 할람 송각 데레 촘데 데레 교 니장아 디스나 배우다 할람 미톱 동tra 숨람 말람지 유스슈니라 데 다리 같이 데 미톱 말람비기 강엘 세우달로 디나루 말람이 가림치 디치위가 데같이 장칼레 제버진 할람 납자 디치기 지라 임베스슈니 데 아니보달로 데자찰레 파바친 데자차 주루디치 말람비기 데디 갑마츠비기 데 니디디 아니베다도 아니베 유에스슈니라 다니보들루 다 날레파 데디 같이
데 미톱디 담들로 데파 다가치기 쭉데다 튀튀 땅고 봐라 다도 배워진 데 종각 레레나로 미톱 안에레 톱 데레 योग 레레나로 안에베 톱 맹가 레레나로 안에베 톱 데레 롭다 레레나로 안에베 톱세 해멀레 세시지 소 시작되게 도발 데보들로 다가치기 산이칼레 따베 배워진 데 디나루 데 미톱기 같이 세시다 튀디기베 디시다 튀디기베 파 땅고 베베다 데가치 록지칼레 따와진 데디기 라기 보르세디수에 데 람말람 데베 유가미게 데가치 지곱 두실라 대안이 디수 지베베와친 대아치징아 지기 답도 마디수 데베 세츠니즘 지베 제이시슈니 데 인루 데링아 지기 다산이 슝기 미톱 디수 람말람기 콜레 손데 남다 데 같이 라베시기 사고디 오마디 데마 산이 슝나 송각날레바 기억날레바 인시슈니라 대안에보다 데 마기 게호다 티디기베 데날레마 교 bomchungda tidigibe zongkha bomchungda tidigibe te magi lagi borseda tidigibe te mitop desu de dari chi chashi desu de chamdigibe te japchor phinigi chashi desu de be yese shunila gyo khoda tidigibe nanegi lojimbe kadisela te chidi da shiobigi loju chilappo dalu debilo sunalo shiob gom shujo saumese shikara jeke shome sansaila 제좀 집에 쇼아치 니동 캐치니로 자찰레 제소바친 자차 딘파 말람치아스도 정칼레 제소바친 숨동에 맞민돌라 니동 죽자 십주시에 주임베세 임들로 니동 캐치 숨루임바친 록답베 하세야스도세 자찰레 제소바친 자차 주를 합지임벨라 정칼레 제소바친 동창가 파 말람치임베세 아니 보달로 헤메기 로수데 챕터 데리디 남세메 레숨조도 공슈조미에 남세메 마법 조디기베유세 아니 보다 데리기 내땅치가 되베유가세 담바지 데리기 내땅 공슈조미기 내땅치 디 마법 조미기 내든지가 실레된디기베 텐소베 나세메치 라슬라 카디체 담아파 나기 수미디 된라 데 같이 뒤치기 로즘 친나 배워친 데다 자찰레 지워친라 지다 차 딘dem치고 마법디야시 이제 슌데베일라 데레 장칼레 제바친데 데 직동 십자 딤치 데 고주비디 춘수노세 슌데베일라 데 나게 손도즘베 나힌다 제힌다 쳄다데디 나메스미게 마법디라야시 이제 데타레 인다 주비나로 마치기 따디라 따디베오들라 인다 주비나로 미 딘추디치 마치기 시업 고주비 춘수노라 데 나히즘 집어진 니잘 합베 데 고주비디 춘시세 소 뒤치기 로날루디 데마파 나 같이 메시용도 슈달로 셈 가토토 베 슈니라 자철레 차 지다 차든 딤추 마법디 야스노세 데 마법 주미기 네데네 데마파 카 드라마다 라샤라 두스 슈닐라 데 치디 ngacha라 차찹기 가디섬골라 데 ngacha르기 융기 ngacha르기 날레 데 뉴포드츠 야세비디 퓨미디게 펜토노세 데 nga치 십슬 비타우달로 디게 데미 치카틴 주미디 마법 주미들 페노스 슈네비 데 니바소달로 데타 nga치 니암기 갑루 보치 nga치 펠조디 데 아치치 마냠드르 주이몰라 타타투즘 집에 데 나부기 지바친라 펠조디 데 아치치 탑디토토 주 데 디다 툼비기 nga치르기 데 레귤 데 미와 나다 게기 데 레귤 드라마다 데 토섬 제체텔레나디 길부 마인드풀니스 시티 세미기 레림즘 나메스미 카치타 점남레 텐디 데 nga치르기 메시디 줄레 데타 시옵디 줄레 데타 데바친 데타 나스 레지모니메스 노디 데데 장카디 마법 주미기 된다치 아니메스 슈네빌라 데 제바세우다 데타 ngacha르기 완천나 미미기 로게캅 옌기 데 차지 유랄레 텐디 데 nga치 시옵디 주 곰주비 주네디 아츠치로 마디카카 조다베 텐디 디게 마파비아스노세 소 카베 치와진 지댕가디치 두세 슈네빌라 라스나 나 마법 조미기 콩딘날레 모습도 베송데세 다보다 지디 두세 마렘레 공슈베 미치에도 발라 근데 두세 마렘메 디아나 렌진 럽상도 질레 그까지 장고님에세 라스 다니디 마바 토티디 파라슈와진 티티타이다 장갈로 라스 다니 다같이 디가기 내땅다 다리 나와기 내땅 메다이 뭐몰라 다 디가 좀 집에 와진 다 시옵 세우달로 데 가라기 데
dinalu zidigibe de zisichikali zi tensichikali tenbe de rangi misichi de rangi dün rembe de dinalu chashunigi nosam ta de laya dinabe chaya dina shube de tensichikali zisichikali zi de tensichikali tenbe de jonigi nosammato de shen mindubol digabe de debi immediate 같이 모서진 de digalu de 초연된 다 차우지 delede lada yuchi bego bachin de shiyobligi chika de shiyogle lagdigibe de gokap shankanamsami minidigi de diga yunrimbe demidi diletendigibe imabal de da dengsangi netang di tawdo chibe wachin danga chera shung shab kati chidigibe de ngachera gi nashin min mashi yusichip de gara shuyinle 테리베루 쪽도기 텔리베디베루 땡아체라기 나게 합낭킨나루 초연된 다음마체 데 치게 합날레바 슝기 로긴 프로그램 데소나 데 랑기 쳬디 고갑 쳬디기베 데 치갈레바 조 데안에 베간레 데 따자 통제 마음베 데레 고갑 디스에 마음베 쳬토 데안에 베오달루 데 디강아치 디가갑 비와진 데가체라 나게 합낭킨나 잠치 데 라고템마기 유다레 마시와 데 데베라 데 리스노발 데 다리나베기 네당데 튜데디 땡아치 가라 the gara zambuling nam nabigi disulime the miss gidadobe migi samba simche the jogdup the yuntin gachile tegi bede beru the zambulingi yuntin the zambulingi miser sumchibe yasunobal the global citizen the knowledge based society se the gachi shuin da dembigi the mide benidigi the chiga the jogdubya yublitendigibe the ro the shioble hakdigibe the gokap senga sudigibe the ani bichunigi gokap unidigi the menase de debi no message de chidi de da tisi marem le tenjo me di yangchen de khoragi nomidi nodin din na dub matsup yangchen de nifogi sumchi yangchen de gachegi pension gi netang sumchi de ani sum disule tendi gibe de ladi shiobchi bedera beru chongchi chap dera beru sanam gi lachi bedera beru de di gachegi message gi rewadi gachi moso achin de rangi message tabde to zoni se de bushiji yidi biro disu de kansa tandi gi be choyen din ji treni se de ladi zo be de gongshi chi be ga gongshi be gi na kable de ratab de to zoni se we gi de ngachra gi message gi rewadi ani do bala de ani gi ani zumi gi rewadi su de rangi labi mi gi tendi gi be de kan matsubda de ngachra gi mi gi de kokap shangale ba che de le ani be bedi gi be de be menase de no mese yargi gompel gi jurwale ten turik de senriki taja thonjale ten kokap le mission thondose ta chi na nani pe re shugone mela ta nalebe judu gone me tani shiob gonshu be mele tende ge be lede khana le pha mitop malam bi gi kangil thondose mi gi ani chi lapni thingila tesu nyen shue nga chi gi dudik be de gi be phu tele mi mang jabto su disekhalu na mi su be se tele 차주미 나르미수 차주디게브라 나르미수 라기 짜모수 남섬에 오게도세 제케쇼미 레세팅이라 디드레 데베라요가세 엔진디 덴준지에가 데베요가세 미치 lasla tamapa tachigi to nagi kyunai mola nikton kechini nikton kechi sumnalu tenga chigi shiyob detu masuchi de tenjuletendi de nalu cha shudi yumetulu de genku tebbedi de mapoga sewachin nimeden genku tebbe pochi se shunebila de genku tebbe poe pochi de genku detu de ngachirge shiyob detu itsa gendi lenbebe tubde detu de lejumbe thi se shunebila 다 라기 마니기 톨레베 와진 데 다치 슈도 좀베 다 마니디 데 아츠치 마수치 베 주디 데나 덴라 데테 미뉴 수치기 헤마메 마수치기 비데미디 데테 베우다 라마 마팔레 맘 데마테 무슬라 인데라베루 다랭아치기 아네베 탑 마듀 더 크리티컬 섹터 세 슈게 몰라다 탑 마듀 bom베데 가티 주인소 와진 데가치기 소위기 레림다 딜랭아치기 시릭나루 대답 마듀 라시추이 슈네비 데 소위기 좀치 베와친 다 소위기 미데 마슈치라 텐주치 데나 리미 차챵블루 데 라테 마트바 데참 차사 데다 카밥나 쭈루다 몰라 데참 차사 미 조비 쭈미투 베발라 감모서친 케초케 미데 데 듄기 톨레 베르레 데가치기 퉁수치 땡고 버친 로듄 게데르 고멜라 nga tu dun ge dere gomela te nga chirgi memba chi bewachin losum ji dere gome te jengi besub go sa jengi be mesubela
마치 로브림쟁아 따베베 때 중초다 멤버기 라 차슈수버서 슈메스베 아니 베올레 텐디 마치 참 차사라 때답 디토토디 조마츠옵세 다 디날라파디 때 아치레 티 마쇼와서진 때쇼 디니메세 딘세 슈네비라 감마서진 해마 유미기 장카디고 마치게 참 차사 신디 퓨마소옵세 다 셰릭 좀치나 베와친 때 레베디츠 젠습달로 때 디기 다 탑람 네캅 드라마달라셰 디고베 몰라 때 치디 카밥기 레베 때 해마 곰슈디베 때 곰슈니기 로세마레메츠에 때 록디체니세메츠에 츠나 때렌 nga치기 로브린쟁아 지 베 주미 차체베 때 nga치기 컨솔리데이티드 컨트랙트 카밥기 레베나로 제나세 때 가테 차타 때다 nga치다 야 시릴한카 냠들기 톨레베 때 цаг인디베 차슈이 세슈네빌라 다 마지 nga치기 다른 nga치 같이 하고 있어진 때로 개축 뒤쪽에 숨멜라 nga치 미디투 때 배워진데 태베스비기 고갑나 미삼이 유세 때 nga치를 두미용기 하고 고업디 때 nga치 민뉴스치기 때 차겐디 태벅디베 때 필수브로치 배워진 때 nga치기 nga치루 몰라 돌롭 닐포기 톨레베루 때 아니 소체 베디 자미디라 때 다루 록디라 때 템플 베베베 nga치 슈업디툴루 nga치기 닐포디 야생베 필수비기 고갑 나미스메 제오메에서 슈네비 때 nga치기 두미용기 차타도 цаг긴디 슈에슈 넬레파에 슈노기 리치남스메 슈에슈스벨라 때 인드라베르레 때 nga치 시옥렌초기 나로시에 슈고베 딱 마듀 니에틱 유미기 사고나 nga치기 야생디 퓨라 퓨골라 퓨퓨도 퓨퓨올라 라서 도톰치베 자베 따마 고컵 초티디 퓨고네멜라 남스메 쪼와치 독도베 조도 다도 좀치베 와친 찔당기 땀마디고 손제 나니기 고컵 퓨일라 따마임바친 믹셀기 땀마디오레니 bombe 메소고 마치 고컵 슈고네메세 레림디 초티디 네술기 슈레 퓨올라 다도 지나멜로 거리셀라 Sinami kaara lukuzu sambo se shugela tingi giming jamyang lode silabi te datugi ringlo bewachin achira Dzongkha dajurda nyukshi chingi igdip tsugi tolube te se judu su piyu kaara yuela te dari te ngara gi tenchen zumchi bewachin dasul Dzongkha igdilgi tikyu te Dzongkha keso shezumgi te doshida tindigi be te katibe te dutin zoibinagi kole te shunila da maji ngachira duge khabgi igdilgi dikanalo bewachin te chirtangi bewachin 디기기 링날로테 에원이 됨치돌라 데 데야테 인다 폴레라테 라렌 탑슬루비 데 ngarse ligrik dike semecheda te darina wa kya khap kombilgi tweda tindigibe te gelchi ligrik dikelu shijak digibe te darchap jodi wigi te dase ligrik dikese te ewa nidimchi du se shunila ngarsel da dasel se ni wigi nale dasilgi zonga yigdilgi dikedi te da konlo shudu zumbe te gelchi inki yigdile pe langdigibe te darchap soyeble te dinalu ditang te lalu chinalo goginzu te lalugi matsuba te dinigi chila te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin bedi dinigi chida te lalu chigi bewachin tsadindi nangrin mabeo bedini dizumera te ditang lamba madro le shishira te kutum sisibe te madro be darchap sondigi yeble te hemagi zonga konbel hensugi te kangil tisu setablu mikdigibe te kesonalu 뒤집이 쭉디기베 뒤치수 가데베라 주입이나다 뒤틴디수 가데베라 베입이나기 콜레 데 카세디기 베슈게 다 다실 종카 익들기 디케널로 데 주치 베디 유비기 디케조 숨딜라 데 고긴 쭈니다 미쭈니기 찌라 데 짜딘 께 상기니 민딱께 상기 숨루 시작디기 베슈게라 다음바라 고긴 쭈니기 태가 배워진 데 디실 신순을로 데 다실기 이르술로 고긴 톱당 유비 디니치 둘라 데 디실 신치나 배워진 데 고긴디
마주오베 디당 람바 마두 니 유밀레 데가 지라 종게 이그루 남잔나 킬로미터도 데 다실 람루기 이리 추나 베와진 데 거긴 맵베 데 거긴 마주오베 베 디고베 데 디틴 조디기 유유세 슈닐라 데야 쪼라 데도 공로 슈두숨 데 다실 이그리기 디기디라 디시 샥사 디 인기 이글기 디킬레 소조 임마세 데 거긴 축디 디니디 데 두비 이고 남잔나 티모 마인디기 키치친디 베세주레 다실 디기기 까블벤 디 인기기 이글 람룩숨베라 데 거긴 톱람 축이 콜레야 데더 데 노삼 따마고 바 디미다 하미니 차랄로 디잠 또또베 디 수답다 자라 수답기 되려 미티기베 데 다실 디키나벤 데 거긴 마주오베 데 디고베 임메 세슈닐라 다 이발라 데 다실 종게 이글 나루 데 짜딘 께상기 까블 베와진 랄루치기 베와진 데 짜딘 께 피까블 짜딘이 낭진 베디기 디슬리미치다 데 랄루치기 베와진 짜딘디 데 낭진 마베오베 데 디미카니레 데 계속 되시데 찐디기베 다실기 이글나 짜딘디 낭진 마베오베 데 디고베 디틴 베디기베 두 세슈닐라 다 숨바 다실 이글 디케나 밍타 야나 이거 깨미기 가장 디탕기 디켈레 데 랄루치기 베와진 다 디슈기 데 인초카툴리디라 랄루치기 베와진 디슈기 에초카툴리디 아주미 디탕마로 마로 레샤 템레데 텐디기베 데 계속 제좀기 디시털드베 데 다릴레 데 이구디 데 된삼 낭진 베디 디비 값을 베와진 밍타 야나 이구 깨미기 가장디 디슈기 인초카툴리 깨고 이메스 슈닐라 야카두디 디슈기 인초고비 디니발라 땡아치기 인초디 디슈기 에초카투비 디니메 데 디즘베라 땡아치라 이구디 된삼 낭진 마베오베 디비 값을 벤 밍타디 디슈기 에카툴루베 깨고 이메스 슈닐라 라스타 치두와친 땡아치라 종가 이글나 땡아셀다 다술기 디탕 람룩 데 니비스날레 땡아셀기 이글기 디케나벤 땡강일 침 Kuzambo janda chukana lerin zomgi netsu geshin gepti janda shuke tambara netsu tsodun. Miwa ngada rinpochegi tari jiso shibi tsokten ibi kutu tendena ujuze nayin. Tengi jung tsogi jun yob tso gong jui sufo tabjibe lene kitole lo tse tosho di hema lo kechi besale lo kechi sumlu hiya sing benibe chajo namu. Geung tsoten mekana lab yum dumde kam to yumichi shakchi biwi shulo labdi logdira le jumbe tu tsono. Tanesu kase. Miwa ngada rinpochegi tari jitso jibi tsokten nibi kutu tendena ujuze nayi. Dezombe miwa kukotsu da shungi chetoi gopen tile jimi penkatsugi ya teju nayo bingi. Miwa ngada rinpoche tsokha nalu lenchenda gelyong tsokde tsokpen tele gelyong tsokde tezinda dokcho gotep de zumbe chitsogi timitsugi ranglu chipde zade pepsu jui. Digishi tsokpengi chitsogi timitsugi honle miwang chogi danja parulu gyarap na tsubi dugi sarte dezomna ujunamida shigel Australia lu jendi dubchachablu jitigi gokapnami tele gelsungi jonda shoting damba jitsunami lu kadin gaso yebbejui. Gelifu mindfulness city leguldi miguldang migdenso hakornetang nyensung benedang chongdel belju yundingi denlo tap시 나속이 톨레 양덕발 우티 제니 제미치기 임베 이치 냐랑 줌레텐 명왕초 진로 닉동 케치 시기 time 100 climate 남시 주웨 찰레 제미디 우티 제치기 데서 첸토 나수미딜로 같이 지속이 온레 명왕초로 가데다 토숨기 골레 다시 딜레 귀티 피윈 시슈니
𝗕𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄 𝗕𝗵𝗂𝗄𝗂 𝗖𝗂𝗿𝗵 🕬🕬 Dizumbe Chengi Pshiga Kaptuna Lepa, Tako Bedi, Suncho Gitinlam, Henkera Dingdibe Zonamida, Nyamdilgi Go Kapsapsu, Yada Tana Miluya, Kadingasu Yebiji. The Darigi Tsukjunalu, Chik Sumda, Shemi Charjip Ninjutsugu, Sundenani Immatse, Dewa Yebilimbutsugi, Hemai Tsokting Nangi Decheda Lengi Ninjutsu, Pini Ime. Chitsol Hejonalu, Mangti Tsokchungi, Chilo Nikton Kechishi Lui, Gakamsater Lezingi, Ladil Sejim Genjudi, Sejupini Ime. The Geljung Tsokdi Tsokjudi, Shumi Daugi Chitse Chuchilu, Denani Ime. Chanda Neslgi Denlu, Pata making a Jurmi the Chika, Diklazim Genjupui. Junta Sagi Dojulu Vigitari, Sarbang Dzongkha, Dikling Geoknal, Hodochuling Gidun, Lobda Gojetse Nano. The Lobda Jenigi Latsuya, Kechi Toram Bemitsugi, Mangu Jakjobedi, Kembuchuki Dojigi, Godento, Chilonik Tong Changale Kotsuib Ime. The Lobda Gojetenditina, Gelipo, Tenshi Tomsogi Chizin, Trasholo the string that they shimi Gopinsuya Chub Ime. The Gedun Lobda Dia Chuchogi Laram Sugi Kablo, the Geloso Jamton to be tops of Sonigitolo Shizupeno. The Rosane Nagi Alutsolo, the Gedun. Lobdana zu nigitole la kabe sanijinka jumagoba kore ukara kokapchi nigitolo ime. Tare te gochitene simidi te kongi jindagi ngolu te darile te ngaching na lhagati tupsai te hanibe chesugi na chapchu namisu gi te na drupri hanibe tinsise giwegi te chudo dube te gochitene dare simidani isi shunila migil chidi tamparate misasul pentoni dentale ngache lamchu chachagi biro te chigi khatole biro te ngache nangchi penilu ate namisam pento tawoni mese te migil chidi hani ila Gekapna Geyongi Nesaka Buni Mebi Nejitsui Takchi Larim de Tarile Kutsuib in the Tuntasumgi Larim Gekap Shabdotsuya Takchigi Tewa Tonta Chedani Lapjina Lechini Ime. The Geyon Sovi Shibjuni Don Kechisum Jemba the Tipta Gekapna Michigan Jumitsugitele Jacha Dunjugitsi Buni Mebi Nejitsuletindi Imbekuno. The Tebole Nejidiso Takche Bedi Hasuchibe Nuzin Bego Kachu Betundito. Timpulu takchi larim di tashi chezuna gelo tsu takchi bedi gu tsuyab in. Kung chachabgi tashu da ta na guram gi tseshi dile zugi jitse jayab in. Sowe gopen tsu gi labina da sa chegu shumi tsu tsowa chontan di diktim da dembe bedi yuru bulin mebi nishi tsu tomni nyanka chesu yubbe ime. Ditsuya dunhi da dewi nishi guram gi ne dile bunton lingi ne da kansa nishi tsu ime. Bunin mebi neji tsuya chi mebi shegu zamida lijung lambe mabimi dile tamko tumida chan tselege tumi tsuluten topdu yubbe ime. Miankana jobe takjibe wachin chasang tomi subela le niri jindu de soso be chekjaba gomangale de tusune anzumbe tarizumbe chasang tomi subela aniki pentochi bombera du seshunila le laportu dilangachina tasana jumi subi wachindi de damji dile kuche bomdegi ma khumikalu le 믹셀기 꾸림 레셔텐베 ngale 다님기 고급디기 살레 토마스베베 다량좀기 고급나베 남스미 펜토 몬베라 중이세 다 미세 마케미 차첩기야 와에 나데테 안좀 내지 미세 노데디비 때 다레 딱지 배우간래 때 내지 안좀치두 때 나라로 때보다 년카친치 기스 아니 두세나디 마헤베 때 당아 제고 배워친 때 안좀치 자고베스 리종 배워친 안좀치 배고베스 맨 배워친 안좀치 배고베 딱지 배워친 안좀 배고두 말에서 다천세 하람하고 세우기 미세 레샤치라 오니메 발라 니지디 딱지 배워로 때다 맹간에 저거 배진 다음치기 뒤시게 면업에 니발로 땡아처라 라토자 딜 숨발로 아처라 𝗘𝗵𝗄𝗀 𝗖𝗂𝗵 때 다리기 사고디 나가지리 분하기 정기 𝗕𝗵𝗂𝗵 데나섬따두도 보험로도 𝗕𝗵𝗂𝗵 소일렘보기 타슈기 니지 토미 야신 주미다 미긴슈 추기 난케 타나 구람기 체 야신 주미디 겔룡기 차자치 인세 수이 타슈기 니지 유미 자샤 룩주레니 데지기 코너로 년까지 또 타슈 도세 시베스네나 아니 배워야 때 𝗕𝗵𝗂𝗀 고롱기 니지 유미 자샤 룩주레지기 또 코너로 고롱기 니지 도세 미시베스니 아니 베니기 아나지기 딱지디 구투시나 달라로 안데서 시브도 시브도시나 텔레멘주데서 퓨 아니 배워야 같이 해서
sowe lempo da jun dasa gi chogi lebe gi dasa sowe goden pagi lamten lagdep dia saten nai lagdep dina bunin mebi ni shi kani da dezu chejin beni gi tablam chuki ko le ke di yebeme te kidab dile tunshinabe te nga jara tasa na kyuna jumegi te lam lebe disulu te tizumegi te lobjong disu top dochiba wachin te medenalwe te kongi kwa se disu pesube se shunibe la sowel henga gi takchi lerem digi kap kelo chop gi inchi bemi mi bum sum malamchi takchi bechobi chi chap to yebeme janda nese gi den le karmo andi ni shudi sangi shizum gi be phui Lengi junsogi junyo tso gongju supo tapchibe le nigi tole te lo se toshudi hema lo kechi besale lo kechi sumlu hiasing benibe chajo nano. Te lengi junsogi ngitsil henkalu juji di titura la len tabdi te tari yubigi gongju supo gi lamlu da dijitsu yonso zope chajibe se kuja nano. Diji da gebe na geljun shiul hensogi gongju supo gi lamlu chajibe gobi de pino. Darigi lamlu na shunyop tsu yo na zi di lo kechi jishimle gongshi zurpo gi denlu ketse dendo zi eme. Te gelyong gongshi zurpo da tsoten mangil gi kepe ni jindu yop da diya gongshi zurpo da tsoten mangil eme. Dina le gongshi zurpo di ketse dembe timi tsu lo nyungshu lo chutam cha shu di gom shu gobe lo tseka gom shu mi tsu lo darim gi ti jim eme. Iru tsoten mangil di bewachin tapchi lo tep eme. Te dari shunyo na zidi lo kechi le lhamitsu gom shuwachin tsoten mangil di chamchi tapchilo topdo yebda gongshi zurpo di darim shindu tibe top ime. Iru yo na zidi lo kechi malamle gom shuwachin gongshi zurpo da tsoten mangil nichara tapchilo top ime. Lo tse kechi le kechi sumlu yasin bimidigi shiyoptsu gongshi zurpo sani denle lo sum tep top ni ime. Digi matse jurwa dileten shiyup tsu yo na lodang maasube cha shuni lotopya jinsu ni me. Te si ju jurchi ki kole ngitsil henka le gelyong gongshu zurpo da tsoten mangilo shundel ki kecha ganiya mathoba yuble dari nedin dithelo ganiya lapni mize eme. Janja nusigi denle samten dolkar yu nyenshu biu in. Dokcho gochib ki gejung shiyo lenso lo shiyo na le gom shumi laisha temilu tende nyamnyung yubi shiyo malami kange de kade juju segope usukeno. Te dokcho gochib ki gejung shiyo lenso lo hi guchi tametina chaji lerim tsu kodin tabnigi thelo te lagi tubde tuni mimida mimang shabto so tuse kachin matsumilu tsagi yu sekeno. Te tibole dokcho gochib ki shiyo sab tsu kade juju tsunida Egypt ki lamlu tsu lekchu bugubi tudib kiyub ime. Dokcho gotip da chebachin khora demkhong da zongkhak chuna takor bewikap sane shung ki gotip chugi sane shung gi lede chanyamna labe mi lambe mebi chage chushede se eme daru dokcho gotip ki bewachin shio nale gomshu mi lasha themeda nyamyong yomi shiop chu loche chami digi longai chaji chusumbi gompel gi migul chu dubnelo thopho se eme Dokcho gotip gi yigo de na shiyog na tab madeu shenya gelyong gi chaji chamni gi dönlu gotip seto to be memi da chaji da charngil chu gi theka nyamdel lejim map tele gelyong gi chaji da lagi dubde chu nyenju da tatok benina guthom do yebbe kyno Dokcho gotip da chebachin tab madeu de chuya thekam chika jungchong da shapto gi la chu yadata ni dönle lede chikdom gi shijur bemiluten tente mo se iru dato sunse migyul ke yomi gi dubdeten matsube se eme degi matse dokcho gotebi shiyobi Egypt lamlu na chokhachap go bie mitsugi kole shemina chisogi Egypt ki lamlu na first ranking system ze ekazoni di tentang go be dredep kyo di yu se eme te dokcho gotip ki shemina chisogi longai chaji chusumbe na mitop gompel gi denlu charngil di loktap be nyutam therbum kuda saya gubja dede phudi chajoge nai se eme geljung shiol hansogi chilo niktong chugole niktong kechi shi chungi nyamdeb nyenju da thepda chilo niktong chugole niktong kechi sumgi bana shiop tontap cheda chuni gomshu de yepe kuno daru nyenju dena shiob ma shuchira khelangi thole gomshu yeb mache lalu loche chamida lalu khabab ki neyun chandi gomshu yebe eme dari gakhab na shiob tonta kechi gu hapchi yeb eme janda ne chuge denlu kinjang hadin gi nyenju phiu I
Dugi kompel migil tisung bene da jabjo beme nyamde basu dindi sonu telo de jungda zamling chisogi dugi yuntung kompel migil gi nyamdel tunta tamba de kojepe te gasalu khatsa gutsu me tunta chigi larim dige kompel nyamde da na jun de la gerde so chikha zomde kyakap nan kilo kangi yumi chu seni da yuntung kompel gi larim chu yada tane ime Asia Pacific ki Yunten Gonfel ki jezomna najingi ngotsabe kelo chop ke lami prim raja surangi namji netangi kole goda pemichi ime te mogi Yunten Gonfel migil gi nyamjal dinchana seshi bemi imda mogi namji netangi goda pedi lo sum lapchi sonu mora kesa bomsa thai choling na imda mogi namji jurdegi neken godam badi na shinchi betepta thonchi se ime sea level is rising and the sea temperature ngachire jamchui sijidi yasinju do yep mache chade ya atada chebda yasinju de digebe jamsunagi simchin laluchi shikin jumida rapchi di yep mache daru simchin yemitsulu nyenkhaya yeble simchu sisichi ime de zumbe chade yasinju meda churi themi de zumbe gangu yebe khauda ke chu jumidi gi ngachire nindergi mechena nebadu mountain from the glacier lake melting taru mogila mina samlingna sarte da thirik dele nashin mi de chugi namji netangi tabma de chu leshumbe se chu ze ima te dulu loptu tendel wangmoda tarayana zumgi shi chu chugi nashin chu da chikha namshi netanlu phenthobi la benina dewa thabdu yop ima uche najin chi beule climate change ki denlo kachi besup sawajin lada jawana me sami bomb chira bego di mindu senomela te lada jawa chungkuchi pena chimnagi the chani chili kotsun digi be chani gadebe dazin beni na chani gadebe jinjong beni ina chili kotsu digi be lada jawa chungko dizum chili kotsu digi be na chigi ranjine tangi denlo lashe chiro pechuni me nga chigi tongsep na pha tale lobda gyakap thayume ba nga chitara na school club zela te khoregi lobda gi thakhorlo chalo dusani be nandu ta chugi kangel di khate do ba langa chidu gyakap na te ani lobda chasala fa chugi kangel na sa bombe du tane boda ro ani ngachigi club gi members du sugi lobda na la fa khongi be chugi ka danzen be tele chinese inchungi lerim soni boda ngachi inkina behavior change me tan se bedol Tizumbe Yinten Gonfel gi jezomna tarinaba thirigi koleda phomo danyam dele bunin mebi nishi kani chuchi di shemi neden chugulu dedur chubeni ime Jardane sulgi denlu sonam yuden gi nyeshu beu in Hemaitun tanna geung choten menkana be jagar gi lemi lab yum tumde kham tomichi de tuin chuse chutam girin shachi bewi shulo labdi lodira lejum betu chuno de geung choten menkana tizum gi shachi be medi kotamba imda reattachment se kala dunde kham to de shachi be medi tude bombra thuip ime Kelo jipchu jegu lami payo zemi jaga gi lami chi lapshache be di tintachi gi japle khogi lapthimi dina chorwa chu choyep ime te khogi lap emdi parolu shingi zoda khana la be debi kap thiche gi tuntha khemto yeple debi shache be di da chubi rewa makeze ime Iro khogi lapto mi di badi hemara paro menkhan jowishi shule thimpo gelyong choten menkhana lutanu डॉक्टर साहब हमारा ठीक दिख रहा है मालिक भी ठीक दिख रहा है 중소 속이 뒤다 디소 ngalu tatok bewo omme 땡이 진다기 차게 가네 라모고 셀랍 위협 마체 ngalu khachira goru khogi charo beongse imbe te tatongara dindibe yu labe achire basube चल आ रहा है हाथ भी चल सकता है थोड़ा थोड़ा te gelyong choten menkhana le duncho gila mina nep gila pa thang luta wachin shachi di lejum ya sonu ze ime taru duncho gila mina laptok tami di tin chuchi dugin nang khelu logdi shachi bego ze ime in ro laptok tami di gipshosi tonto na jawachin tin chuchi chunyi gin nang khelu logdi thi chu ze sheji te payo gilabdi kengin jundi chuchi ji gi japle shachi benu larzugi shapchu chamchigebe kechuk chamchigebe member beshinale rutugi kechuk de dizume jemi kechuk to chika tundri beshinale di tamba tubega mitubega chi tachi de tub imbachin de anilu tambaranga chi rutudi lishumbe tugol rutudi tu sa신ale delena chirigi chakza dele chorvegi tsa delen labgi zumusu pani gi tsa disu rereji shindube tuishinale be benigi shapchu chi isuni
Taru dunso gi lamina shache dia shache ge de sensap chitsuni digi shache be chuize ime te dunso gi bewachin di zum ge shache di jaga gya khap zum chuna bego bachin sem kham da zu top dindi zoni gi sedo machiwa bumni da sum de chine onzi shechi Tida chika tari jaga gi lami digi lab lejum be shache be chu di yeru ko gi lab di lejum be da chu chu taru ra din thasum da ji de chi go ni ime te dalepha kangla dun tha khem to di yenla to yemi di lejum be ja chu ba chinda yanchin di cheka kelyong cho ten men khana he chu ba chin shache be chu ni ime Chanda nesel gi denlu singe dema gi nesel di tikil hazum gi dulin beu I Gilji Katule Takonyam Sunglu Nyamdebiwi Dachunlu Rally for Rangers Semi Desengi Katsa Timpulu Betnazi da Lingashabdu Lakunglu to motorbike Jenga Chibi. The Rally for Rangers Semi Desenalu Tumitsuya Zamling Nang Kulehyupta Kong Chachaki Ranji Takotsu Ninsung Benilu Totub Ime. The Jumin Sopachi Imi Desendia US da Mongolia Lu Shitube Ime. The Chilonik Dong Kechi Niluya Mongol Ecology Center Semi Ledegi motorbike Jenga Chinu. The Katsa motorbike Jenga Chimidi Dulu Takornian Sungitulu Labe Mishashablu Pen Bombera Tony Ime. Mongol Ecological Society Namigi Kankor digging a the Naxal Delinka Shatulu Pen Bombera Tosishunila. Mr. Lushato should be the Kangel Tentensariela. The Dia Nunkumala Mikangel. The Zumlu the Lentape, Kongi, the Anilu Charupe Susishunila. The Digia Modoang, as you meet the Simching Jazin Timikapsula, the Sachugu, Donglen Benulea, the Digi Pentosishunila. Then the Sudin Solo de la Sashuge. Mionga the Rimbochigi, the Chiso Shibi, Sokin Nibiku, Dendino Ujute 9. Tengi junsugi juyok to gonju sopo tapjibele nigito le lote toshudi hema lo kechi besale lo kechi sumlu yasing beni le chajo nami. Geon zoten menkana lab yum dumde kam togi michi shachi biwi shulu labdi lo de la lejum bitu tsunu. Nesujanda shu sauda chikata namzangin ge kole shu achin the nabali nim sumgiri gyakapna samu puni sumchitu seime te zumbe nuptan chang khatugi sanella luchina lunzu puni sumchi pengen da beditu the thotudira nabada nasinim ni gi sakasangin di shuge te naba randa gubi chi chenga sapim lu saka thujongem bika shadungem bai pople tujingi lada chawa su chamchi ma to teshin tensum sapshini darapne beni 𝗘𝗴𝗪𝗏 𝗵𝗎 𝗵𝗔 𝗔 침사빈을 주니 침토캅니 뒤네 보니 닌점니다 틴데지니 총라삽고 주니 수미트베 컨디줄람디 뒤코다 양차 인차를 혼업카도 뽑이메 텔레나치 란다구비치 주두자님로 사가 추조상레 사다 이블라톤 포플레 뒤준기라다 자와서 짬지마도 대신 랍니베니다 𝗘𝗴𝗪 𝗵𝗔 침토캅니 침사빈을 주니 닌점니다 틴데지니 총라삽고 주니 고미샵사 짠이다 순신기 모찌다니 되는 사지다 준노 체가 쫀이 쏘미도베 컨디줄람디 뒤코다 양차 인차를 높카도 뽑이메 다다도 장도 추근을 내수 계신geb디다 남상인 사가상인디 대집에 슈차위 텔레림 토티나 미마세다다 챕터스 시사위 슈로테 토티드라타지 기중시월 현속이 렌진니다 지칼로테 미통tillen기 레림디 토티드베표 신나시 슈게 내수 신나미 효를 가리체
sowe lenghagi chida chunyibe chise tenzin koden thamni imbe bunimebe neji tajib lerem gitenlu tempu thomde nangki ki sagu chui kolle chapda pewime shabdo de kelo chobge yinche be mitsugi doba chutse gule pshiru chutse shizin ransu nyedab ki sowe tajib ki sagu nale len tsunida chera tashu da guram gi neji ebbe menche be mi imbajin tajib nalu umigo seima kadi chibe chera kelo shipchu yinche imbajin tajib ki dubde ngedik tentablu din chutse gyagiring chucham chimoto jego sungo seima toke lamlu gitenlu ransu nyejurla kirchuya paungo se imda kasel gitenlu www.moh.gov.pt dayana sowe lenghagi midida ki tsunalu sina seima Dzongkha Dzongkha 𝗙𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗫 고전토 𝗕𝗕𝗄𝗀 𝗕𝗕𝗦 탐체기 랑다고베 쳬지구라 녀숨첸 쳕데지 쳬텐나루 강데 겜발레 켄칭기 우체 gelongshedong 주주다 쳕데지기 gelongshedong 숨축데지기 로터 나슬 예비 삼발 현줍기 멜람나니당 니르니 교 살레버비 데친로 강데 띠쿠 림부치 우죽제디 따샤 슝숨기 원나니 임레 삼발 현줍 사네기 투디 예미수 나서 심차다 셰샤 제레수 남디 제나스 쇼 베위메 디좀베 데덴 진다용 세소다 세제 장내기 투디 예미수가르 제나스 임다 카설기 덴로 딘딘 게레콜 게nga 두 레콜다 지딘 두지 두게 지숨 양진 지딘 구니 숨두니 레콜나로 저와 탐나세메 Gelepo serjonga jurdonga gyunza chole thasanalu randa gobi nyerni gewal halebabi thuchendade lotar sechu kap chunye badi thasagi uzin tuku doji thome chogi chubi kentul lalop namda geloda ani sheda chikjal hakjamchida gelo chugi kunchamda serjong memada lobda khagi shapthagi lerim chugi chisong shunimda mewa yamme sesum kokor henge kuche shape tenjing lembang nam deki chuntablu rijin dubi choko bumsoda cheme tonchupini tele guru chengege thonde chem jakada sange chokor sumge shinseda sange shacha thubi chem terten sange lingbe terma thungka ekeda terten pemaling bada terten duji limbe terma su jaka nani seime teda chiga rijin dubi kikhoge nyodok lawada la chenchogi cha chewi chelap tamje chokdi rebu guru rimbochi kupar suada mane kholo chuya memalu temple benimle Dejin pomokara thoba chuche gelu hype chena se shuneda jiga mese chulu nimagi seudea tasakhathule yu seime Mongar Dzongkha shirimu geok nalu chadi yubi ajani dinalu lotar ne ko di randa gubi chi changale randa sumbi chi changa chun dango tu giringlu imle ne ko chende yumi chugi shabto lentablu gabda chikha chi din tu chi lekor din lekor da yana ajami de tashil de chingi chijinda chikha din ni sum chi sum ginalu dewa thabna se ime 두 sergi lungtengi goden tole nindo chopkegi ring jagar doji denda chopemal nekol kinida dizombe nim chusugi ring nepalki nechen jafu marutika da chetin jaru khashur lumbi nida tamo lijin tele neshinda shinduya kinigi lerim yeble jeni tude yemi sugi gadi joju toke zenas shunida kaselgi denlo jidun nga gesum gutunalu dewa tabna seme nabudadiga Ci globalist dotingi honle lerim Australian Education Day ze ci da chuchi pite chudulu nima chuti chunile gutu churu chuti ngatin gojin tabni imle garagi thoke bedika jinchana Tashianse tesugio ombanelu randa gubi namga chida chunyebi chise chile ombanegi tuku ujuto bazakuru donrup sanani imle demechengi misegera chena se ime Duk janda lezinge yanchar du seda pemina yobab tembe rindur patsugi sunjab gitigo temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur icha su chida chuchibi chise chugu doba chise chutamda karma sumchugi nangge tsukobda icha su tise doba chise chuchilo khachini I kasigi denlo khodub desenda chika lekorni sumni du lekor da yana yondal chargo www.bbs.pt nalu tewa thapna namge nekugi chida chunyibi chitse khechile nginang chubden giring baskitole toji denda chopema nalenda chagi phumpuri tele shinmin ne chachin chunalu neku khini imle chende yemitsugi chi din ni lekor nga ni da din shi tu sumnga lekor sumginalu tewa thapna sima
라소 다치기 시결성 시월 현수기 렌진이 다치가 딜링기라름데 초티디기 베로 피게 수준이라 다도 렌진 롭상도질레고 고츠고님에세 다 곰주미수 테사 곰마슈미수기 롯데 이체 레레와리치수 다진벽 없다면서 같이 세안보다 또 차주신바유미기 캐릭쟁기시요 냠뇽쟁기시요 쪼조비미 전답비미수 다진베니나면서 같이 오베 같이 안에 제오임베세 안에보다루 데레 공슈 마벼와샤니기 때문에 공기 셈슈냐 못 줘봐자고베세 디기 때문에 탑시지 달레바같이 된니모세 아니라 라스 담아봐 같이 시오 유미디수 다진 탐니기 담스미기 고 bomchi institutionil tadi ngachigi khodisu de na yumidisu de thotidira de khoragi chashapto de tadamsi kedigibe de cha shunigi dinlu de chala disu namigi dele de khongi jongdar disu chodu yarge tangnigi tablam 나 디수 대다지 공리 슈디 좀베 대디수 딕딕이베 유스슈니 텔레 니버디 당아처라기 공슈기 네인 다 로체디아 대가지기 깨첩 디수 배워진 대 공세기 아니 디수에 공슈기 아니 데 해마로 압중하게 유미디 로 둑주구게 대 해마 둑주 유미디 둑주 레숨글로 계기세 슈니비 대디다 도베 대가처라 대 공슈 조미기 첩 디세 데데 같이 공슈 해멀리 공슈 조디라 유디라 베루 데 공라 같이 기다 도기 나갑기 데 말라미디 숲니기 된루 데디 고 님디스에 데 같이 록디 렌도세 슈니 데 같이 천주기 람로디스에 줄지 베디기 비에슈니 데 해마 배워진 데 같이 로터 시오기 천주디스에 데 차지 자니 데치레게 데 공기 잠마 도미 초베 데다 날레파디 데 차가림제로 도루 대지 제시 미베 디좀 돈이기 탑람 디소비디비 예수슈니 데디 델레가치기 공기 당아치기 시옵기 날로 데 땡자기 시옵다 델레가치기 카법기 시오세 가니베 유미디디 땡자기 시오디 데베라맘라 당아치기 카법기 시옵 디소야 데 해마 공기 카법기 니인디 로숨 유미디 롱아 데아니베 디수조 데아니베 예수슈니 데디토가 당아치기 쭉디 디수기 코라기 당아치기 켕카 레콩 데 종각 디수기에 데 미톱 디수 말람 베 유바친 디들디 람베 조니기 딘로디 짝투비니기 왕차 디세파 마치기 칠빌 베디기베 아니고라 촌냄디 슈고벨 아나 둠라치 카셀 잡나세 데지 날레사니 조나루 미톱 기타마데 유유생아라기 데베 슈달루 마치기 날레 땅미고 콩라기 카법기 돌을 내니기 와스 옆에 와스 칠불기 수주기 돌레나데 옆에 좀에 데보다가 지게네베 제오달루 가기에 주서 못한라 정각 레레니니기 딜랄렌 탑디기베도 마슈치기 마켄발리스가 얀지만 캔디베르의 콩라기 탑신에 갑지 마텐발리스 같이 라스 더바바 공기 케니디 캔세슈닐 더 콩라루 렌소기 왕세 칠불 베디기 옆 짝투비니 담투비니기 왕세디 칠불 베디기 공기 켜올라 다니베오돌루 담아바 콩 레디디수기 담투 베니기 탑람디 디동세 슈니라 다니베오돌루 테테캅 콩기 다 담투 베고베세 다니베 찹다디수 탄디라베루 양친미 말람 미 람베 데디나루 슈티 케미 탄디 케미 마튼 데 텐디라베루 데디 키시 세시디 좀 마참베 다니베 유동라 데 아니베니디기 데가치기 다 왕세디 데 코라기 라바라 USA 슈니 데 장가 말람데 텐디 베테가 베메스도 데 니버디 데다 테테가 같이 아니 믹셀기 냐소나 조미 데수 도발라 데 디미닝 엘소 extraordinary leaves 람메 데 아니 디수 조미 데레 초윤된 타와 조미 데 윤림벨로 니 로숨 디치기 링로 데 페셜하바 조미 디수기 사동 디수에 데데베라샤 데디기 찹모추 데 아니 베오달로 데바 쇼코나 타와진 데가 지기 저신다 타와진 디 미기 사고디 예베 디 미디 예베 데보다 니 미디 고마베 파 샵도 피스기 사고나 라베스기 사고나 미베 베오달로 데 네갑지기 링로 데 아니 세베기 답디오 마디 디스 테메발 데 미디 녀손다 조지 디기 찹디추 데 조여된 타와 조지 디기 찹디수추 데레 카밥기 나로 쭈니기 왕스 유미디수 쭈데 아니베 베와진 디 남세미 강엘 bombe 탱고비 미세 주니위 라소 거리세 아마 촌냄디기 고갑 록피겔 때도나 렌진 길레스리루 지연이 주고니 메세
다 카밥기 톨레 라비미여 뭐라 시비기 자칼로 옆지 자찰레 제소바 신시오기 겐코지에도 자찰레 암지자고 세메지 다또 유미 ESP나 잘라나미 GSP나 잘라나미 슝기 록치칼레 땡자베조게세기 캘랑치에나 슝기 카톨레 주어지 이게 슝기 로안줄로다 날레 렌스지 땅베베 디기 드시치 텐디라메 바가라 부검 수치베 콘로 답시 중도세 임바이 멤버 멤비 드시치 나테라 중레이세 안데보다 카밥나 라베메스 슝기 차르시다치 땡자베 존이나루 게숑 시월 헨소기 카톨레 외법지 탑시지가지 리도가세 Lesla da ani ngachi khabab ki shiub de chula tenjang be zoni ki ta chi sondo sombara la yonda te ngachi gelung shiok lenchok te sonde namna sara yu se shunebi la na nandira yu se te indira berure te nagi thewada tindibe te lendum ta chi shugela ta ngachi ki shiok lenchok gi hatle te shichachi te jagdi yu se shunebi la te shitsadi bewachin te tenchanggi shiobdi jachale dinchu demchi te khababgi shiobdi jachale sumchu dechibe yasubachin te namsame tab deto to yuse shunebela te di ro gekab jenkhalu mabegi ladi ngachina beu iramen se ro gekab jenkha te itsa bom lalenale phadi te tenchanggi di jacha jipchu ngapchu te le khababdi jipchu ngapchu anebe du se shunebela 다 ngachi 시차디 대회 자고미기 된다 ngomadira 때 요기 사토 유입미 가라 때 ngachi tenchang기베 때 숲다 몰라 buntan시기 사고에 밉베 조다바친 때답 마디우듬 타치 태용세 때 같이베 태용서 와친 때 치디 아니라 때 ngachi 마음반들파 미치와치 캡 케타 유미디츠 투니기 사고에 때 남삼이 자메스베 발라 니버서도 ngacheragi teta nangkonara teta koneyasi berure te sato yubmi kaira subtandore dinole topong se shunebila teta la lali te tenchangbe gubara mila te pena legulgi la ditsu te tuse do sumgomi lo chi gomi lo sumgomi ditsudi te khababgi layobgi bera chashu subachin tab disho rani se shunebila so ane benedigi te tatu ngacheragi shitsadi nalu se shugumigi midin ngomadi ani se shunila las nalu ra thonemde shugonemela ngache khababki labemesu tenjambe zoni semede ki thakalo shunda chikha shenjom sose chip ngache diwa kyuni yuse shungi khatole khonlu khegi tupchi di jobara theon se igi lense namna sayila ane bodo digi juktadi ngache gi gelshun shiwal hensone yudo zumbe some gelshun shiwal hensogi khatole 테다 테베라 콘루 공기 토카 습지 콘루 계기 뚝지디 태운가 세미실라 라슬라 다 ngachi ta khababgi shiobsegle tanga khani besedi shuge mola ta junda chekha te ngachi gi lujuditsu te matutube shu te boletendi ngachi gi ta shuophyudi chidi para regular sela tenchangi khabab selabdozum jimeba mola ta ani de te ta 롱올레 제바친 때 롱어에 아츠지 야신 잡비베 때 롱어가 뎀치가 퓨 때 콜루 톱탕 때 베좀 지버친라 공주 줄포기 톱탕 됐죠 펜션 프로비덴트 펀드 됐죠 가이라 때 텐장기 시업 좀베라 때 톱조섭 때레 롱하고 신다 바친라 때레 nga치기 아니 볼렌드츠 최고로래 때 톱습베 산디츠 가이라 여법 여베 te zodi phuachin te para regular se bewachin tab dito to se ani nomela kindle topbe kindle top telen achigi on la te ani pension the provident fund gi benefits perks privileges to gaira tobbe zoni gi chashi ani be yuse shuni ta pena ESP the GSP se sunde ba motachi ta kongi tenka sumdale te lo sumle longagulu sindi phudai se shunila so nalepa te tab dito to bera jung te junda shioglensogi lujudutse tab dito to bera junda yigi rewada melam bomi se shunila to khababne mesu sambazok to bera theonse judianina judianira ta zawara ta khulu gup dikachina tele nam thacheunga semiche dula te jubara thacheunla di namsami ne tu namsam parjang be mesha kadichela
다 시업 기땀 마대로 주고는 멜라 나게션 시월 렌스기 배보다 렌진 롭장도 줄로 시업 에집기 람로디 시업 체세 집기 역시기미 되는 임베스 레리니니들로 삼보조미에도라 탄도 주고 다보다 제 찰레 옆지 뚝주든 주치기 등 아치로 역시라 교빈베스 근데 보다 역시디 가데베 모서 와진 디 역시교미디 공점지에 멤벨라 지속기 튜미술 술레 고존디기베 템테칼레 파냐미 아니라 도멜라 IWP디라 맥스 모더레이션디 아니기 람로디 데베라자니나세 양친 주주지 베디기베 라렌 탐니인다 양친 짜월레라 디 샤수비기 탑시지에가 되베지도가 아셀라 라슬라 다니 두어디 가라기 토가이미 두어지 인베모 라스 다같이 다 아치치 잡록 따고 배발 다 미게치게치 땀마 라게치게치 라우린세데 디게 해마기 로지 아치치 시고니 벨라 다 같이 시옵세 데기 로지디 술랍베베오다 데 시오디 같이 갸갑날로 데 갸갑기 다 차슈미기 쭉데 닝쇼지 예 같이 시옵디 메발 다니베오달로 데 슝기 차지 레림 같이 짬디라베로 디 tarchi benigi cha shapto shumidi shiop disui de dubdera beru kongi tengo de dubde de lashim be tengo bajin de kongi chokdub de le kongi samba semke de le kongi rixel de andisul rale imebal dani bodolo ladi bebe joda de bemabi shiluta zamaza donluta se de gachigi ladi dubde di temdalu tembagi madowa de gadebe tendoga de digi pemba gadimchi tochiga 데 촉도 줄밥이 되미나 데 할람집이 되미나 데 양진 룹디디 데 찹촉 30에 데디 어시밀레이션이 된 맞죠 데 가들리 튀쇼가 가기 사가 수지가 데 아니드스기 에와디스 제곱디 겔체니메 발 다니보들로 당같이 시오기 룹디기 20 데이터 정확히 퍼포먼스 매니지먼트 시스템에 랍인데 디아니 다리 나바 삽 츠츠 차도불레 멘세 슈니라 디 헤말레라 유니디 데 유디라 베루 데가치기 남메사메 디 거기 다 둡데기 링룩 더 퍼포먼스 매니지먼트 시스템 이 진짜 데 거기 미글디 둠디기 잘라딩가지기 나 맞춰베 발 나 맞추디가 질려된데 뭐서 진 데가 제르기다 또 시오기 나노로 디 셀 남섬이 민돌라 데 당바 데 고펜다 데디기 올레 라베미 니 찌카득디기베 데 롱오찌기 남켄달로 차시디소 아니베 짬니세 다 체기 라 안좀 지베고 룹디 안좀 지땡고 세데 햄마 디디기베 데디 데가 체기 로체기 차시 데 로주기 차시 디소 베니기 세디소 남섬이 데파 디시다 람룩 차팀디스나데 유맘 데보다 아니가 체기 셀 ngo마베 데 시오기 나로 디 좀마스베 발라 데 아니 베 마습달루 데 켄디 같이 요모서진 데 라베미다 마비미 쪼라테 베로라 뎀지 마베로라 뎀지 데 아니 베오달루 데 디디 아치치 미투메메 데 아니 베오다 데 다리 시오기 다 둡디기 링루디 더 퍼포먼스 매니지먼트 시스템 셀람메 데 아니 데 다리 nga치기 시오디 고축디기베 다칭하기 공리니 슈치니 이세 주물 데 아니 베오다 데 디세 아님치 카야 대가치 땡상기 데디럽 녀직벌로 휴메 대안이보다 같이 라베탕 디수야 람셀 디수 소군님에 발 데 치세 나셀 배급디 켈체 데디 라베미다 마베미다 데 가라라스고세베 멤버비시나 디 인사세베 타싱 통업에 데 가기 레심비나 마비위나 안디수 에십디 제라제고님에 발 대안이보들로 데 다리 moderation de nagi sumidi de chisok naloya sunde nai se sumidi ani belkov gi logi se imoni mo de ani di mebdo chebe chin da ani belkov die ma ba nga jeregi mi gara gi chaga chiong ga sewa ji dige gara chaga mitsi mo de gara choktu jurba inna sewa chin gara choktu jurba men de gara gi chaga machip inna sewa chin de di gara chaga machip di member mi ba mo de ani bodo nga chi chisen nang se chabdigi be ewa chigubdi gelchinme bala de darigi ani belkop se ani be zomidia de ani disu lo mikdigi be de chaga chubda masib gi ewa chini member be신나 de ngachi 시옵 찌땅기 라베탕 주디텐탕 de bejaja샤 삼로 de 삼 긴롱 긴치 디수 디기 쪽둑 디수 릭셀 디수 공펠당 디기 be ngachi 기 찌땅기 자르시기 공펠기 미길 디수 줍니기 탑람 텔레 미세기 샵토라 베루 디와 답지베 피수니기 탑람
디수 텐디 인시니 das ani 구토님들랑 충분히 주고는 메라 다 이집트 베고세 미팅 올림피온세 공개하는 배송라 때보다 이집트 기름반으로 촉주 럽딩 타마베조이 간래 need improvement날로 자창암치 수고세 이게 세시지에 조샤 때 아니나 수비 간래 된고마디 존다르지 디워잡치 베고세 미디 임베세 존다르딘 톱님인도 뒤지에 아니나 수 타마디아카 수 상페 수와친 입지칼레 고네야르세 미 텔레 톱림바수에 가베 네즈미기 냥카텐도 텔레 셈슈장도세 네즈미기 냥뉴치도라 Las. Ta anidi da che medense. Ta darigi nyoksi di ngachi mamra de ani ma 차가 마치비기 사고날 좀 이디스기 임베벌 다니베오들로 당시 가라기 아니 줍디디 타베베오다 데 차가 마치비기 야당나라 주고베바 몰라 다니베오들로 다 콩기 데베라 자니 멤버 같이 다 호라기 고팁 디스기베 다고 차가 마치버진 데 가치리 된디기베 마치비나 야진 코라기 릭셀레 된디기베 마치비나 야진 코라기 삼주 데 쮸벌레 된디기 마치비나 내가 저기 마인드셋 세 스킬셋 세 아니베 데 아니베오들로 디 가치레 된디기베 차가 마치비나 데코 아니 렉주르 베니기 탑람 디스 딕디기베 데 베고세 데베 유에스에 슈니베 데 다토 데 나기 다 데베라 샤니 이나스미체 소이 몰라 다 아니 다같이 다디 두데기 이집트 베고디 데 가라기 켈레메 데벌 베탕기 테가입다 아치치 데 셈다 마뎀베 임베바 몰라 다니보달로 다토 냐갑치 데가치 시옵기 두데 데레 라 베탕디수 아치치 다 공펠 타마츠 센세 데가치 아니 퍼포먼스 매니지먼트 시스템 데레 아디기 프랙티스 디기 술 디가치 다토 시옵날로 디베 데 라타 마츠 센세 데 시옵기 쪽룹 데레 시옵기 두데 텐탕디수 아치치 공펠 타 마츠 센세 디 데다토 냐갑치 데베라 샤고니 메세 데베 노멜 데 인디라 베루 데다토 드로 쭉데 날레파 송데 난데 자 지속 날레파 송데 난데 데 지속이 송데 난고 같이 보서 와진데 지속 세미딩 같이 두비 미 가라기 데 워츠업 데 따위 미토이 라비 카이 녜미 남주이 데 안데보달로 데 시오기 콜레베루 같이 콜레베데베루 송데 나세기 사고디 파라이 세슈니 데보다 다 아니 람루디 미토베 세 데디기 아치치 키기 미토베 세디 가라기 데베라 소메 당아체레 시옵디서게 마시기라 데베 셈컬로 데베 소임베 데보다 또 냐갑치 데 디워다비기 탑람 신치가 지회가 하세 대안이디 같이 가라기 최고님에 발 다 디워다비기 탑람치 된 데디 멤버 당아체레기 집당기 다시옵 나라라 데 아니 두브디기 저십 베니기 람루 샤시존이기 람루 데소 가라 데 딘디 베 조고바친 데다도 냐갑치 데 아니구라 네바친 메다가세 데 록디라 쇼와진 다 아니기 미길 모마디 다 차가 마침미디 파 뛰니기 될로 멤버 베시나 찌땅기 같이 다 시옵기 쪽룹베루 시옵기 둡디 뜬탕베루 라베탕베루 공펠땅니기 믹바디 아니 세슈니 뇳셰다 끈젤렐 하비기 탑시치 때님 바지 라렌 탑니세 주이데니 베거리세 다 나루치에니 슈고니멜라 다 시오날루 종카기 라렌데 강일도세 가르기 데브라 소민벨 록시칼레 겔용케기세 종카디 가치르기 ngota인세 가르기 라렌 탑고 디페텐고 바지 제토기 뺑가수기 라렌 탑고세 고사고니미 익세기 굽다수기 디페텐디기베 라렌 탑 가치르기 겔용케기 균총베고세 록시칼레 시오나기 땀마데 우칠라보다 람루기라 종카디 라렌 메페조도메나세기 독바레에 차빈베 가침서와진 시오날레 데림 당바 P1 날레 꾀잡기 내림나 빼빼와친 P2 날레 데림니 바 날레 데림 당바 P1 날로 조급달로 사이코메트릭 테스트 미시 잡니돌라 아니 날로 종카디 잡는 거베세 데다 쪼아라 테페 P1 날레 EX 나 좋아진 꾀잡기 데림나 조고르에 아니 전주디 잡고베 디네 종카디 민도세 아니보다 람루기 베오다라 종카기 라렌디 몽고페서 오면 나세 달레디 슝기 수주기 렉처르치 같이 나모서 와진 종카디 라렌 탑고세위기 꾀잡까지 지에나이라 시디고 좀비션 아니 좀이기 람루 날로 달레파 종카 라렌 예페존이기 디스치 마렘베가세 라슬라 라스펜소 담아바로 메세게 슈데 나게 손데 땡아치르기 겔융기 종카디 데가 뜸치 카치위나 ngache 가야라기 12 슈네빌라 10브라 이세
인데라 베루라에 때 다치 다 베두고베 슈다게 랑하기 때 P2 날레 P1 날도 유달로 텔레 P1 날레 야 executive 날 유달로 때 안날레 파때 psychometric test 날레 파 마치기 게 종칸날로 민두세 때 종카디남서 카마 추치베 츠우데 메나세 수미기 저와딜로 나라기 세 쇼아친 라타 마치 시옥날로 주달로 때마 시옵 삽베 춘주잡달레 때 나치르기 게이기 때 카팀치 딘디 예비나 메비나 마치 디날로 십슬베니 유세 슈네베일라 텔레 나치르기 시옵기 랄렌 탑탕 바다 추이구 대탕 디츠날레 파에 때 타야로 마치기 나슬행카기베 때 슈텐디베 랄렌 할람치 탑데 세 슈네베일라 다 assessment se mabala ta P2 le P1 le executive gu junigi thekha sumdalu ta anina bewachin tenga chi ki jule men se ta anim chinalu sago anim chinalu hibigaledi tenga chirgi gelyungi ke Dzongkha te yebbe chajabi se shunubila dinale chudubgi tole beru shingi tele beru labguru nyanguru tiguru te ibchi halamchi demtatabimi i shi tom i se te dinalu teta ngachigi tsawara te gotip zatucha bimala te gotipda tele ani jinchung lalin thapmi ditsugi juleni digi te aninalu bawachin te psychometric lo cognitive lo semisu tagop keche se nodi ta andchu ju inkenabe lemedi di session bela kadichela batup tup pesundela male gochup talu Dzongkha gi takche beni se nathe ya dem khup talu di dem loksu be chugo meti rashing gi geng khobe bakti ki be achara gi gelyong ki Dzongkha dazim be ko ngota di imrangi khengo se nali chui di imbe kadichela ta Döder begon la shadula ingre disuzodo se ne boda ngi khatole tambarana juduni gi kokapchi tens lobzang dojilo be nangela nalepa dare chala sap go chupchi mela tang jinga chiwage ma jola tenzin be jondi gi nalepa shiopsu gi rewa dare che dazin be ni gi delo kakulap jaga ni gachina ni wiro karma chini gi kokapchi lasla ta ngachi gi dachi gole na gi ngachi gi mikte gi chori munga di che yuse nale sunande te da 코 다진 탑니기 될롱 아치기 시오부디소 다진 탑니기 될롱 대가치기 시오기 짜팀 데디기 딕시 디스에 데주르치 디수 베디기 베데 탑데토도 소이세슈니 답바치 데다 날레파야 자십 토티디라 가데다다 대가치기 짜팀디 시오부디소 담니기 멤버 라베고 데토토 고양토토 데소니기 탑랑디소 띠옹세슈니 데 베르나즘 집제비즘집에 쇼와친 데 가사 카님 잠치 대가치레기 로터기 냐초 님케치치 토미디 데 녀퍼도 바고세 데디 삭조 베디에 샤메 초세 데베 에바 몰라 데디 다리레 데가치기 아니 시오기 로터기 냐초디야 데랑기 렘바친 레니 데디메바친 데 사비기 덴로 삭조디 베초세 데가치기 렌소기 데베 다 제디 베 유스슈니 데레가치기 지디 다 케미기 냐초 데 다우두 톱니 유 몰라 데 아니 다우두 토미디 데 아니 알루 케시날레 잠치 데 지우임베 데 디기 헤마 알루 마교기 바나 데 딘터니기 린루 데 프리 매터니티 리브세 데가지기 데 알루케니 유미기 데 시옵 디솔루 데 프리 매터니티 리브세 딘터니기 린루 데베 톱세 아니즘 디수 아스레 가지기 죽지 디수 베라 데 조도세 슈니 데다 다 날레파 데 마옹볼로디 데가지기 조땡곱디 데가지기 시옵 유미디수기 쪽도 공펠타니 텔레 공기베 데다 가지기 슝기 두데디 솔루션비 뜬수비기 데 퍼포먼스 액셀러레이션 세 라비메 데 퍼포먼스 엘리베이션 세 라비메 데 다리 가지기 베메 라디 디월 학디기베 데 가지기 짜긴디기베 데 베니기 탑람디스 땡고베 데 디토가 가지기 데 시옵디수기 셈칼루 데 당같이 총보좀 집에 녹삼 땅곱디 겔제벌 대중기 뒤로 디제로 다 데디날이 같이 톱도가 구치 톱도가 디수다 동아치 남세메 따니 민도벌 대안이 디수 엔트레프레니어럴 마인드셋 셀라비메 데레 같이 코퍼레이트 컬처 디수 대아치 시빌 서비스 대중업디날루 바옹고니메 대안좀 디수다 종더기 톨레 롭텐기 톨레 대안이베 냠용기 톨레라 대안이 디수 조급 메나세 대다 같이 모서 진 당아치 기합디 남세메
두세 몸치나 레파죠도 람자람치나 레파죠도 데미오가 데림부치기 셰블레 카톨리 베데라베루 다 야합디 다 GMC디 소오메 데다 야합 남스메 공필 따니기 처치디 소임베 데아니베오다 데가지 헤마비미데 조라 테베베데바진 데아시 탑미디니메 데다 같이 가라기 짝 겐디기베 데 잘라 헤마나밀레 락디기베 야니 나니기 탑람 디소디니기 데 심슈디소 케추니기 데라와디네 베라 케도 세션일 라소 다지 공리슈도 좀빈라 날레파 로 체다 시데치기린로 경쿠 범쇼데 차시주습디 주게니디 임베세 차시주습디 랍지카 튀디기베 참독도 튠독도베 시옵가르기 경쿠 사자다 경쿠 날레 손도 좀베 탭베 박디기베 차슈게 줍제땡게세미기 덴소치 날레 거리잖아서 라슬라 가디체 펜소타 주라 데 코컵질렌베 슈겔라 데 시옵 말라미기 차자디 데 가야라기 숨메 몰라 데 가자라기 날레마 세디 슈겔라 데 일로 니톤 케치니 좀치나 버친 자차 돈타 숨추 합치 두스 슈네빌라 데 니톤 케치 지나 버친 가치기 돈타 숨추다 직자 렙치 유에세 슈네 데 따레 인다 담빈나로 가치 직동 니제 합치 주돌라타로 시옵나로 아네 비글레 돈타 숨추 소치다 숨자 하점치 데 가치기 마니기 톨레 베와친 데 헤마 니암 마테미기 갑기 마니즘 치고 깨다이 세션일라 데타 날레파버와친 데타 똥차베디 가치기 데신디 퓨더바친 데미 뉴스기 선네디 나메스메 제덤베디베 제급 테니메세 데타 자와라 가치기 나루 슈구미딜라 가치기 헨카베루데 데마 선네중베루데 데 샵도 퓨모구미 사고츠나로 때때 밀럽드츠 마 아니 시옵드츠 마 팝베고 카체라 카치위기 레림달라파 시옵드츠 야신디 피고 카체에세 데 냠절기 톨레 데타 rationalization 치데 베고미 사고 여바친 대안데츠에 치데 베 땡아처라게 시옵드츠 마니 렌토 또 톱당드츠에 버치도 또 벨레네 옆지 데 샵도드츠 카치도 또 삐츠베 피스비기 레와담밀라 뮤세 슈닐라 라스 남스메까지 첼라 나니기 디스텐 다리 모투투페 송나이세 날레 파양아치기 고컵슈다 까지 장고 슈닐라 레림지나메 가르로 까지 첼라 Dzongkha lezin gi yanchar do seda pemina hyobab dembe rindur patsugi silo nidong kechi shida kechi nga loi denlo patun chache temple gi rindur nalu chama to na se shune in rindur isha su cheda chuchi bi chise chugo doba chise chutamda karma sumchugi nangge zugobda isha su dise doba chise chuchi lu khachini in khasegi denlo khodub desenda chika legorni sumni ni do legor da yana yondel chargo www.bbs.bt gi nalu jawa thapna Hello. Hello, Joe. 나와 얼른 송카기 취주했어. 배치되면 명가. 야, 온도. 왜, 미도 샤우데미나. 실리코신 맨. 미도 샤우하면 체임되미나. 남님은 믿음에도 추기디 가지면 못해 아주 잘해봐야. 해마잉이 잠에 추기 쳐봤을 아이. 잠대가 키즈 좀 매세 모르게 네모도 니 띵자데 오미 원로 니 포김 소미민니고 지가 좀 지나봐야 됐다로 나봐 알루기 정하기 촌주기 될래 침나알루로 빼셔대 마쇼세 암술레 까히지 탑타르르 베조이 가라 아나 니 감로스시 지원디 다서로 엄좀에 니 정거 동태시 와 도미다 가면 바 체세 마파 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게 때 누주 가데베면 돼 그래 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아스크림 치사베 dü미모 때 알로 송가게 춘주나 펠테오메 체라 네 테랑걸 펠디 가데빙이로 단자 파르성게 춘주나디 유디케르 스킬기 앱기 카딜레 종카나 자샬레 굽스타누 다루티치 로브림 투비기 중기 춘주나루 자샬 굽추고 게다 사 굽추고 구 깨니세메오 자샬레 자게다 버친 카름보운세모 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다치가 사니치나 이두켈 스킬 세메디 송카이 신 합장 베세 용데 림룩지임 림룩티야 셀진다 송카 공펠 레콩기 접줄 톨레 리미 똥바베 피우인 낭덴 소야
chenjo da dewi nangden suyep in. Why am kore alulu zonghagi peshateni educate skill FD ime te totora hunjunale fondi tenbe download beshinda te tijuben ngajeni gi aludigi zonhanale jasale gupchu shasabi doda tutubishin sibanagi mara ime 두 장자 레징기 세더 베미나 힙합 템비 린두르파 쪼기 장자 칸기 다딘 티체 템플기 린두르나로 짜마 또나스 슈니 린두르 이차수 지다 주니베 지체 숨 조바 주체 주담다 카르마 숨주기 나게 쪼곱다 이차수 데스 조바 주체 주치로 카체니 카셀기 델로 코톱 데센다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜 레콜다 야나 용데 찰고 www.bbs.bt 나로 되와 탑나스 슈니 AV travel gi chita chunyi bi chise kechi shilu baski tholeta chita chunyi bi chise kechi ngalu namrui thole doji tenda chope malu nekukini seime dezumbe baski thole thingitam tonta kechi ngabe chita chunyi bi chise kechi ngalu da namrui thole thingitam tonta shipshe dinbe chita chunyi bi chise kechi tindu indang chutamgirin nepalu nekukini seime nekoti na se sathunda tenne lamtenpa tele total ngenchel chuyu seime kaselgi tenlu shamkhe andang chunalu thewa thapna seime BDD tashille digi chida chunyi bitanjule jaga doji tenda chopema sange kunya ngelle te sachuda dizumbera Nepal gi nechen tapu mara tikata lumbini dele Kathmandu ki ngedap ki nechunalu neko kinile remeple jende yemitsu ki shamke angdan nalu tewa thapna sime Du janda lezingi seda bimina radio na inke larim zominga gitenlo nga to chenju di chida chuchi bi chise chugu gi toba chuse gu da chele du janda lezin yitsatewa nalube godin thapni seshuni in Tigi kablo chisel dumi tsugi ransu yi chango maso selten bego seshuni da chisel dumi mi to tsue ngaji gi yondel chargo nalu kyodi yu seshuni in Chisel dumi mi to da tidi chin yubi angdan di rangi kuse gi thorim da tidi me seshuni da khasil gi tenlo yondel chargo www.bbs.bt nalu zini da yanchin yisa gi tiseka mitop desin da chikha sum ni du lekor nalu dewa thapna seshuni in Kuzampo, welcome to BBS News. I'm Sonam Pem with the English News Updates. Let's begin with the headlines. His Majesty graces opening of the second session of the 4th Parliament. Cabinet approves extension of service period required for lump sum pension withdrawal from 20 to 23 years. And doctors at National Referral Hospital successfully reattaches amputated limb for the first time. And now the details. His Majesty the King graced the opening of the second session of the 4th Parliament this morning. Members of the royal family accompanied His Majesty the King. His Majesty the King was received in a traditional Chibdre procession by the Prime Minister, the National Assembly Speaker, the National Council Chairperson, the Opposition Leader and members of the Parliament. On behalf of the parliamentarians, the Speaker expressed his gratitude to His Majesty the King for gracing the Bhutan Innovation Forum, granting royal audiences to the Bhutanese communities in Australia and launching the Gyalsung program. Mindfulness City gi legul di migul dang migdenso akornetang nyensung benedang chongdal pelju yinding gi denlo. His Majesty's vision for the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City project has been internationally applauded for championing environmental protection alongside business and economic sustainability. For this, His Majesty has been named one of Time's 100 climate leaders for 2024. The Parliament of Bhutan extends its heartfelt congratulations.
The speaker also thanked the Prime Minister for his foreign visits and engagements with international development partners to strengthen existing collaborations and explore new opportunities. He also expressed gratitude to His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 and religious communities for conducting rituals for the peace, harmony, and prosperity of the country. In this session, the National Assembly will discuss 3 bills and several review reports. Relevant ministers will also report on the motions and resolutions that were adopted during the previous session. In a joint sitting, the Public Accounts Committee will present its performance audit report on State Mining Corporation Limited. The session will conclude on the 11th of December. With camera person 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The 𝗕𝗕𝗦 of the Central Monastic Body inaugurated the 𝗕𝗕𝗄𝘀 Monastic School at 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗱 today. The construction of the monastery began in 2015. It was initiated by 𝗕𝗄𝘄𝘀 𝗕𝗕𝗦 with financial support from international donors. GMC Governor Dr. Lotus Ring and other guests were in attendance. The monastic school was established to provide easier access to monks for religious activities. It also offers local children the opportunity to pursue monastic education without the need to travel to other places. The inauguration serves primarily to recognize and express gratitude to the international donors whose generous contributions made the construction of the monastery possible. The establishment of the monastic school aims to promote the well-being of the community, providing a foundation for spiritual and personal growth. The nationwide non-communicable diseases or NCDs screening program began across the country today. The 3-week program will operate from more than 1,500 screening stations. According to the National Health Survey 2023, 70% of the deaths in the country are due to NCDs. Therefore, screening and early detection are crucial to saving lives and reducing the burden of these diseases. In Thimphu, the program begins from 𝗕𝗕𝗬𝗏, where monks were screened. They underwent blood pressure checks, blood glucose test for diabetes, and screenings for overweight and obesity. Health officials say monks, despite their disciplined lifestyle, are increasingly at risks of non-communicable diseases. They include conditions like cardiovascular diseases, diabetes, chronic respiratory diseases, and cancers. NCDs are often linked to lifestyle factors such as poor diet, lack of physical activity, smoking, and excessive alcohol use. If we go to the hospital, we are unable to receive all necessary services. This is because we need to check for different types of diseases and we cannot access all the services like we did today. The screening program has benefited us greatly. Monks living in the Dasa have many religious duties, so they do not have time for regular checkups. Through this program, the people will understand, people will know that whether they have this type of disease or not. And through that, they can they will be able to understand what type of medication they have to do, how they have to undergo their physical exercises, and what type of diet they have to consume. If we go to the hospital for such medical checkups on our own, it takes time and adds extra expenses. So I found it very convenient that they provided these checkup services near our Punakha zone. The health minister said the increasing rates of high blood pressure and elevated blood sugar among adults is a serious national concern. Putting it into a numbers perspective, most alarmingly, 62% of adults with high blood pressure and nearly 60% with elevated blood glucose levels are unaware of their conditions, putting them at significant risk of complications. The minister and 𝗕𝗕𝗦 also launched the Drasang Health Coordinators Guidebook. The book talks about NCD's prevention and control methods.
this book is mainly for the health coordinators, mainly to give advocacy and to educate and to build a capacity among themselves. And even when they have a knowledge on the non-communicable disease, so maybe in the communities also they can reach. The ministry aims to screen nearly 300,000 people who are over 18 years of age. Testing for non-communicable diseases is vital for early detection, effective treatment, and better quality of life. For 𝗕𝗲𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The Cabinet has approved an extension of the required service period for government employees to qualify for lump sum pension withdrawals, raising it from 20 to 23 years. The Finance Ministry has been instructed to implement this change immediately and conduct a comprehensive review of existing pension rules and regulations. The Royal Civil Service Commission proposed a revision to the pension rules in August this year. Under the current system, government employees become eligible for a pension after 20 years of service, provided they retire as per civil service rules. The National Pension and Provident Fund offers two types of benefits: pension and provident fund. A pension provides monthly income to qualified members who have contributed for at least 10 years and have retired at the designated retirement age. In contrast, the Provident Fund is a one-time lump sum payment that includes total Provident Fund contributions and accumulated earnings. At present, employees who exceed 20 years of service are only eligible for the Provident Fund upon retirement, and they receive the pension as a monthly payment. However, those who retire before reaching 20 years of service are entitled to both pension and Provident Fund amounts. With the new extension from 20 to 23 years, civil servants will now have an additional 3 years to contribute to their pension fund, which could result in a larger accumulation in their retirement accounts. This change could also encourage employees to remain in service for a longer period. The National Pension and Provident Fund has yet to comment on the policy change, as they have not received official correspondence from the Finance Ministry. 𝗕𝗕𝗦, BBS News. The opposition leader has urged the Royal Civil Service Commission to urgently address the shortage of experienced civil servants due to high attrition. In a letter, the OL raised concerns over slow progress in implementing planned initiatives and delays in public service delivery across all sectors. He recommended faster recruitment, a stronger civil service, and refining the performance assessment system to promote professional commitment with humane values at its core. According to the opposition leader, during his field visits to constituencies and districts, local government leaders have expressed concerns about staff shortages across all local government agencies. He also said that high attrition rate and retirement of experienced professionals at the central level could derail the ambitious goals of the 13th five-year plan. In the letter, the opposition leader highlighted other emerging issues in the civil service, such as unclear leadership for national planning, poor coordination of planning and budgeting, and confusion in reporting and monitoring national plans and progress. According to the opposition leader, these issues might have resulted from the recent agency consolidation reforms, which were meant to improve governance and service delivery, but have not yet achieved the intended results. Furthermore, the OL stated issues related to forced ranking system in the performance assessment system, saying that the Parliament submitted it to be removed owing to the risk of harming work ambience and professional relationships among colleagues. According to the OL, the Parliament also recommended and endorsed doubling budget allocation to 4.9 billion 𝗎 to enhance human resource development in the 13th five-year plan. According to the RCSE's Consolidated Report 2019 to 2024, over 11,500 civil servants left the civil service between 2019 and 2023.
The report states that the most of the civil servants left their jobs through voluntary resignation, superannuation, and due to contract completion, among others. Currently, there are over 29,000 civil servants in the country. 𝗕𝗕𝗦 BBS News. To celebrate and strengthen partnerships supporting Bhutan's development goals, the government and the United Nations have launched Bhutan's first Sustainable Development Goals Partnership Week. This week-long event, which began yesterday in the capital, brings together development partners, youth and the private sector to tackle complex challenges and promote sustainable growth across the country. 18-year-old Prem Rajasurang, a youth representative at the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, is a passionate climate advocate. As a speaker at SDG Partnership Week, she brings over 3 years of experience in climate advocacy. Growing up on a Thai island, Prem first encountered the impact of climate change at a young age. Sea level is rising and the sea temperature is hotter than usual. The sand is definitely boiling. And this is very inhabitable for human and even animals. Some animals of us are extinct, are endangered, are dead. And this is very sad. And it impacts us in our daily life, from a very heat wave, from the flooding, severe weathers, from the mountain, from the glacier lake melting. Prem said that innovation, technology, and youth communities worldwide can drive meaningful change to better address climate challenges. In Bhutan, this resonates locally with students like 𝗕𝗕𝗦 and organizations like the 𝗕𝗕𝗦 Foundation, which are working with youth at the grassroots level for climate action. Even a little contribution such as knowing the proper waste disposal and living a sustainable life every day itself is a huge contribution towards climate action. And engage yourself in productive time such as identifying the problems in the community, then bringing up an innovative solution. We also have 𝗕𝗕𝗦 school clubs throughout the country. So these clubs take inspiration from the work that 𝗕𝗕𝗦 does. And as part of climate action, the clubs, they've been working on adopting streams, water, protecting the watershed in their communities or in the vicinity of their schools. And they've also been advocating for behavior change on waste. The SDG Partnership Week will also feature various dialogues, including leveraging AI and digital innovation for advancing gender equality, Bhutan's demographic transition, and prevention of non-communicable diseases in Bhutan, among others. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. In a groundbreaking surgery at the National Referral Hospital, an Indian laborer had his left arm successfully reattached following a grueling 10-hour operation last week. This marks the first time the hospital has performed such a procedure. The Indian worker who bravely carried his severed forearm to the hospital not only saved his limb but also set a new milestone for reattachment surgery in Bhutan. A week on after the surgery, 49-year-old Mohammad Payo has regained his left arm's sensory functions. This is something that he had least expected when his forearm was entirely cut off by a mechanical saw at a sawmill in Baro. Due to his traditional beliefs and to test his fate, he took his amputed arm to Baro Hospital, which later sent him to the National Referral Hospital. The doctors are checking on me on time. Even my employer is supporting me and he says he would provide whatever I need and told me not to worry. Right now I'm healthy and I can move my hand a bit. According to a doctor from the National Referral Hospital, Payo's finger movements shows that the surgery is successful. He will have to undergo further rehabilitation to fully recover. The doctor said a removed limb can be reattached within 6 hours in major traumatic amputation. Moreover, it can be reattached within 12 hours if the amputed limb is preserved inside a plastic bag in a cold box.
Payo's surgery was performed 4 hours after the accident. It involves microsurgical skills and techniques, and it is done along with orthopedic colleagues where they would fix the bone first, and then plastic and reconstructive surgery takes over, connecting the amputated soft tissues, including arteries, veins, ligaments, tendons, muscles, and then finally covering it with the skin to basically reattach the amputated part. He added that since replantation involves multidisciplinary team, the surgery was only possible because of the newly established plastic and reconstructive unit. He said that such surgeries cost about 200,000 to 300,000 in countries such as India, excluding rehabilitation costs. Today, Payo is a lucky person, but it will take 3 to 4 weeks for him to regain his physical abilities. This case highlights that as long as the amputated limbs are preserved, such surgeries can now be conducted at the National Referral Hospital. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. In a spirited show of global collaboration for environmental conservation, the 𝗕𝗱 Rangers roared into Thimphu yesterday, handing over 15 motorbikes to the Department of Forests and Park Services. 𝗕𝗱 Rangers, a group of riders united from across the world, is driven by a shared passion for protecting natural spaces. This NGO, based in the USA and Mongolia, has teamed up once again with Bhutan's conservation efforts. Following a similar event in 2022, when the Mongol Ecology Center delivered 15 bikes, yesterday's handover revs up support for Bhutan's rangers as they continue their crucial work of safeguarding the country's wild treasures. These bikes are expected to boost the rangers' mobility, empowering them to safeguard Bhutan's forests and strengthen their conservation efforts. After completion of 14 days rally in Bhutan, the Mongol Ecological Society has handed over 15 bikes to Department of Forest and Park Service. So these bikes, it will be very helpful for our field rangers to cover more ground. When I say cover more ground, it will be very helpful for providing service delivery to people and to cover the more ground in the field, and also to respond quickly to human-wildlife conflict. And now a recap of the headlines. His Majesty graces opening of the second session of the 4th Parliament. Cabinet approves extension of service period required for lump sum pension withdrawal from 20 to 23 years. And doctors at National Referral Hospital successfully reattaches amputated limb for the first time. In weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly cloudy skies across the country are expected in the next 3 days, with gusty winds sweeping through the northern and western regions. Expect a mix of sun and clouds to keep things interesting, and keep an eye out for updates in case of any significant changes. Enjoy the breeze, but hold on to your hats. And that's all from the newsroom. For news and updates, visit bbs.bt or follow us on social media. Thank you for joining us. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m.
A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, Jiu. 나와 얼른 Dzongkha 춘주에서 배치되면 명가. 야, 온다. 왜, 미저 샤우데미나. Silicon man. 미저 샤우하면 체험되미나. 남님은 믿음에도 추기디 가지면 못해 아주 잡아봐야. 해망이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 해서 모르게 니마도 니 띵다데 오미. 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 쓰나봐야 됐다로. 나봐. 알루기 Dzongkha 촌주기 될래. 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술레 까히지. 탑타르르베 조이가라. 아나, 니 감로스 지원디. 𝗕𝗕𝗬 니 정거 둥태시. 와. 도움이다 가면 뭐 체세. 마빠 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게. 때 누주 가데베면 돼 코레. 나바 알루기 춘주에 맵좀베. 아스크림 치사베 드미모. 때 알로. Dzongkha 춘주나 펠테오메 체라. 네 테랑걸. 펠디 가데빙이로 단자 발성기 춘주나디. 유드케르 스킬기 앱기 까딜레. Dzongkha 자찰리 굽치타노. 다루티치 로브림 투비기 jungi 춘주나로. 자찰리 굽치고 게다. 사 굽치고 구 깨니세명. 자찰리 자케다 버친 카름보운서모. 왜 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다시가 사니치나. 이렇게 스킬 세메디 Dzongkha 신 합장 베세 용데 림룩지임 림룩티야 셀진다 Dzongkha 공펠 레콩게 접줄 털레 리메 똥바베 피우인 낭덴 수야 진주다 대위 낭덴 수입이 왜 암코레 알룰루 Dzongkha 빼셔대니디 이두켈 스킬 앱디 이메 때 토토라 흰주날레 폰디 된데 다운로드 베신다 때 뒤집은 가제니기 알루디기 Dzongkha 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마라이메. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at Oak Ridge office from 12 p.m. to 5 p.m. The Ministry of Health announces the non-communicable disease screening locations within 𝗕𝗵𝗄 from 15 November till 7 December 2024. Adult age 18 years and above can visit your nearest health screening camp from 9 a.m. to 4 p.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required to ensure accurate results for blood glucose tests. Please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. To know your nearest location and screening date within 𝗕𝗵𝗄, please visit www.moh.gov.bt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Experience every moment with PBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗄, the thrill of archery,
the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦, Associate Professor from the 𝗕𝗕𝗦 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗕𝗕𝗦, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have? Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have huge. about 50 something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit. Anytime I would take a controversial stand. Which platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets. What they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent. I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online. What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really there's a bit of trauma. Like even to this day, I get like, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when, public platform. And like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself. So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship because even without me asking, they knew that I may need something, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated
still after being, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it, because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see Just the your personal opinion. extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children. And I think that is where we have, a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks, because everybody was forced to use technology, and children as young as 5 years, 6 years were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors, I think, and that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies to prevent these kind of things. So we have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country, if you look at that perspective. So that means a lot of individuals, young people, if you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because they are at the experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, you have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, it's made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they just to ban, right? They banned actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that, okay, watch this on YouTube, do this one online, and they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely. You also wrote in one of your opinions saying that the Information, Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things. That is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook.
social media where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here. We don't have control over those things, and so that is why I would say that, like, if you're in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that that must be a priority first before they are taught how to use the, I think, devices. So the risk has to be, first advocated to people. If you go and ask children today, So do you know what are the the risks? children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, we can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity. Our country has never handled the anonymous properly, and it's unfortunate because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So if you I think the one of the reasons why anonymity is increasing is our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very they know who I am and they can fix me, and there are instances that people have come after me, and that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that, oh, nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person, irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗓𝗃 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. You have to prove here because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think, is a women. And with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that, I think, impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I mean, anywhere in the Anything world. critical? It doesn't even have to be it's anything critical. I can just say I'm vegetarian and people who eat meat will get okay. upset. I'm just making light of a situation. But really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do that you somebody still will write? come. I mean, if there's something has I it feel changed very, anything? No, I mean, recently I wrote about cyberbullying, of course. And there were some people who were like, who are you to lecture people on cyberbullying, what did you write about etc. No, but cyberbullying? I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency
and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I mean, I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in this study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education. Basically, it boils down to media literacy, and I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how he was, I mean, you do get targeted for being very vocal in Bhutanese society, because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, you don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that, and I think that's what Sonam meant when he said, I mean, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namgya, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment. That might be unkind, or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. Now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really, there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? By law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online, because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform, and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms, like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? And you don't have to like. Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact, because nobody can message me on Facebook. They can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody's unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block the person? You block them. That's I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So what, I mean, how do you compare our laws with, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to
legally regulate. Because this is a virtual space and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is if you in Bhutan, if you download, it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants. And that means we need to have a different laws. Now, one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that, any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyber bullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you Any look at particular amendments that you think we need to So for example, if you look at harassment, so definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment. So it is more difficult to prove. But if you add this, for example, in a harassment and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those because there were comments that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be broad enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think not just us, I think globally politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that we need these young people go out and play around. You don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think our politicians, the politicians reach out to me, for example, or what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of What bullying. would you tell the parliamentarians, So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that we are the best. We will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them?
I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, I mean, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity that negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, 𝗕𝗲𝗄 나와 얼른 zonkhagi chenju yesa. Beche dema mionga. Yeah, 온다. 왜, 미저 샤우데미나. Silicon man. 미드 샤웅하면 체임되미나. 남님은 믿음에도 추기디 가지면 못해 아주 잡아봐야. 해망이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 매세 모르게 니마도 니 띵자대 오미. 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐야 됐다로. 나봐. 알루기 종하기 촌주기 될래. 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술래 가히지. 탑타르르베 조이가라. 아나, 니 감로스시 지원디. 너서로 엄숨에 니 정거 동탄시. 와. 도움이다 가면 체세. 마파 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게. 떼누주 가데베면 데코레. 나바 알루기 춘주에 맵좀베. 아스크림 치사베 뉘메모. 떼 알로. 송가게 춘주나 펠테오메 체라. 네 테랑걸. 펠디 가데빙이로 단자 파르섬기 총주나디. 유드케르 스킬기 앱기 까딜레. 종카나 자샬리 굽치타노. 다루티치 로브림 투비기 중기 총주나로. 자샬리 굽치고 게다. 사 굽치고 구 깨니세명. 자샬리 자케다 버친 카름보운세모. 왜 늦어? 이두켈 스킬 앱 세면데 도만다시가 사니치나. 이렇게 스킬 세메데 송카이 셴 삽장베세 용데 름룩지임 름룩디야 셀진다 송카 곰펠레콩게 옗𝗀𝗏 리메 똥바베피우인 낭덴 수야 춘주다 데위 낭덴 수입이 왜 암코레 알룰루 종하기 빼셔대니디 이두켈 스킬 앱디 이메 때 토토라 휜주날레 폰디 된데 다운로드 베신다. 때 뒤집은 가쟁이게 알루디기 동하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마라이메. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗲𝗄 office from 12 p.m. to 5 p.m.
The Ministry of Health announces the non-communicable disease screening locations within 𝗕𝗵𝗄 from 15 November till 7 December 2024. Adult age 18 years and above can visit your nearest health screening camp from 9 a.m. to 4 p.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required to ensure accurate results for blood glucose tests. Please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. To know your nearest location and screening date within 𝗕𝗵𝗄, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. Complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Example, welcome to BBS News. I'm Sonam Pem with the English News Updates. Let's begin with the headlines. His Majesty graces opening of the second session of the 4th Parliament. Cabinet approves extension of service period required for lump sum pension withdrawal from 20 to 23 years. And doctors at National Referral Hospital successfully reattaches amputated limb for the first time. And now the details. His Majesty the King graced the opening of the second session of the 4th Parliament this morning. Members of the royal family accompanied His Majesty the King. His Majesty the King was received in a traditional 𝗕𝗵𝗄 procession by the Prime Minister, the National Assembly Speaker, the National Council Chairperson, the Opposition Leader, and members of the Parliament. On behalf of the parliamentarians, the Speaker expressed his gratitude to His Majesty the King for gracing the Bhutan Innovation Forum, granting royal audiences to the Bhutanese communities in Australia, and launching the Gyalsung program. Mindfulness City, Leguldi, Miguldang, Migdenso, Hakornetang, Yensung Benedang, Chongdel, Belju Yundingi Dunlo.
His Majesty's vision for the 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City project has been internationally applauded for championing environmental protection alongside business and economic sustainability. For this, His Majesty has been named one of Time's 100 climate leaders for 2024. The Parliament of Bhutan extends its heartfelt congratulations. The Speaker also thanked the Prime Minister for his foreign visits and engagements with international development partners to strengthen existing collaborations and explore new opportunities. He also expressed gratitude to His Holiness the 𝗕𝗕𝗦 and religious communities for conducting rituals for the peace, harmony and prosperity of the country. In this session, the National Assembly will discuss 3 bills and several review reports. Relevant ministers will also report on the motions and resolutions that were adopted during the previous session. In a joint sitting, the Public Accounts Committee will present its performance audit report on State Mining Corporation Limited. The session will conclude on the 11th of December. With camera person 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The 𝗕𝗕𝗦 of the Central Monastic Body inaugurated the 𝗕𝗕𝗄 Monastic School at 𝗕𝗕𝗬𝗀 in 𝗕𝗱 today. The construction of the monastery began in 2015. It was initiated by Khenpo Chokyi Dorji with financial support from international donors. JMC Governor Dr. 𝗕𝗏𝗏 and other guests were in attendance. The monastic school was established to provide easier access to monks for religious activities. It also offers local children the opportunity to pursue monastic education without the need to travel to other places. The inauguration serves primarily to recognize and express gratitude to the international donors whose generous contributions made the construction of the monastery possible. The establishment of the monastic school aims to promote the well-being of the community, providing a foundation for spiritual and personal growth. The nationwide non-communicable diseases or NCDs screening program began across the country today. The 3-week program will operate from more than 1,500 screening stations. According to the National Health Survey 2023, 70% of the deaths in the country are due to NCDs. Therefore, screening and early detection are crucial to saving lives and reducing the burden of these diseases. In Thimphu, the program begins from 𝗕𝗕𝗬𝗀, where monks were screened. They underwent blood pressure checks, blood glucose test for diabetes, and screenings for overweight and obesity. Health officials say monks, despite their disciplined lifestyle, are increasingly at risks of non-communicable diseases. They include conditions like cardiovascular diseases, diabetes, chronic respiratory diseases, and cancers. NCDs are often linked to lifestyle factors such as poor diet, lack of physical activity, smoking, and excessive alcohol use. If we go to the hospital, we are unable to receive all necessary services. This is because we need to check for different types of diseases and we cannot access all the services like we did today. The screening program has benefited us greatly. Monks living in the Dasa have many religious duties, so they do not have time for regular checkups. Through this program, the people will understand, people will know that whether they have this type of disease or not. And through that, they can they will be able to understand what type of medication they have to do, how they have to undergo their physical exercises, and what type of diet they have to consume. If we go to the hospital for such medical checkups on our own, it takes time and adds extra expenses. So I found it very convenient that they provided these checkup services near our 𝗕𝗏𝗏. The health minister said the increasing rates of high blood pressure and elevated blood sugar among adults is a serious national concern.
Putting it into a numbers perspective, most alarmingly, 62% of adults with high blood pressure and nearly 60% with elevated blood glucose levels are unaware of their conditions, putting them at significant risk of complications. The Minister and 𝗕𝗲𝗬𝗏 also launched the Drasang Health Coordinators Guidebook. The book talks about NCD's prevention and control methods. This book is mainly for the health coordinators, mainly to give advocacy and to educate and to build a capacity among themselves. And even when they have a knowledge on the non-communicable disease, so maybe in the communities also they can reach. The ministry aims to screen nearly 300,000 people who are over 18 years of age. Testing for non-communicable diseases is vital for early detection, effective treatment and better quality of life. For 𝗕𝗲𝗦, this is 𝗕𝗲𝗏 for BBS News. The Cabinet has approved an extension of the required service period for government employees to qualify for lump sum pension withdrawals, raising it from 20 to 23 years. The Finance Ministry has been instructed to implement this change immediately and conduct a comprehensive review of existing pension rules and regulations. The Royal Civil Service Commission proposed a revision to the pension rules in August this year. Under the current system, government employees become eligible for a pension after 20 years of service, provided they retire as per civil service rules. The National Pension and Provident Fund offers two types of benefits: pension and provident fund. A pension provides monthly income to qualified members who have contributed for at least 10 years and have retired at the designated retirement age. In contrast, the Provident Fund is a one-time lump sum payment that includes total Provident Fund contributions and accumulated earnings. At present, employees who exceed 20 years of service are only eligible for the Provident Fund upon retirement, and they receive the pension as a monthly payment. However, those who retire before reaching 20 years of service are entitled to both pension and provident fund amounts. With the new extension from 20 to 23 years, civil servants will now have an additional 3 years to contribute to their pension fund, which could result in a larger accumulation in their retirement accounts. This change could also encourage employees to remain in service for a longer period. The National Pension and Provident Fund has yet to comment on the policy change, as they have not received official correspondence from the Finance Ministry. 𝗕𝗲𝗦, BBS News. The opposition leader has urged the Royal Civil Service Commission to urgently address the shortage of experienced civil servants due to high attrition. In a letter, the OL raised concerns over slow progress in implementing planned initiatives and delays in public service delivery across all sectors. He recommended faster recruitment, a stronger civil service, and refining the performance assessment system to promote professional commitment with humane values at its core. According to the opposition leader, during his field visits to constituencies and districts, local government leaders have expressed concerns about staff shortages across all local government agencies. He also said that high attrition rate and retirement of experienced professionals at the central level could derail the ambitious goals of the 13th five-year plan. In the letter, the opposition leader highlighted other emerging issues in the civil service, such as unclear leadership for national planning, poor coordination of planning and budgeting, and confusion in reporting and monitoring national plans and progress. According to the opposition leader, these issues might have resulted from the recent agency consolidation reforms, which were meant to improve governance and service delivery, but have not yet achieved the intended results.
Furthermore, the OL stated issues related to forced ranking system in the performance assessment system, saying that the parliament submitted it to be removed owing to the risk of harming work ambience and professional relationships among colleagues. According to the OL, the parliament also recommended and endorsed doubling budget allocation to 4.9 billion như𝗏 to enhance human resource development in the 13th five-year plan. According to the RCSE's Consolidated Report 2019 to 2024, over 11,500 civil servants left the civil service between 2019 and 2023. The report states that the most of the civil servants left their jobs through voluntary resignation, superannuation, and due to contract completion, among others. Currently, there are over 29,000 civil servants in the country. Kim Jong-hadin, BBS News. To celebrate and strengthen partnerships supporting Bhutan's development goals, the government and the United Nations have launched Bhutan's first Sustainable Development Goals Partnership Week. This week-long event, which began yesterday in the capital, brings together development partners, youth and the private sector to tackle complex challenges and promote sustainable growth across the country. 18-year-old Prem Rajasurang, a youth representative at the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development, is a passionate climate advocate. As a speaker at SDG Partnership Week, she brings over 3 years of experience in climate advocacy. Growing up on a Thai island, Prem first encountered the impact of climate change at a young age. Sea level is rising and the sea temperature is hotter than usual. The sand is definitely boiling. And this is very inhabitable for human and even animals. Some animals of us are extinct, are endangered, are dead. And this is very sad. And it impacts us in our daily life, from a very heat wave, from the flooding, severe weathers, from the mountain, from the glacier lake melting. Prem said that innovation, technology, and youth communities worldwide can drive meaningful change to better address climate challenges. In Bhutan, this resonates locally with students like 𝗓𝗓𝗏 and organizations like the Tarayana Foundation, which are working with youth at the grassroots level for climate action. Even a little contribution such as knowing the proper waste disposal and living a sustainable life every day itself is a huge contribution towards climate action. And engage yourself in productive time such as identifying the problems in the community, then bringing up an innovative solution. We also have Tarayana school clubs throughout the country. So these clubs take inspiration from the work that Tarayana does. And as part of climate action, the clubs, they've been working on adopting streams, water, protecting the watershed in their communities or in the vicinity of their schools. And they've also been advocating for behavior change on waste. The SDG Partnership Week will also feature various dialogues, including leveraging AI and digital innovation for advancing gender equality, Bhutan's demographic transition, and prevention of non-communicable diseases in Bhutan, among others. This is Sonam Yudan for BBS News. In a groundbreaking surgery at the National Referral Hospital, an Indian laborer had his left arm successfully reattached following a grueling 10-hour operation last week. This marks the first time the hospital has performed such a procedure. The Indian worker who bravely carried his severed forearm to the hospital not only saved his limb but also set a new milestone for reattachment surgery in Bhutan. A week on after the surgery, 49-year-old Mohammad Payo has regained his left arm's sensory functions. This is something that he had least expected when his forearm was entirely cut off by a mechanical saw at a sawmill in Paro. Due to his traditional beliefs and to test his faith, he took his amputed arm to Paro Hospital, which later sent him to the National Referral Hospital. The doctors are checking on me on time.
Even my employer is supporting me, and he says he would provide whatever I need and told me not to worry. Right now I'm healthy and I can move my hand a bit. According to a doctor from the National Referral Hospital, Payo's finger movements shows that the surgery is successful. He will have to undergo further rehabilitation to fully recover. The doctor said a removed limb can be reattached within 6 hours in major traumatic amputation. Moreover, it can be reattached within 12 hours if the amputated limb is preserved inside a plastic bag in a cold box. Payo's surgery was performed 4 hours after the accident. It involves microsurgical skills and techniques, and it is done along with orthopedic colleagues where they would fix the bone first, and then plastic and reconstructive surgery takes over, connecting the amputated soft tissues, including arteries, veins, ligaments, tendons, muscles, and then finally covering it with the skin to basically reattach the amputated part. He added that since replantation involves multidisciplinary team, the surgery was only possible because of the newly established plastic and reconstructive unit. He said that such surgeries cost about 200,000 to 300,000 in countries such as India, excluding rehabilitation costs. Today, Payo is a lucky person, but it will take 3 to 4 weeks for him to regain his physical abilities. This case highlights that as long as the amputated limbs are preserved, such surgeries can now be conducted at the National Referral Hospital. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. In a spirited show of global collaboration for environmental conservation, the Rally for Rangers roared into Thimphu yesterday, handing over 15 motorbikes to the Department of Forests and Park Services. Rally for Rangers, a group of riders united from across the world, is driven by a shared passion for protecting natural spaces. This NGO, based in the USA and Mongolia, has teamed up once again with Bhutan's conservation efforts. Following a similar event in 2022, when the Mongol Ecology Center delivered 15 bikes, yesterday's handover revs up support for Bhutan's rangers as they continue their crucial work of safeguarding the country's wild treasures. These bikes are expected to boost the rangers' mobility, empowering them to safeguard Bhutan's forests and strengthen their conservation efforts. After completion of 14 days rally in Bhutan, the Mongol Ecological Society has handed over 15 bikes to Department of Forest and Park Service. So these bikes, it will be very helpful for our field rangers to cover more ground. When I say cover more ground, it will be very helpful for providing service delivery to people and to cover the more ground in the field, and also to respond quickly to human-wildlife conflict. And now a recap of the headlines. His Majesty graces opening of the second session of the 4th Parliament. Cabinet approves extension of service period required for lump sum pension withdrawal from 20 to 23 years. And doctors at National Referral Hospital successfully reattaches amputated limb for the first time. In weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, partly cloudy skies across the country are expected in the next 3 days, with gusty winds sweeping through the northern and western regions. Expect a mix of sun and clouds to keep things interesting, and keep an eye out for updates in case of any significant changes. Enjoy the breeze, but hold on to your hats. And that's all from the newsroom. For news and updates, visit bbs.bt or follow us on social media. Thank you for joining us.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, Joe. 나와 얼른 Dzongkha 친주에서 배치 되면 명가. 야야, 온다. 왜, 미도 샤우데미나. Silicon man. 미도 샤우하면 체험되미나. 남님은 믿음에도 추기디 가슴에 못해 아주 잡아봐야. 그만이 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이. 잠대가 키즈 좀 해서 모르게 니마도 니 띵다데 오미 원로 니 포김 소미민니고 지가 좀 지내봐야 됐다로 나봐 알루기 Dzongkha 촌주기 될래 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술레까 휴지 탑타르르 베조이가라 아나 니 감로스시 지원디 가서로 엄숨에 니 정거 중탄시 와 도움이다 가면 뭐 체세 마빠 케미도 잠게 카다 동타디 샤다게 때 누주 가데베면 돼 코레 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아스크림 지사베 드미모 때 알로 송가게 춘주나 펠테오메 체라 네 테랑걸 펠디 가데빙이로 단자 파르성기 춘주나디 유드케르 스킬기 앱기 까딜레 종카나 자샬리 굽치타노 다루티치 로브림 투비기 jungi 춘주나로 자샬리 굽치고 게다 사 굽치고 구 깨니세메오 자샬리 자게다 버친 카름보운세오모 왜 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다시가 사니치나 이두켈 스킬 세메디 송카이 셴 합장 베세 용데 림룩지임 림룩티야 셀진다 송카 공펠 레콩게 접줄 털레 리메 똥바 베피우인 낭덴 수야 친주다 데위 낭덴 수입이 왜 암코레 알룰루 Dzongkha 빼셔대니디 이두켈 스킬 앱디 이메 때 토토라 흰주날에 폰디 된데 다운로드 베신다 때 뒤집엔 가제니기 알루디기 Dzongkha 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마라이메. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗕𝗬 office from 12 p.m. to 5 p.m. The Ministry of Health announces the non-communicable disease screening locations within 𝗕𝗲𝗄 from 15 November till 7 December 2024. Adult age 18 years and above can visit your nearest health screening camp from 9 a.m. to 4 p.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required to ensure accurate results for blood glucose tests. Please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. To know your nearest location and screening date within 𝗕𝗲𝗄, please visit www.moh.gov.bt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. A
every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at. Good evening and welcome to the program. Today we are tackling a topic that's increasingly impacting young people and families worldwide: cyberbullying. With the rise of social media, online harassment has become common, making it more important than ever to understand the risks and solutions. To shed light on this issue, we have social media influencer 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦, Associate Professor from the 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 School of Law. Thank you so much for joining us. To begin with, 𝗕𝗕𝗦, you have been cyberbullied. Can you share us the story? Yes, I think everywhere in the world, actually, there's also research that shows that when you are a woman and you have a large following on social media, you tend to get more harassed online than men. And I've How had many followers you have? Now it's about 97,000 on Facebook, and That's I have about huge. 50 something on Instagram. And I don't get so much of that on Instagram because there was more degree of control. Like I could make sure, I could put off comments way before Facebook started it. So then on Facebook, I think for me was really at the time of my defamation suit. Anytime I would take a controversial stand. Which platform were you cyberbullied Facebook. on? Facebook, a lot. Right. So even now to this day, my Facebook, you can't message me on my page because that's a protective mechanism that I have for myself in place. Because I would get, now if you would ask me, the kind of messages that would come through really were sexual assault threats, also a threat to my life. Like people would just send me very graphic details of how they would want to stab me with a knife if they met me on the streets. What they would want to do to me physically. So in very graphic detail. So that is the extent, I mean, I would never wish this on anybody, but that is the kind of harassment that I faced online. What impact do you think it had on you? There's definitely, no matter, everybody tells you grow a thick skin, like as if it's so easy. Like once you have thick skin, it's like your heart dies or something and then you don't feel any pain, you don't feel any fear. But really there's a bit of trauma. Like even to this day, I get like, if I'm walking outside, I always take this extra precaution. I have something Everybody's in my hand. watching you, huh? I know, yeah. It's like, then I check if my doors are locked when I'm inside the car, or I'm just very hyper vigilant. And apparently this is a result of having undergone certain situations, and hypervigilance is also a sign of mental, I don't want to say illness, but it's really an impact of that. Like I'm very hypervigilant as a result of these things. Did you seek medical help? Not really, because I'm aware of this, that I'm acting in a manner that may not be considered normal for most people, but it didn't get out of hand. Or any legal help? Not so much. No, I didn't really have to. I think there was this one point, it wasn't online harassment, but it happened when I was at BBS. Like there was a caller who, it was a call of sexual nature when I was doing a live program. That was the only time I think I sought help from the police, and they were very helpful at that point because I was obviously mentally distressed by that issue. But I think this happens when a public platform. And like I said, women tend to get more of this than men, and it's backed by research. Why do you think so? Women are more harassed. It's always a power dynamic, right? Like women are seen as easy prey. Like a man won't go after a man. Like even if this panel goes really badly, they'll probably attack me. Like it's my fault, and not like the fault of you two because y'all are privileged men. You see, like it's patriarchal, it's power dynamics. It's that mostly. Did it inspire you to speak out about cyberbullying? Of course, I think I've always been very outspoken about it, and even to this day I feel very strongly about it because of my own experience and what it could result in. Like I said, for me it's hypervigilance, but really it puts you through mental anguish. You get afraid, right? You worry for your loved ones, not only about yourself.
So it really does put you in that position, so I can really empathize, and I would really advocate for this. How did your friends, family members help you? Did they help you in any way? No, I mean, my closest friends would always be like, would you need a friend to go with you anywhere? Is there any way that we can help? And it's also because I reached out to certain friends, and certain friends were very intuitive and very empathetic, and I'm so grateful for their friendship, because even without me asking, they knew that I may need something, you know, from them, some kind of help. And would you want us to come and stay with you? Are you feeling unsafe? So there were friends who reached out and would say these things. So I'm very grateful for that kind of friendship in my life, yes. How do you stay so motivated still after being, cyberbullied and all those negative comments? I think it's because I'm so empathetic by nature that I don't want somebody else to experience this. I think that is my biggest motivation. If there is any way that I can prevent this from happening to somebody or educate somebody to protect themselves better online, I would do it, because I wouldn't want them to experience what I experienced. Sonam, can you give us a brief overview of the cyberbullying landscape in the country? I think I have not done studies to actually see Just the extent of cyberbullying, but I think definitely I would say that it could be increasing. I just looked at number of mobile users in the country. And if I give you a number, from 2021 till 2024 October, police recorded 28 cases. I don't know if that is high or low. So if you look at the number of mobile users in the country, the vulnerability would be very high. One, because I think after the COVID, in the name of COVID, we went on technology as a means to educate children. And I think that is where we have, a lot of us have unintendedly exposed our children to cyber without giving them the opportunity to learn about risks. Because everybody was forced to use technology, and children as young as 5 years, 6 years were given tablets, mobile phones, and then I think that is how a lot of teenagers got into TikTok and all of those, not realizing the risk factors, I think, and that would probably mainly because I think as a nation we fail to have the holistic approach in terms of policies. To prevent these kind of things, we have let it happen as it is, and even today we don't have, and we don't have a social media policy, particularly on cyberbullying in the country. If you look at that perspective, so that means a lot of individuals, young people. If you look at the research, teenagers are the most affected people when they are on social media, because they are at the experimenting age, they are at the curiosity age, which could also mean they are much more vulnerable to cyberbullying, because which means they could be, the bullies could also be at similar age, who doesn't understand the consequences of bullying, and they think it's a fun to post some comments or criticize people, or just now with artificial intelligence coming in, you have apps to replicate people and make their photos circulate and say that they are the ones. So I think this is a very high magnitude. I think if we are not late, we are not early. I think it is timely now. It is a time that our politicians, lawmakers really need to prioritize these areas. We know that there are other important aspects, but if you look at the small population of Bhutanese young people who are vulnerable, there are hardly any programs in the schools that advocates on cyberbullying or cyber security or risk. If you look at Code Monkey, for example, it's made as a mandatory course in all schools. Why can't we have another session, attached to that and say that, what are the risks of access to internet? Yeah, so basically learning how to operate computers and all of those. So basically they are taught how to use technology, but they are not taught digital. They are not taught how to avoid risks and what are the risks of being online. I think they are unchecked. And if you look at Australia, very recently, they planning to ban, right? They banned actually. The law has come into effect, and that is a way we really need to look at, because today people think that watching YouTube at home, the teachers send homeworks on mobile phone and say that, okay, watch this on YouTube, do this one online. And they think that is a use of technology. I would argue that is not the way. There are other ways to educate people on the. One is to first educate them on the risk factors, vulnerabilities of being online all the time. So you are saying that's not happening? That's not happening. Definitely, I think very rarely.
You also wrote in one of your opinions saying that the Information Communications and Media Act does not fully protect our youth from cyberbullying. What gaps do you see in our legislation, in our laws? So currently we only have one law that is dedicated on computer related things. That is Information and Communications Act 2018, and that is mostly geared towards looking at platforms such as like Bhutan Telecom, but it really doesn't have teeth to bite on Facebook, for example. We cannot handle things on the Facebook, social media, where a lot of bullies can take place, where vulnerable things are here. We don't have control over those things, and so that is why I would say that, like, if you're in America, you can control Facebook. Big countries can control these corporate giants, but small country like us, the only way is either we completely close these apps in the country, or we allow these apps. And the best alternate option is to vigorously educate, and then put a requirement in the education system that must be a priority first before they are taught how to use the, I think, devices. So the risk has to be, first advocated to people. If you go and ask children today, so do you know what are the risks? Children should not be allowed to use the apps. Yes. So I would say that it's a complex issue, because one, there are a lot of parents who are not educated ourselves. If you look at the literacy among Bhutanese general population on social media use, you can look at on Facebook, people are trying to fight, which can be a criminal offense. You could be prosecuted, you could be charged for defamation, you could be prosecuted in different other laws, which people don't realize. And there are also the other, I think, major problem with us is the anonymity. Our country has never handled the anonymous properly, and it's unfortunate because our system is not receptive to open. Properly? What do you mean? So, if you I think one of the reasons why anonymity is increasing is our system is not accepting and welcoming non-anonymous people. So let's say I write pieces, opinion pieces, and people are very they know who I am, and they can fix me. And there are instances that people have come after me, and that forces people to go behind anonymous. Once you are anonymous, you think that you are now behind, nobody would see you, and then you, I think, then tend to show vengeance against people, try to traumatize other people deliberately, knowing that, oh, nothing will happen to me. Unfortunately, just let the public know that it is not the case. Digital footprints, it never dies, which means if we require, we can track down any anonymous person, irrespective of where they are. I think people should be aware of that, because some people think that once you are anonymous, nothing will happen to you, which is, I think, is a false impression. But Sonam, you write interesting pieces in 𝗕𝗃𝗀 and other newspapers. Do you get cyberbullied? I have not been, fortunately, I think, as Namge said, maybe I am a man, and people don't tend to think that I am. Challenge you. You have to prove here because he writes more inflammatory, controversial stuff than me, but he doesn't get any sexual assault threats, no? Yeah. See? So I think inherently, I think, is a women. And with increasing number of women population in the country, which means then the vulnerabilities are very high. Also, I think people tend to know that if you bully women, because emotionally they are much more easy to break down in most cases, because they are much more, we call it women has a wisdom, so they tend to analyze and overthink, think much more better than men, and that, I think, impacts their mental health very, very deeply compared to men. Namge, what did you write actually that you were cyberbullied for? Well, one was, I think, anywhere in the world. Critical? It doesn't even have to be anything critical. I can just say I'm vegetarian and people who eat meat will get upset. No, I'm just making light of a situation. But really, I think when you start asking accountability from people in positions of power, and there's just a lot of people who feel that it's not my place to be doing so, right? First of all, it's like, who am I? So every time I write anything, it could be critical, it could be taking a stand on the LGBT community in Bhutan, and they'd be like, who do you think you are to be saying something like this, It just could be anything, really. Do you still write? I mean, if there's something has that it changed anything? No, I mean, recently I wrote about cyberbullying, of course.
And there were some people who were like, who are you to lecture people on what did you write about etc. No, but cyberbullying? I was like, how people should be wary about how they conduct themselves online, that there is a person, there's a human being on the other side, right? That when you're just sitting in front of your computer or you're typing on your phone, I think you tend to forget that the other person also has feelings like you do, right? And the words are going to have an impact. But I feel like when people are online, they just seem to forget that all decency, and you just feel like you want to say whatever comes to your mind without any filter. And it's not a healthy discourse, because there's a way to go about doing these things, because you can engage in healthy discourse. You can disagree with a person, but you can still have a very civilized conversation on this. But in most often, you don't see this kind of civilized conversation. And I mean, I'm not surprised, because you were talking about this overview of social media in Bhutan, cyberbullying, not social media. So there's this study done by the Bhutan Media Foundation called Social Media Landscape in Bhutan. It came out in 2021. And then they found in the study that at least 50% of internet users in Bhutan have no idea about ethical conduct online, don't know anything about how to do things online, right? And so it just shows that there's a lot, like when Sonam was talking about how we need this awareness and education, basically it boils down to media literacy. And I feel like this should be an integral. The keyboard has become a weapon now, right? Yeah. So how do you become aware of how you use things that are available to you, the resources, right? Because we're looking at technology and the internet as a resource, but if you're not too careful, then it becomes a weapon, right? A weapon of destruction. So then you want this media literacy. I would really advocate for this to be a part of the school curriculum, because it's the younger generation that they're born into this world, right? Our generation is the one that was introduced to it, and we had some amount of maturity. But of course, we have the illiterate population and the semi-literate population that just sort of felt like, wow, the world has come to me. And then they feel like they're the kings and the queens of this world, right? And they can see whatever to anybody online. And he was talking about how he was, I mean, you do get targeted for being very vocal in Bhutanese society, because we're a small society. But I do feel that being able to uphold freedom of expression, to protect each other's rights, you don't have that institutional freedom as well, right? I mean, it's there in the civil service rules that you can't criticize the people that you work for, the institution that you work for. So there's an institutional acceptance and endorsement of the fact that your rights are limited, right? So I think we need to work on that. And I think that's what Sonam meant when he said, I mean, we've nurtured an environment where everybody is encouraged to speak under a cloak of anonymity. Namgye, how do we recognize that you're cyberbullied? How do I know? Because I read somewhere that just one comment is not considered cyberbullying. Yes. Maybe not just one comment. That might be unkind, or it might be hate speech, but then it takes on a certain pattern. Now, speaking from my own experience, I'm no expert on cyberbullying, but I'm just speaking about it from experience. It's this non-stop, relentless assaults on you, your character, your family, and it's just basically negative from the start to the finish, and you've really not done anything to the person who is sending you these comments. It's anonymous, right? Yeah, and anonymous. Many of them. No, now there are some young people who do it, but they don't realize that this is online bullying. I think it also comes from a place of ignorance. So really, there's this very harsh, unkind words and unkind exchange, or sometimes they just call you out. Like they might say certain words that I can't say on BBS right now, and then you know that this is not meant to be engaged. It's not positive engagement at all. So then it's just really relentless, and it just keeps coming at you. How do you but then handle this? By law in the penal code, it's anything that causes you mental distress and anguish. Am I correct or not? Right? This experience. So that is how you know that you've been bullied or harassed online. How do you handle that? I think I know myself very well, but I wouldn't say that for a lot of young people online, because now I'm almost like 40. My husband doesn't like this when I say my age, but I'm very comfortable saying it. But it comes from age, from experience. But for the younger population, I think you really need a support group. When you put yourself out there, you need to be aware that you're putting yourself on a public platform, and what is going to come back can't be controlled. But of course, now social media has regulatory mechanisms, like where you can turn off comments. So I have all my comments turned off on TikTok. So I think every social media app, they have a tool where you can seek support. Yes, right? And you don't have to Is it helpful? Did you try that? It is very helpful. Like I have my mental health intact because nobody can message me on Facebook. They
can put comments, but if I feel like it's getting out of hand, I turn off the comments, and only people I follow can comment on certain posts of mine. But I feel like you can really you shouldn't worry about protecting yourself. You can create content and put it out there, but as soon as somebody is unkind to you or rude to you, like I say, my house, my rules. What you can do, you can block you the person? block them. That's Yeah, right. I love blocking people, and I encourage young people to do this. It's the best for your mental health. Yeah. So then what, I mean, how do you compare our laws with, you know, other countries when it comes to cyberbullying? I think cyberbullying is a recent phenomenon, and a lot of countries are still trying to figure out what is the best way to, legally regulate. Because this is a virtual space, and it depends on which country you are in. As I told you, let's say you are in the United States, you have the control over the entire corporate itself. The Instagram corporate, or whoever is Meta company is based in US. So US legislatures can come up with a law, and that is why you see that in US they have a YouTube for kids, which is, if you in Bhutan, if you download, it says not available in your country, which means we don't have control over these corporate giants, and that means we need to have a different laws. Now, one way to have these laws is that, of course, we already have a penal code. Penal code in no way says that any bullying has to be done physically. Any form of bullying, whether on cyber or not, if it can fulfill the elements under the penal code, you can just use penal code. So we have laws in place, but we need to have more laws in terms of looking at how we can address this cyber bullying, because a lot of the technology laws has to be enhanced properly, because with AI coming in and a whole lot of things which are not can be ambiguous under the current laws. So which one of the ways is we can look at is to relook at penal code and insert provisions wherever necessary. So for example, if you Any look at particular amendments that you think we need to so for example, if you look at harassment, okay, so definition probably needs to be expanded how this harassment can include. For example, the current harassment law does not really say that if you put a negative comment repeatedly on somebody's social media, it amounts to harassment. So it is more difficult to prove. But if you add this, for example, in a harassment, and say that harassment includes, besides the existing ones, also on social media or virtually or otherwise, could includes comments, likes, dislikes, for example. If everybody, today the social media has like, dislike. If everybody dislikes that post, there is a tendency that the person would then get into problem, because that person really feels that why everybody is disliking what I posted. That could have an impact. So basically, if you look at the definition of what is cyberbullying or a bullying itself, it's not about how to define. It's a complex, definition that internationally not agreed, but it is actually if other person is feeling hurt mentally or otherwise, including committing suicide, attempting to commit suicide, or getting into depression, or affected of his normal duties, not able to eat, for example, because he want to get isolated out of those because there were comments, that could actually constitute a bullying. So basically that definition has to be brought enough in our laws. Our current laws are designed 20 years ago to meet that requirement. Do you think we need to talk to youth in shaping policies? Is that happening right now? So the current system, I think not just us, I think globally politicians think that it is their job to do, and also in our Bhutanese context, if you look at our time, we never used to be in front of more older people. We think that okay, we need these young people go out and play around. We don't come. We are talking something useful, and I think that still here. And I think That's our very politicians, important the politicians reach out to me, for example, or what do you want to talk, what do you want to tell about bullying, cyberbullying? They might come to me because they know I am a lawyer, right? But not necessarily I may have experienced any kind of What bullying. would you tell the parliamentarians, So I would definitely tell them that, would you mind trying to find people who got bullied at a younger age and see what kind of problems they have, and then ask them what could be done. They may come up with a better idea, because today's young people have so much exposure to different technologies, and they sometimes are much better than us in terms of creativity, coming up with innovative ideas. We cannot rule out and say that we are the best.
we will never be the best. They are the futures. They may be much ahead of us in terms of these technologies. So I think we have to take the cognizance that the young people needs to be consulted, and there are a lot of youth groups today. In schools, you have school captains, counselors who has a huge knowledge, and exposure. So I think we need to basically incorporate, and it has to be inclusive decision. All right, Namgi, final question. I think there is someone who's watching here who is cyberbullied and going through a lot of things. What advice or tips would you like to give them? I think first of all, if anything that causes you to lose sleep or causes you despair and anguish, you should be able to reach out to somebody you trust and have a conversation about this. And like I said, but the first step before you even reach out to people is to block these people and not allow them to come and abuse you on your platform. There is freedom of expression and there is hate speech, and you don't celebrate hate speech, right? And beyond that, if you're in that situation, I would urge you to reach out to people that you trust and talk to them about how you're feeling. I also urge you to reach out to authorities for mental health services, and also reach out for legal services, reach out to the police, and they can, I mean, it's just a petty misdemeanor at this point, so I hope that this can be revisited, and I support Sonam saying this. So yes, do take this course of action, but don't end your life. Don't feel like you are at fault for all the negativity negativity that's coming to you. On that note, thank you so much for joining us. We'll see you next time. Thank you so much. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of studio and IT equipment. Tender documents must be submitted within 3rd of December 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. Hello. Hello, Qiong. 나봐 얼른 Dzongkha 춘주에서 뺏어대면 명가. 야야, 온다. 왜, 니도 샤우데미나? Silly question, man. 미드 샤웅하면 체험되미나. 남님은 믿음해도 추기디 가슴에 못해 아주 잡아봐야. 그만 잠에 추기 쳐봤을 때. 아이, 잠대가 키즈 좀 해서 모르게 내맛도 니 띵자대 오미. 원로 니 포김 소미민이고 지가 좀 지나봐야 됐다로. 나봐. 알루기 정하기 촌주기 될래. 심나알루로 빼셔대 마쇼세 암술래가 휴지. 탑타리를 배줘야 가라. 아나, 니 감로스시 지원디. 너서로 엄선배 니 정거 중태시. 와. 도움이 당 하면 체세 마빠 케미도 잠게 카다 동타 디샤다게 때 누주 가데베면 돼 코레 나바 알루기 춘주에 맵좀베 아이스크림 지사베 dü미모 때 알로 송가게 춘주나 펠테오메 체라 네 테랑걸 펠디 가데빙이로 단자 파르성기 춘주나디 튜드케르 스킬기 앱기 까딜레 종카나 자샬리 굽스타노 다루티치 로브림 투비기 중기 춘주나루 자찰 굽추고 게다 사 굽추고 게니 세명 자찰 자게다 버친 카름 보은서무 왜 누주 이두켈 스킬 앱 세메디 도만다치가 사니치나 이렇게 스킬 세메디 송카이 신 합장 베세 용데 rimluk-ཅེ 셀진다 송카 공펠 레콩게 접줄 털레 리미 똥바베 피우이 낭덴 수야 춘주다 대위 낭덴 수입이 왜 암코레 알룰루 정하기 뺏어지니디 이두켈 스킬 앱디 이메 때 토토라 튠주날레 폰디된데 다운로드 베신다 때 뒤집엔 가쟁이게 알루디기 정하날레 자살레 굽주 샤샤비 도다 투투비신 스바나기 마나 이메. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of printing works for the financial year 2024-2025. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.pbs.bt. 나부자지가
Yes, it's happening. Australian Education Day. 16th of November at 𝗕𝗕𝗬𝗦 office from 12 p.m. to 5 p.m. The Ministry of Health announces the non-communicable disease screening locations within 𝗕𝗵𝗄𝘄 from 15 November till 7 December 2024. Adult age 18 years and above can visit your nearest health screening camp from 9 a.m. to 4 p.m. If you are hypertensive and diabetic with medication, you need not come for screening during the camp. Please follow your routine at health facility. If you are 40 years and above, fasting is required to ensure accurate results for blood glucose tests. Please fast for at least 8 hours before the screening. No food, only water. Please bring your identification card for registration purposes. To know your nearest location and screening date within 𝗕𝗵𝗄𝘄, please visit www.moh.gov.pt and follow MOH social media pages. Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite sealed quotations from eligible firms for the supply of security uniforms. Tender documents must be submitted within 19th of November 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. Complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. For further clarification, contact the procurement section at 02-322-600 during office hours, or you may log on to www.bbs.pt. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at